Colin Tushan මට ෂොට් ඕඩර් එක කියන්න මල්ලි. හරි. එතකොට මට කියු කරනවා. හරි. හරි. ඕකේ රයිට්. ඕකේ. ඔයා මට බැනර් එක වැඩිද්දි බැනර් කියලා කියන්න. හරි. ඕකේ. හරි. හරි. මට ඒවා කියන්න ප්‍රැක්ටිස් යනවා දැන් කියලා. හරි. ඕකේ. හරි. හරි. ඔව් හරි. හුවර් එකේ මම මොකුත් ලොකුවට කියන්නේ නැහැ. පිච් එක නිකන් ලෑස්ති කියලා විතරක් කියන්න. හරි. ඕකේ රයිට්. ඕකේ. අපි ලෑස්ති? ඒවට ගිහිල්ලා දෙන්නේ පිච් රිපෝට් නම් අපි දැන් ඩිස්කස් කරන්නේ. නෑ අපි අනාතරේ පෙන්නනවා පිච් රිපෝට් එකක් නැහැනේ. හරි. නැවත වතාවක් සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා දෙවන වතාවටත් තුන්වෙනි වතාවටත් හතරවෙනි වතාවටත් සුබෝදෑසනක් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. හරි. පළමුුවත් SSC දෙවනුවත් SSC සබදසනක් කරඩල්ල හිතවතින ඇතර මෙද තරගේ ශ්‍ර ලංකා කණ්ඩෑමට සෑහෙන විවරයක් විවෘත වී තිබුණු තරගයක් නමුත් ශ්‍ර ලංකා කණ්ඩෑම විසින්ම දොර වසාගත්තු බවක් තමයි තරගෙදි පේන තිබුණේ. ටෙලිබෙල්ලිත් නෑ නෙනේ.
අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ක්‍රිකට් ලෝලි ඔබ සියලු දෙනාටම අද ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තාරුණ්‍යයේ තවත් සුවිශේෂ දවසක් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම අතර දෙවන එක්දින තරගය පවත්වන්නට කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ඉතින් පළමු තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයේ මායිමට පැමිණි බව අපි දැක්කා. නමුත් අද දවස ඊට වඩා වෙනස් දවසක් අලුත් දවසක් ක්‍රීඩාංගණය අතිශය මනරම් ක්‍රීඩාංගණයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් චමත්කාරවත් විචිත්‍රවත් ක්‍රීඩාංගණයක් වන SSC ක්‍රීඩාංගණය මේ වන විට දැඩි හිරු රැස් පතිත වී අලංකාර භූමියක් බවට පත් වෙලා තියෙන අද දවසේ ක්‍රීඩාව ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා. ඉතින් අද දවසේ මේ ක්‍රීඩාවේ පන්දුවක් නෑර සජීව විකාශයක් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට දැන් අපි සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තරඟ පහකින් සමන්විත මේ තරඟාවලිය මෙසේ ඔබ වෙත ගෙනෙද්දී අපි සූදානම් අද දවසේ තරඟ උණුසුම ඒ ආකාරයටම ඔබ වෙතට ඔබේ නිවසට ඔබ සමීපයටම රැගෙන එන්නට. ඉතින් මේ කටයුතු සඳහා අද දවසේ අපි සියල්ල සූදානම් කර තිබියදී කණ්ඩායම් දෙක මේ වන විට තමන්ගේ ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ කටයුතු සහ පූර්ව සූදානම් කටයුතු සියල්ල සිදු කරමින් සිටිනවා තරඟ ආරම්භය සඳහා. ඉතින් මේ තරඟය පිළිබඳවත් ඒ වගේම තරඟ අවලියේ සමස්තය පිළිබඳවත් කතා බහ කරන්න මා සමග මාගේ මිතුරු දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර සිටිනවා. දිනේෂ් අයිබෝවන්. අයිබෝන් සුබෝදෑසන. විශේෂ තරඟයක් අපිට පහුගිය තරඟය දකින්න ලැබුණා. ශ්‍රී ලංකාව තරඟ මායිමට පැමිණියා. ජයග්‍රහණයේ මායිමට පැමිණියා. නමුත් ජයග්‍රහණය කියන ඒ සංකේතය ඒ අවස්ථාව පසු කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මගේ අදහස කියන්නේ එදා තරගයේ පුරාම සිද්ධ කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් තුළ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හැමදේම සිද්ධ වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරගයේ ගිලිහි යමින් පැවතුණා මැද සමයේදී කඩළු තුනක් එක සමීපයේදී බිඳ වැටීමත් එක්ක ඊට පස්සේ 102ක සමනතාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය මාවත කැඳවාගෙන ආවා. ශ්‍රී ලංකාවට එක් අවස්ථාවකදී තිබුණේ ලකුණු 51ක් ලබා ගන්න පන්දු 56ක් තුල. ඒ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කඩළු 5ක් අතේ තිබුණා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමහමාර කළේ ලකුණු 25ක පරාජයක් හැටියට. මේ නිසා ශ්‍රී ලංකාව අතින් ගිලිහි ගිය තරගයක් කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. අපි ටිකක් වැඩිදුර විස්තර කතා බහ කරමු. ආරම්භයේ සිට සිද්ධ වෙච්ච දේවල් අපිට පුළුවන් කතා බහ කරන්න එද දවසේදී. ඔව් ඉතින් අද දවසේ සියල්ල කතා කරන අතරේදී මම හිතන්නේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි දිනේෂ් මෙහිදී කතා බහ කළ යුතු. වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමකට තරඟ 5කින් සමන්විත තරඟාවලියක් ලැබීම එංගලන්තය කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම විශිෂ්ට කණ්ඩායමක්. එංගලන්ත කණ්ඩායම කොයිතරම් වෘත්තිමය ලෙසට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය දක්වනවාද කියන එක අපි දැක්ක වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමක් වුණත්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කුසලතාපූර්ණ අති විශිෂ්ට කණ්ඩායමක්. මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර තරඟ 5කින් සමන්විත. ඒක දීර්ඝ තරඟාවලියක් වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමකට. මේක කොයිතරම් වැදගත්ද මේ කණ්ඩායම වල සැබෑ දක්ෂතාවය උරගා බැලීම සඳහා. අනිවාර්යෙන් වැදගත්. විශේෂම කාරණාව අමන්ත මොකද මේ ක්‍රීඩකීන්ට මහා ක්‍රිකට් තරඟ අවුරුදු දෙකක් මග හැරුණා. පාසල් ක්‍රිකට් ප්‍රධාන තරඟමාලා දෙකක් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මග හැරුණා. හැබැයි කොහොම හරි හොයාගත්තු මේ පැලතවාන ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය බොහොම පරිස්සම් කරගත්තා. ජීව බුබුලක් යටතේ තියාගෙන. ඒ නිසා අර ගිලිහුණු කාරණාත් එක්ක බලනකොට ජාත්‍යන්තර තරඟ 5ක් ඒක අතිශය විශාල එකක්. ප්‍රධානම කාරණාව ඊට පස්සේ වුණ බංග්ලාදේශයත් එක්ක තරඟ සංචාරයක් හම්බුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 5-0ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කළා. ශ්‍රී ලංකාවට 5-0ක් හැටියට පරාජයට පත් වෙච්ච බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ඉන්දියාවත් එක්ක තරඟයේදී පළමු තරඟය වුණ ජයග්‍රහණය කරනවා. අතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තත්ත්වය පිළිබඳව හොඳ හැඟීමක් තිබෙනවා. එළඹෙන අවුරුද්දේ වයස අවුරුදු 19න් 15 ලෝක කුසලානේ පැවැත්වෙනවා. එවැනි වටපිටාවකදී එංගලන්ත කණ්ඩායම මුණ ගැසීම සැහැණ වැදගත්. මම විශ්වාස කරනවා තරඟ 5ක් එක දිගට ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරඟ 5 ජයග්‍රහණයෙන් ලබාගත්තු අත්දැකීම් වලට වඩා මේ පරාජයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සෑහෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ නැති හින්දා මම විශ්වාස කරන එක අතකින් ඒ පරාජයත් සිද්ධ වෙච්ච හොඳ කාරණාවක් කියලා. ඒ පරාජය ගැන කතා කරද්දී ඔබ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා දිනේෂ් ඉතා වැදගත් කාරණා. ක්‍රිකට් තරඟයක තිබිය හැකි හැමදේම මේ තරඟයේ තිබුණායි කියලා. ඉතින් මෙහිදී අපි තවත් කතා බහ කළ යුතු දෙයක් තමයි ක්‍රීඩකින්ගේ පරිණත භාවය පිළිබඳව. දැන් ක්‍රීඩකින්ගේ පරිණත භාවය පිළිබඳව දිගින් දිගටම විවේචනය කරනවා. ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් විවේචනය කරනවා. Facebook සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි ලෙස නිර්දය ලෙස විවේචනය කරනවා අපි දැක්කා. ඉතින් නමුත් අපි දැක්කා අපි මේ නෙගටිව්ස් නැත්නම් අසුභවාදී දේවල් කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි සුභවාදී දේවල් ගැන කතා කරොත් එම මේ වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමේ අතිශය පරිණත ස්වභාවයක් අපි දැක්කා. පැහැදිලිවම තරගයේ පුරා අවස්ථා කිහිපයකදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිහාවෙන් තරගයේ යන්න ගියා. රෙව් සහ ලක්ෂන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරගනිද්දී ඔවුන් ලකුණු ඉතා හොඳ වේගයකින් පන්දුවර පහර දෙමින් හිටියා. ඔවුන්ට තවත් පන්දුවර 18ක් ඉතිරිව තිබියදී පන්දුවර 32ේදී ඔවුන් 150ක සීමාව පහු කරලා හිටියා. එතකොට අපිට හිතුණා ඔවුන්ට තිබුණු කඩළු සංඛ්‍යාවත් එක්ක අනිවාර්යයෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් 260ක් 70ක්වත් ලබා ගනී කියලා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පුළුවන්කම හම්බුණා. ඔවුන් ආපහු පාලනය කරගන්න ලකුණු 242කදී. විශේෂම කාරණාව ශ්‍රී ලංකා නායකයා දඟපන්දයවන්නන් පිළිබඳව තිබූ ඉහළ විශ්වාසය. අන්තිම පන්දුවාරයත් ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් ක්‍රියාත්මක කළේ දඟපන්දයවන්න. මේ නිසා එක අතකින් වේගපන්දයවන්නන්ට අවස්ථාව අහිමිවීම පිළිබඳව යම් කාරණාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ තනතිරුවේ හැටියට ශ්‍රී ලංකා නායකයා තියපු විශ්වාසය ගැන මම සැහැණ සතුටුයි. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබියදී
සියලු ක්‍රීඩකයන්ව දවාගත්තා. ඔව් ඉතින් මේ පරිණත භාවය කියන කතාව ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද ඒ ඔස්සේ තමයි කුසලතාවලින් කණ්ඩායම් දෙකක් සමාන වුණාට පස්සේ තරගයක ජයග්‍රහණය පරාජය තීරණය වෙන්නේ ක්‍රීඩකයන් කොයිතරම් පරිණත වෙලාද කියන කාරණය මතයි. ඉතින් මේ වන විට කණ්ඩායම් දෙක තමන්ගේ ඇඟ උණුසුම් කර ගැනීම සහ තරගයට පූර්ව සූදානම් සියල්ල සිදු කරමින් සිටිනවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් ජීව බුබුලක් යටතේ තමයි ඔවුන් පුහුණුවීම් කටයුතු කරන්නේ සහ සියල්ල කරන්නේ. ඉතින් එංගලන්ත කණ්ඩායමේ පුහුණු වෙච්ච අවස්ථාවල් අද දවසේ උදෑසන වරුවේදී මේ තරගයට පෙර ඔබ දකින්නේ මේ කණ්ඩායම් බැලුවට පස්සේ එංගලන්ත කණ්ඩායමත් බොහොම අපි කියන ක්ලිනිකලි ඒගොල්ලන් හරිම වෘත්තිමය මට්ටමේ කණ්ඩායමක් කියලා අපට පේනවා ඔවුන්ගේ සෑම අංගයකින්ම. අමන්ත ඔවුන් මතක තියාගන්න එදා කිසිම අවස්ථාවකදී ලොකු පහරවල් කරා ගියේ නෑ. පන්දු ඕවර 45 දී අපි හිතුවා 40 දී ජීරේ මාරු කරයි නෑ. අර පැමිණි වේගයෙන් යනවා. අපි හිතුවා 45 දී ඔවුන් ජීරේ මාරු කරා කියලා. නෑ. ඔවුන් ලොකු දැවැන්ත පහරවල් පිළිබඳව විශ්වාසය තබනවාට වඩා තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණව සහ මා විශ්වාස කළා. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ තනතිරු සහ මේ පවතින කාලගුණය ඔවුන්ට ධර්මයක් ලුහුරුයි. ඔවුන් තරඟ 5ක් වෙනුවෙන් ආවේ. ඒ 5 වෙනුවෙන් පළමු තරඟය ආයෝජනය කළා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා දඟ පන්දු යන ඕන හමාර කළා. ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රධානම කතාව පටන් ගන්න 242ක් ශ්‍රී ලංකාවට හඹා හැකි ලකුණු මට්ටමක තිබුණා. හොඳයි. ඒ වගේම තනතිල්ල පිළිබඳව කතා බහ කරද්දී එදාට වඩා මම හිතන්නේ තනතිල්ල යම් කිසි විදියක වියලි ස්වභාවයක් අපිට තිබෙනවා. මේ ඔබ දකින ආකාරයටම තනතිල්ල සෑහෙන සූදානම් වීම ඔස්සේ අද දවසේ තරගය සඳහා පිළියෙල කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ සූදානම් වීම සියල්ල මේ වෙනුවට සාර්ථක වෙලා සඵල වෙලා තියෙනවා. තරගය ආරම්භ කරන්නට ඉතාමත්ම හොඳ තනතිල්ලක් ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් තනතිල්ල පිළිබඳව අපිට ඒ ස්ථානයේ සිට විග්‍රහයක් කරන්නට හැකියාවක් නොලැබුණත් මේ දකින දර්ශන ඔස්සේ පෙනෙන දේ තමයි අද තරගය බොහොම හොඳ තරගයක් අපිට නරඹන්න හැකියාවක් තිබේ. ඒ වගේම කණ්ඩායම් දෙකටම සමබරව හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්න, ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ට පිතිකරුවන්ට දෙපාර්ශ්වයටම හොඳ දස්කම් දක්වන්නට අවශ්‍ය තනතිල්ලක් සූදානම් වී තිබෙන බව තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. පිතිකරණයේදී ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙන සාර්ථක සම්බන්ධ ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවක් නිර්මාණය කළා. නමුත් ඊට පස්සේ පිටියට පැමිණි ෂෙවන් ඩැනියෙල්, පවන් පතිරාජ සහ රවින් සිල්වා තෝරාගත්තු වැරදි පහරවල් පිළිබඳව නම් අනිවාර්යෙන් ඕන අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. නමුත් ලකුණු 102ක සම්බන්ධතාවයක් සෝමරත්න සහ කණ්ඩායම නායකයා ඒක අනිවාර්යෙන් අගය කළ යුතුයි. ලකුණු 19 දී කාසිය වාසිය කුමක් සිදු වේවිද දිනේෂ්? අපි බලමු කාසිය වාසිය උරගා බැලීම. ඉතින් මේ තරගයේ කාසිය වාසිය දිනා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අපි කාසිය වාසිය වෙතට යමු වෙන සූදානම් වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයේ කාසිය වාසිය දිනා ගනීද? එංගලන්ත කණ්ඩායම දිනා ගනීද? කාසිය වාසිය දිනා ගන්න කණ්ඩායම් බොහෝ විට මේ තරගයේදී මුලින් පන්දුර පහර දෙීමට උත්සාහ කරනවා ඇති. මොකද මේ අවස්ථාව වෙන විට තිබෙනා වූ මේ දවස්වල තිබෙනා වූ කාලගුණික තත්ත්වයක් එක්ක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒත් එක්කම ඔවුන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරන බව තමයි දිනේෂ් අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් මේ උදෑසන. හැබැයි දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ ප්‍රථම පන්දු යවන්නට තීරණය කළා. ඔව්. ඒ කියන්නේ අදට වඩා වෙනස් තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාංගණයේ එකක් වුණත් තනතිරුව වෙනස්, පවතින තත්ත්වය වෙනස්, මේ සියල්ල ගණනය කිරීම වෙන්නේ නැති. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එදා තරගයේ ගිලිහි ගියේ මම හිතන්නේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ දැවියාමත් එක්ක. හොඳයි. එhmenan මේ සියල්ලත් එක්ක අද දවසේ තරඟ උණුසුම ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට අපි සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ සියල්ලත් සමග ඔබ වෙත මේ තරඟය සමීප කරන අවස්ථාවේදී අපි සූදානම් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකින් වෙතට යමු වෙනට ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් අද දවසේදී ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය සඳහා ගාමිණී පෙරේරා සූදානම් වෙ සිටිනවා. ඉතින් ගාමිණී පෙරේරා සමග මේ ආරම්භයට දැන් ඔබ යොමු කරනවා. නැවත අපි මේ තරඟයේ විටින් විට ඔබ සමග කතා කරන බලාපොරොත්තු ඇතිව. Good morning and welcome to SSC grounds here for the second one-day international between Sri Lanka under-19 and the England under-19. There you see the Sri Lanka team, Chamida Wickramasinghe, Angela Bandara, Shevon Daniel, Pawan Pataraja, Ranludu Somaratna, Ravin De Silva, Dinut Walalage, Vanuja Kumara, Yasru Rodrigo, Travin Matthew and Matisha Patarana. Sri Lanka had made in 2 changes in their side. They have brought in Sahan Kumara and Yasru Rodrigo in place of Vanuja Ranpal and Malsha Therupati. There you see the England team, Jacob Bethel, Thomas Press, George Bell, James Rew, William Luxton, Daniel Abraham, Rehan Ahmad, James Coles, Thomas Espinwall, Fateh Sen and Joshua Bowden. England has made 5 changes in their team. They have left out Alex Horton, George Thomas, Josh Baker, James Sells, and they have brought in Thomas Pinwall, George Bell, James Coles, Danny Bram, and Fateh Essar. Well, as you know, England won the first one-day international by 25 runs. As I'm being joined by Gamini Pereira here. Good morning to you, Gamini. Very good morning, Paulinus. Very good morning, everyone. It's a beautiful day here at SSC. Sun is shining. There's not a lot of wind to speak of.
And it's from the Vidya Mawat end. A little bit of swing for the left arm fast bowler. Polly, you watched the whole thing in the first game, and Boyd has the opportunity to use the conditions here at SSC in the morning. The history says that conditions suits the fast bowlers, particularly in the first hour or so. Again, lovely shape away from the left hand, but well in behind was Wickramasinghe. So the new opening combination, Polly, Angela Bandara. There are a few new faces compared to the previous series against Bangladesh for the Sri Lankan under-19s. And surprisingly, the English Brain Trust have made 5 changes from the first game. Yes, definitely. They must be wanting to try their players out because everyone knows that the Youth World Cup is around the corner. And Sri Lanka too made 2 changes in their side. Well, these 2 openers put up a very good partnership a day before yesterday in the first game. They put on 51 runs for the first wicket. Sri Lanka must be expecting the same from them today. They must be wanting to come back into the series with a win. Yeah, these beautiful pictures coming to you, the courtesy of Sri Lanka Cricket. 2 slips, a cover point, a short cover, pretty much a catching position on the offside, mid-off and deep third man on the offside, 6 fielders to the swinging side, mid-on, mid-wicket and a long leg on the leg side. Slightly short, not the quickest pitch you see. That is because the conditions we face these days, Polly, there's a lot of rain around, and weather gods have not been very friendly to the Sri Lankans over the last couple of weeks. But credit to Sri Lanka Cricket and the ground staff to get this ground up in an immaculate condition, really. Yes, Kamini, I think normally the SSC wicket held the pace bowlers in the first couple of hours, first hour or so, I would say. But even in the previous game, we didn't see much of that. So hopefully the English bowlers will try to exploit whatever they are in the wicket. That's the end of the first over. Sri Lanka yet to open their account. Wickramasinghe and Angela Bandara, the batsman in there. So not a lot of action in the first over. Maiden to start with. 13 Espin. Thank you, sir. Ben Cliff. No. Espin. Tom Aspin. Aspin ball is going to start from the tennis court end. So Sri Lankans got 2 left-handed opening batsmen. Slightly different feel for Aspin ball. Slip, a wide gully. Deep third man point, extra cover mid-off on the offside. They lost his direction. So the first runs on the board for the Sri Lankans. Kamini Espin Ball is one of the new players coming into the team in the English lineup. Coming in place most probably of Ben Cliff, who opened the bowling in the last game. The umpires for today's game is Chatran Sanjeeva and Chandrika Amarasinghe, while the match referee is Priyanta Udayaratna. So the second extra of the innings, leg buys. Certainly Aspin Ball looks to be quicker than Boyd, isn't he?
Slightly open arm action. Stop. There you go. A hint of swing towards the left-hander's pads, although he hasn't Right arm over. got his length or the line yet. Fuller. Yeah, it was a good game to start the series, Polly. English Yes. boys getting 240 plus, and Sri Lankans were looking down the barrel at one stage, 5 for 90, halfway through the innings, and then there was a beautiful partnership led by Velalage, and they came back into the game, and then English youth team fought back to win that game. That's a better ball and beautifully played. Yes, Kamini, I thought even England at one stage they were 160 for 4 something like in 32 overs, and we were expecting about 260 total, but then the Sri Lankan boys fought back grimly and restricted England to 242, and while batting too, they had their chances when Velalage and Ranada Somararatne was batting, but unfortunately the loss of Velalage created a bit of panic in the Sri Lankan camp. No shot. No shot offered by Sir, tahu kiyak kena Vikramasinghe. Umpire quite rightly called it dead ball. So no run. Vikramasinghe will come back to the striker's end. Yeah, it was coming back to that point you made, Polly. It was like a up and down seesaw game, wasn't it? Definitely, it was English a had the upper hand when they were batting at one stage, and then Sri Lankans fought back to restrict them to 240 odd. Beautifully played off his pads. A lot of left-handers look good on the pads, and no exception from Vikramasinghe. Beautifully timed. Look at that for timing and placement. First boundary of the Sri Lankan innings, and that comes from the Vikramasinghe's bat. A beautiful flick through mid-wicket all along the ground too. Yes, Vikramasinghe plays a couple of lovely shots in the first one-day international tour. He got 34 and was involved in a partnership of 51 for the first wicket with Bandara. Well, yes, Kamini, you were talking about that game. Yes, when Sri Lankans were batting too, they were at 90 for 5, and then 102 run, and that's put away nicely by Vikramasinghe towards mid-wicket. They go for 2. Then Velalage and Somararatne put on a 102-run partnership for the 6th wicket, which brought them back. That's the end of the second over. It's 8 for no loss. Vikramasinghe on 6, and Anjar Bandara yet to open his account. That's a beautiful shot of the SSC cricket grounds here in Colombo, Sevak. Joining the Sri Lanka cricket headquarters. Center. And sun is beaming down, so the conditions are good for batting. No wonder Velalage decided to have a hit first, Polly, after winning the toss. It's a good seeing day for the batsman. Mind you, Kamini, in the first match too, Sri Lanka won the toss, but they invited England to take first strike at the wicket. Most probably after the rains, they must have wanted to see what's happening in the wicket. Yeah, obviously rain was around, wasn't it, on the first day, and Duckworth leaves would have come into mind too, Polly, and the light factor. But in under-19 cricket in general, runs on the board plays a big part. We have seen it over and over again, many times. Not the easiest skill to have to chase a modest score for these youngsters, and don't forget these guys are still learning the art, and skill that you require to bat in the middle of the innings when the field is spread out. Even the international senior boys struggle at times, so the ability to soak up pressure is something that you look at, and
Yes, you were talking about pressure. Yes, with a couple of dot balls coming here and there, definitely going to add pressure onto the batsman. That's exactly what happened, I thought, for the Sri Lankan batters. But still, when Velalage got out, it was about 51 runs to get in 56 deliveries, so it was achievable. But Josh Boyden had other ideas, getting 3 wickets in 1 over, knocked the Sri Lankan tail off. Yeah, that's the beauty of the chase, Polly. Particularly with these youth cricketers around the world. Oh, that's a gimme, really. That's a Christmas present in the first week of December. Catching practice. Straight to gully, helped it along. So Boyden has drawn the first blood for the English boys, and Sri Lankans are losing their first wicket. The score is at 8. That was an easy catch, just toiled into the hands of the fielder, gully fielder. That's Angelo Bandara walking back. It was caught by Tom Prest after bowling of Boyden for North. Surprisingly, Polly, Aspinwall started with 2 slips at the start. And Wickramasinghe took the strike in that first over, and then Bandara came to the strike in his second over for Aspinall, and he changed the field from 2 slips to 1 slip per gully. And there it paid off straight away. Straight to the gully field. I didn't have to do much. See Siobhan Daniel. A lot of expectations on his shoulders. Josh Boyden, I thought, took it away from the left-hander. And also Angela Bandara steering it into the hands of the gully fielder. Shimon Daniel, yes, after a very successful tour of Bangladesh, the game against Bangladesh in Sri Lanka, was the highest run getter for Sri Lanka with 222 runs in 5 games. Didn't come good in the first international against England. Changing the field for the new batsman. 2 slips again. As you can see, not the quickest pitch here at SSC. That ball dies on the way to the wicketkeeper. Wicketkeeper collecting the ball near his ankles. May have been a slower ball also to start with. Even at this level, Polly, these boys are well equipped with change of speed and change of angles. He have run his fingers over the seam. Boyden. I stay corrected. I thought Garmini Boyden is not that quick, but he's concentrating more on his swing. A left-arm swing bowler. That's the end of the 3rd over. Sri Lanka 8 for 1. Wickramasinghe on 6, and Daniel yet to open his account. Yeah, Bandar will be very disappointed to see that dismissal. He was at the non-strikers in, watching that ball swinging away from Wickramasinghe's outside edge in that first over. But didn't have the technique really to handle the swing, did he? Just hanging his bat around outside the off stump. Just a solitary slip. And this is Aspinwall continued to struggle with his line. Aspinwall bowling right arm over the wicket to the left-handed batsman. Wrong line. Yeah, it's very easy to be talking from outside the grounds, Polly. When you're a new ball bowler, you have to have the control with your line and length to use the new ball. 2 new balls from either side. Again, quicker delivery
but staying in line. I think that is the third wide he has bowled. Just bowling in his second over. Just a hint of movement off the track. Beautiful seam presentation. But just needs to get that release and the direction right. Shorter length. Worked off his hips by Vikramasinghe. Shimon Daniel, if he gets a start, he's a lovely player to watch. Might be wanting to get some runs today. Only right arm over. 5 more to come. Can remember the 100 he got in the school's 50 over final. Oh, that's a good delivery by Aspinwall. Going away from the left-hander. That's the perfect line. Aspinwall might tell you that he deliberately sent that across the left-hander. May have been a natural variation, but that's a perfect spot for the left-hander. Bowling from over the wicket around that off stump, midland off, and it held its line. Daniel had to play at that. Comfortable drive on the front foot. Seems to have found his length and line, Aspinwall. Certainly the last 2 deliveries have been on the spot. It's definitely the last 2 deliveries have been very good. Three fielders inside the circle on the offside, all in a single saving position, along with the catching slip and a deep third man. Oh, shorter length, beaten for speed. Daniel. He's lucky that ball has landed near that circle, inside the fine-legged area. Certainly quicker than he thought, Daniel. Good change of length, and direction was good too. You see the replay on that. That ball really did come faster than expected. Daniel didn't get hold of it properly. It's another delivery down the leg side. Wide being called. Yeah, just a moment ago, Polly, we were talking about having the ability to control the line and length with the new ball. The plan was pretty good. Short ball followed up by the fuller ball, in swinging Yorker perhaps towards his pads, but the execution was not there. That's what is important, isn't it, Gavani? The execution part of it. That's again another wide delivery. To me, looks like he's finding it difficult to bowl to a left-hander. Of course, for a right-hander, it would be just outside the off stump there. Yeah, the last delivery would have been a perfect delivery for the right-hander, pitching around off stump. Movement away from the outside edge, but the 3 batsmen we have seen so far from the Sri Lankan side all have been left-handers, including the man who's on strike now, Daniel. It can be frustrating for the batsman as well. That's beautifully driven. Didn't get the whole thing, just the inside part of the bat, so didn't have the timing as he is normally a very nice timer of the frigate ball, Siobhan Daniel. Sri Lanka have plenty of left-handers. Even the next batsman to come in, Pawan Pathiraja, is a left-hander. Dinitwalalagi, another left-hander.
Another wide delivery. Four wide deliveries in this over, Gamini. He has already bowled one over more, most probably in the game. Yeah, you have to feel for the bowler as well, Polly. He's going through a patch where he has no control of his line or the length. Already he has bowled 7 wide, so one extra over, really. Looking to drop the ball in front, but fielder anticipated that. So dot ball to finish the 4th over from Aspinwall. Sri Lanka, after winning the toss, elected to bat first. They are 18 for 1. Yeah. Just off down. Only left arm out here. Yo, उधर बैठ करना भी किया. तेरा मगा नहीं मगा. Tinggal, you know what I put it. Kemga, So it's Boyden to continue. There again, I think they're going with a slip and a gully. Also to Wickramasinghe. Earlier they had 2 slips for Wickramasinghe. Yeah, that may be because the lack of speed on the track too, Polly. Slower the wickets are, wider the edges are going to carry. So gully is not a bad position, particularly after you dismiss a batsman in his previous over. Few deliveries that have carried to the wicket keeper, we have seen it has been dying off to the wicket keeper. Really, some balls being collected below his knees. The pitch looks dry too, isn't it? That's the dugout of the Sri Lankans. That's a very strange shot, and he's gone. Very strange shot from Wickramasinghe. May have been anticipating the short one, the premeditated pull shot. I don't think he had the length to play it. Certainly it was quicker. So Sri Lankans losing their 2nd wicket in the 5th over. And Boyden has done the damage yet again. I think there was no feet movement at all in that shot. Just trying to pull it from the crease itself. Wickramasinghe paid the penalty for that. James Rew, the wicket keeper, replacing Alex Horton, who kept wickets in the previous game, taking the catch without any problem at all. So in comes another left-hander, Pawan Patiraja. One of the success stories in that previous series against Bangladesh. Along with Siobhan Daniel, they did the bulk of the scoring. That's a pretty strange shot for an opening batsman. Like I said, I don't think he picked the length. Boyden will take that any day. So he's been asking a few questions from these left-handers. And Patiraja also has got his work cut out. The ball is seaming around a bit. Some movement in the air as well. Just shorter length to start. So certainly, we just spoke in that last over, Polly, how your mindset is and where the execution is. If there's a big gap, then you're not going to be a successful cricketer. Completely different to Boyden. He's changing the length at will, and he's got good direction. So he's asking a few questions from these batsmen. Well, another slip been brought in to Patiraja. That's a good bit of cricket.
trying to attack the new batsman. Here and the mid-on fielder comes to the offside as well. So 7-2 field, 7 on the off. Beautifully bowled. Fuller length. Wyden came on his second spell in the previous game and got those 3 wickets, but today on the first spell itself he struck very firmly into the Sri Lankan lineup, getting 2 wickets. Found the edge, but all along the ground though. End of a very good over from Joshua Boyden. He's got figures of 2 for none after 3 overs, and Sri Lankans are 18 for 2 after 5. Change in voices, we've got Kamal Deshapriya and Dinesh Upendra to take you to the next 5. බොහොම ස්තුතියි. සුබ උදෑසනක් දිනේෂ්, සුබ උදෑසනක් අපේ සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට. සුබ උදෑසනක් කමල්. ලකුණු 18යි කඩලු 2යි. තාමත්ම හොඳ ස්ථානයේ කාසිය වාසිය ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උන් තීරණය කරන මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නට. නමුත් ඒ තීරණය හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන්නට එහෙම නැත්නම් ඒ තීරණේ වාසිය ලබාගත්තාද කියන සැකය මතුවන්නේ. හැබැයි කමල් මට හිතෙන දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් SCC තනතිරුවේ මුල් පැය ටිකක් වේග පන්දවන්නන්ට යමක් කළ හැකි පැයක්. පන්දු පිටේ සකසා තිබෙන ආකාරය කියන්න. එකම මේ ඒ දවිගේ කඩලු 2 මම හිතන්නේ මේ ෂොට් සිලෙක්ෂන්ස් වල එහෙම නැත්නම් පහර තෝරා ගැනීමේ වරදින් සිදු වුණු දෙවියම් කියලා. සහ ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ව හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමේ ප්‍රතිඵල. දිනේ පළමු දඟපන්දු යැවීම ප්‍රෙස්ට් ලකුණයි. එදා ඔවුන් ජයග්‍රහී කණ්ඩායමක් වුණත් අද දවසේදී ඔවුන් වෙනස්කම් 5කට ගිහින් තියෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ අවධානය මම නැත්තම් අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය අවුරුදු 19 පහළ වෙන නිසා මම හිතන්නේ හොඳම කණ්ඩායම තෝරන ක්‍රියාවලිය වෙන්නට ඕන මේ තරග පහේදී වුන් කරන්නේ. මම ඉහළින් පන්දු එන්නේ පවන් පතිරාජ. ඒකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙත් වෙනස්කම් 2ක් සිදු කරලා තිබෙනවා. ඔව්. ගුණිතරන් පුල් අද තරගය නියෝජනය කරන්නේ නෑ. ඊට අමතරව මලිෂ නෑ. මලිෂ් Yes, Presty. කණ්ඩායමේ නෑ. බලමු. ඒක හරියට කියන්න. පොයින්ට් දෙසට ලකුණක් නැහැ. පවන් පතිරාජගේ සමහර පහරවල් වල සහ ඔහුගේ හැඩේ අර එවකට රසලානල් වැනි හැඩයක් මට පේනවා සමහර පහරවල් වල. පහසු ලකුණක් දෙවන ලකුණට නම් මේ අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන ස්ථාන සාමාන්‍යයෙන් සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට වඩා වඩාක් වෙනස්. ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් හි පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා. දෙවරත් පිටින් සෑහෙන ඈත පන්දුව පත්ත කරේ. මට හිතෙනවා ඒ කෙටි පන්දුවර අවසන් ඒ 6 වෙනි 20 ලකුණු පුරුවේ කඩලු 2ක් බිඳ වැටි අවසන්. කවල් මා විශ්වාස කරනවා ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් රඳවන්න තියෙන ප්‍රධානතම හේතුව තනතුරුවේ තිබෙන මන්දගාමී බව. කියන්නේ පතිතෙන් පස්සේ පිටතට පන්දුව එන්න යම් ප්‍රමාදයක් තිබෙනවාද? පහර වේගවත් නම් පන්දුව පහර ඉහළ යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය සෑහෙන වැඩි. පවන් පෙර පන්දුවරදී අපි වෙනි පහරවල් දෙකක්ම දැක්කා. කියන්නේ ඔවුන් ඒක එහෙම නම් මේක සිද්ධ වුණේ මේ තනතිරුව නිසාම නම් එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන් තාමත්ම හොඳින් මේ විකට්ටුව පරිශීලනය කරලා තියෙනවා. ඔව් ඒකම මේ මදක් තනතිලේ පත් වුණාට පසුව වේගය අඩාල වීමම ප්‍රයෝජනක් වී තිබෙනවා බොයිඩන්ට. වේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා මේ වන විට
මේ ඕකේ පළමු ලකුණ ලබා දුන්නේ. ඔහුට එරෙහිව ලබාගත් ප්‍රථම ලකුණ 19 වන පන්දුවේදී. හැබැයි ඔහු ඒ වෙනකොට කඩලු දෙකකට හිමිකම් කියා අවසන්. ඔව් රංජලෝ පිටින් දවා ගැනීම සඳහාත් මෙන්න ඔහු කඩලු තවාගත්තු ආකාරය මම කැමතියි. මෙන්න එදා තරගයේදීත් ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිටිකරුවා මේ චමිදු වික්‍රමසිංහ නම් තෝරාගත්තු පහර පිළිබඳව විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි පිටින්නට පිටින් පෙරපාදියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී වෙන්න තිබුණු පන්දුවකට පසුපස පාදයේ පුල් පහරකට ගියේ කියන දේ. වරත් හොඳ පන්දුවක් ලෝක ලෙන්ත් එකේ නමුත් පිටින්ින් ඉවත පන්දුව පතිත වන්නේ. ඒත් එක්ක මොවුන් දකින්න ඇති ශ්‍රී ලංකා යෞවනයෙන් ගොඩක් වෙලාට පන්දුව මේ ග්ලයිඩ් කිරීම කරමින් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. මේ වතාවේදී ඔවුන් ආවේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් රඳවලා එක් ගලී ක්‍රීඩකයෙකුත් රැඳෙනවා. ඔවුන් දැන සිටියා පිටිනට යනකොට යාන්තමින් පිත්ත යොමු කරනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නය අංජල බණ්ඩාර මේක දැකම ඔහු ඒ දිහාටම පිත්තේ මුහුණට හැරෙව්වා. ඒක තමයි දිනේෂ් යෞවනයෝ කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අත්දැකීම් අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ පරිණතභාවය ඇති කිරීමට මේ අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රීඩකයෝ මෙවැනි දෑ ඉගෙනගත යුතුයි. ඒ ඉගෙනගෙන පරිණතභාවයට පත් විය යුතුයි. අනිවාර්යෙන්. ওই වයස කොහොමදත් ගින්දර බව දැනමත් අල්ලන්න හිතන වයස. ඒ සරත් තර්ඩ් මෑන් ගලී දෙසින් රඳවා තිබෙනවා දැකම ඔහු ඒ දෙසට තල්ලු කරන්න උත්සාහ කළා. එවල පන්දුව මැද ඉන්න කෙනෙක් පතිත වන්නේ. නමුත් පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන්නේ ඔෆ් ටම්ප් එකේ දෙසින් පන්දු පහර එල්ල කරන්න. විශේෂයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සහ ගලී අතර ඒ හිඩස පුරවන්නට තර්ඩ් මෑන් පන්දු රකින්නේ රඳවා තිබෙන ඔබට පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ ඔහුට විශ්වාසය මට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩකයාගේ පිත්තේ කෙලවර හොයාගන්න කියන විශ්වාසය පන්දුවන්නට තියෙනවා සහ හොඳ තෝරණයක් පිටිකරුවාගෙන් එපිටට අවුට් ස්විංග පන්දු හැටියට මේ වමත් පිටිකරුවන්ට ඔහු මැනවින් පරිහරණය කරනවා. රායි පාර අලංකාරයි පාර එවර ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම නිවැරදිව ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා ෂෙවන් ඩැනියල්ට. මනස්කාන්ත පාරක් තාක්ෂණ හොඳින් තිබුණු පාරක් කොමත් මේ එක්ස්ට්‍රා කවසා මිඩෝ ෆතරන ස්ථානගත කිරීම තරම් පහසු කාරණාවක් නොවේ. එය මේ වතාවේ නිවැරදිව ඉටු කළා. තකුම් කලුයි. ෂෙවන් ඩැනියල්ට මම හිතන්නේ පළමු තරගයේදී තරම ලකුණු අතර පැමිණීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් උට හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා. සෑහෙන ඕවර් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා ඔහුගේ ඉනිම ගොඩනගන්න. යම් අත්දැකීමක් ඇති පිටිකරුවෙක්. හොඳ නිදැල්ලේ අතහැරීමක් පන්දු. 7 වන පන්දුවරේ නිමාව ලකුණු 25යි කඩලු 2යි. ඉතාමත්ම හොඳින් එදා වගේම තමයි දැඩි හිරු රැස් පතිත වී තිබෙනවා. එදා හැබැයි දෙවන භාගයේදී අහස වලාකුලින් බර වී තිබුණා. තරමක් සිහිල් උදෑසන තිබුණාට වඩා තාපයේ අඩුවක් දකින්නට තිබුණා. නමුත් 10 දනවන සුළු බවක් පේන්නට තිබුණා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් අර මතුවෙමින් ආපු වර්ෂාසහගත තත්ත්වය ටිකක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරට යන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අහස ගැන කල්ැතිව කාටද හරි හැටි කිව හැකි. හැබැයි මට නම් අද නම් කිව හැකි. කියන්නේ අද නම් කිව හැකි වහින්නෙම නැහැ කියලා. ඒ තරම්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා අහස ගැන අද. පෙරවරු 10 විනාඩි 17ක් විතර ගතවන මොහොතේදී කමල් දේශප්‍රිය වෙන්නක් කිව් බව මම මතකයේ තියාගන්නවා. ඒකම ඊයේ දිනේදී දැන් විශේෂයෙන්ම වහිනවා නම් වහින්නේ ගාල්ලටනේ. ඊයේ දිනේදී ගාල්ල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පැවතුණා. ඒකම ගාල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමයි ඉනිම අත්හිටවා තිබෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 297ක් ලබා ගත යුතුයි කොදෙව්වන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. වරත් පන්දුව මේ පිටිකරුවන් දෙදෙන පවන් පතිරාජ සහ ෂෙවන් ඩැනියල්ට සෑහෙන කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. මේ තවමත් 8 වෙනි පන්දුවරේ යවන්නේ ලකුණු 25යි 3.3 වේගය. සෑහෙන තමන්ගේ පන්දුර පහර දෙන සීමාව ඒ තමන්ගේ පාදය සහ තමන්ට පහර දිය හැකි කලාපය මොකක්ද කියන දේ පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයකින් පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක් පවන් පතිරාජ. ඔහුගේ ඉදිරියට පැමිණුණොත් ඔහුගේ පහර කරා යනවා. නැත්නම් ඔහු බොහෝ විට පහරක් කරා යන්නේ. ඒක කෙටි පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න ඔහුට පුළුවන් නම් ඔහු බය නැතුව ඒ පහරට යනවා. අර ගුඩ් ලෙන්ති ආවොත් ඔහු ඒකට බොහොම හොඳින් ගරු කරනවා. ඒ වලත් ඒ හිතාමත්ම ගෞරවනීය ආරක්ෂිත පහරක්.
කාලකට පස්සේ නිකන් මට හෂාන් තිලකරත්න හැඩේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් දකින්න පුළුවන්කම ලැබුණා. බීමට තනි කරම නැඹුරුව. ටොම් ප්‍රෙස්ට් එදා ශ්‍රී ලංකා මැද පෙළ විනාශ කළ පන්දුව වුණා. ඉතමත් හොඳින් ඔහු පන්දුව එදා වමත් පිටිකරුවන්ට එරෙහිව පන්දුවර අවසන් ඒ 8 වෙන්න 27-2 දැන්. කමල් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන් ඇයි ශ්‍රී ලංකාව මම මේ ඔබ අරගෙන යන ගාල්ලට ආපහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඇයි මේ මෙච්චර කල් වෙලා ගත්තේ මීට කලින් අවස්ථාව දෙන්න තිබුණා නොවේද කියලා සමහරු මතපල කොට තිබුණා ඊයේ පන්දුවර 7-8ක් ඉතිරිව තිබේදී ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දී යුතුව තිබුණා කියලා. ඔව් නමුත් අපි දැක්කා මේ අර පළවෙනි දවසේ දඟ කැවි තිබුණු තත්ත්වයවත් තනතිල්ලේ තිබුණේ නැහැ. බොහොම ඒදි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා ඒ පිටිකරුවන් හොඳට පන්දුවර පහර දුන්න නිසා දෙසේ උනේ. එහෙම නැත්නම් පන්දු යවන්නන්ගේ දුර්වලතාවය නිසාද එහෙම උනේ කියලා. ඔව් පිටිකරුවන්ගේ දක්ෂතාවය පිළිබඳව කියද්දි ලසිත් තැඹුල් දිනිය අනික් අන්ති හිටපු පිටිකරුවා. ඔව්. නමුත් අපි ඒ පිටිකරුවන්ගේ ගෞරවය අනිත් පැත්තට ගන්නවා නෙමෙයි ධනංජය සිල්වාගේ සුපිරි ඉනිම මම හිතන්නේ ඔහුගේ හොඳම ඉනිම හැටියට මම දකින්නේ මේ 8 වෙනි ශතකයේ වාර්තා කරේ ටෙස්ට් දිවියේ. ඒක නොතිබුණා නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජය සෙවණල යට. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකම ලසිත් තැඹුල් දෙනිය පැමිණ ඔහුගේ අර හිස හොඳින් තියාගත්තා. ඒක තමයි ඉතාමත් වැදගත්. නෑ මම කියන්න හැදුවේ ලසිත් තැඹුල් දිනටත් ඒ තනතිරු ඒ තරම් හොඳින් පන්දුවර පහර දෙන්නට පුළුවන් නම් ශ්‍රී ලංකාව පන්දු යවන්නන් ඇයි බටහිර ඉන්දියාව කොදේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ට මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ට ඒ තරම් පහසු ඉලක්කයක් දෙන්න කියන එක පිළිබඳව ගණනයක් තියෙනට ඇති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඒ වරත් තමාගේ සිරුර ඈතින් යන පන්දුවර පහර ඉල්ල කරන්නේ තරම් විශ්වාසයකින් නෙමෙයි පවන් පතිරාජ. අන්තික ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඔහුට එරෙහිව. ගල ක්‍රීඩකයෙකුත් ඉන්නවා. තර්මෑනීත් පන්දු රකින ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා. පිටිකරුවාගේ පිටිකරන සීමාවෙන් පසුපස කලාපයේ පිටේන දෙසින් සැහැණ තදින් මුරකාපුළු තරකොර තිබෙනවා. පායින දෙසින් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනයි සමස්ත වශයෙන් මේ ඉන්නේ. මේ අංශක 180ටම ඉන්නේ දෙන්නයි. ඒ මිඩ් විකට් සහ ෆයින් ලෙග්. ජෝෂුවා බොයිඩන් එදා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පෙනෙන්නට තිබුණු ජයග්‍රහණයේ අවසන් මොහොතේදී Taman සතු කරගත්තු අවසන් පන්දුවාරයේ සාර්ථක පන්දු යවන්න කඩලු 3ක් ඔහු දවා ගත්තා. රණුද සෝමරත්නව ඊට පස්සේ අවසන් පෙළ පිටිකරුවන් දෙදෙනාව එක හා සමාන දවා ගැනීම් 3ක් ඔහු සිද්ධ කළේ. මේ වතාවේදී ඔහු වේගෙන් පන්දු යවනවා. හැබැයි එදා අවසන් පන්දුවාරවලදී ඔහු හොඳින් වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යවුවා. එදා ඔහු මොලෙන් පන්දු යවුවේ. දෝලනය වෙනවින් පිටිනට ඇතින්. එදා මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිකරුවන් ඉක්මන් වුණා වැඩි කියලා අතේ තිබුණු ජයග්‍රහණය උන් ලබා දුන්නේ. මොකද පන්දු හා සමානව ලකුණු ප්‍රමාණය ලබාගත යුතු තිබුණේ. ඔව් එක් මොහොතකදී පන්දු 56යි ලකුණු 51යි. ඔව්. සහ මා විශ්වාස කරනවා තරගයේ වැඩිම හැකියාවන් ප්‍රමාණය පෙන්වම් කළේ දුලිත් වෙල්ලාලගේ. හැබැයි එදා දවස ඔහුගේ එනිසා ඔහු දවස පරිහරණය කළ යුතු තිබුණා මීට වඩා පරිස්සමෙන්. ආවරණය වදින්නේ හොඳ ඉන් ස්විංග පන්දුවක් මේ පමණ වේලා පිටිකරුවාට අවුට් ස්විංග පන්දු ක්‍රියාත්මක කරමින් සිට මේ බලන්න. පිටින දෙසින් පදිතු පිටිකරුවා වෙතට ඉපිලෙමින් හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඥානාන්විත පන්දු යැවීමක්. පිටිකරුවාගේ ඉන්නට කිට්ටුවෙන් පන්දු වදින නිසා ඉහළ යාම නිසාම වෙන්නට ඕන වුන් එතරම් තදින් ඉල්ලීම කරේ නැත්තේ. නියත වශයෙන්ම කඩුල්ලට ඉහළින් පන්දු ඇදියන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ. පන්දුවාරය අවසන්. 28යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි. යැවීමට නියමිතව තිබෙන්නේ පවර් ප්ලේ අවසන් පන්දු ඕවරය. තාම ලකුණු 28යි. සාමාන්‍යයෙන් මේ තරම්ම හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමක් නෙමෙයි. කඩුළු දෙකක් දැවි ගොස් තිබීම මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ මේ තාමත් පරීක්ෂාකාරී පිටිකරණයට හේතුව. සහ ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් මැනවින් පන්දු යවනවා. දැන් පෙර පන්දුවාරය ගත්තත් ඉතාමත්ම හොඳ ඒ තරම් කෙටි පන්දු ලබා දෙන්නේ නැහැ. පෙර පාදයටම කැඳවනවා, දෝලනය කරනවා. ඒක ලකුණ ඒ ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දුවරේ. නැවතත් ප්‍රෙස්ට්. එක්තරා අන්දමක මේ
තමා විසින්ම ගුහාව වෙත ගිය පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් වගේ පේන්නේ. කියන්නේ දොර තමම වහගත්තේ. ඒ වගේ පේන්නේ. මම තන තිල්ල පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගැනීම තමයි ඉතා වැදගත් වෙන්නේ. කොයි ආකාරයකට ක්‍රියා කරන්න කියලා තමන්ගේ පහරවල් තෝරා බේරා ගැනීමට ප්‍රථම තමත් හොඳින් දව කැවුනේ වර පන්දුව. කඩුලොතර දිව්‍යාමේදී සෑහෙන හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. මොකද මා දකින්න ආකාරයට මා විශ්වාස කරන ආකාරයට පවන් පතිරාජ කඩුල අතර වේගෙන් දිවන ක්‍රීඩකයෙක් නොවේයි. ඒ නිසා ප්‍රශ්නය එය අනෙක් අන්තයේ සිටින ක්‍රීඩකයා හොඳින් හඳුනාගත යුතුයි. නැවතත් තමත් හොඳ ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කරන්නේ ටොම් ප්‍රෙස්ට්. ඔහු අර ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයාව සෑහෙන ඉස්සරහින් තියනවා කියලා කියන්නේ පන්දු යවන්නත් තියෙන රයිට් ආම් රවුන්ඩ් එකට අන්තිම නෙදින්න අතර හිදස සෑහෙන පටුයි. වරත් මේ පැහැදිලිව පේනවා කල්යල් බැලීම නැත්නම් ටයිම් කිරීම සෑහෙන අපහසු වෙලා තියෙනවා පිටිකරුවන්ට. පන්දු එන්නේ නැහැ පිටතට. නිසි ආකාරයෙන් දැන් බලන්න ඔහු පහර එල්ලකොට ඉන්න අනතුරුව බිමට නැඹුරුවන මොහොතේදී තමයි පිටේ වදින්නේ. ඔව් තමත් හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. පීඩනයෙන් සමන්විතයි පන්තිය. පන්දු වර 10ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් ලකුණු 28යි කඩලු දෙකකට එන අනතුරුව පොලිනස් විජයරත්න සමගින් ගාමිණි පෙරේරා. Captain batsman, second power play start. You can easily press your point. Thank you, Dinesh. Thank you, Kamal. Sri Lanka 28 for 2 after 10 overs. Very slow start. Of course, they lost 2 wickets. Pawan Pathiraja 3 on 17 after 17 deliveries, and Shimon Daniel 11 after facing 23 deliveries. Yeah, changing the bowling from Vidyamavata. It's going to be a spin ball again. Yeah, 3 overs from the tennis court end. But certainly struggled with his line. So this is a good move by the skipper of the under-19, the England under-19, to give his fast bowler another go from the other end. Certainly quicker, got big on him, but Pathiraja did well to put that down. It's certainly a good move, Polly, as you would know that there are 2 new balls from either side, so this ball is only 5 overs old. So there's plenty for the fast bowlers if they have the skill to use the new ball. Yes, Gamini, changing ends will help the bowler most probably. A spin ball, I think the quickest out of the bowlers we have seen from the England squad. That ball came in rather quickly. Pawan Pathiraja was in 2 minds. The lack of footwork did him on that occasion. Didn't get his base right. Change of angle from Aspinwall. He's going to come around the wicket to Pathiraja. Maybe a good idea. I thought when he was bowling from this end, he too should have gone round the wicket for the left-hander. But he kept on bowling over the wicket. But as soon as he gone from the far end, he's coming around the wicket now to the left-hander. That's a good move. And certainly a confidence booster as he landed that ball right on the spot, coming from round the wicket. It's not the easiest angle for the left-hander when these right-arm fast bowlers come around the wicket, particularly if there is lateral movement off the track. Tugging short. Pathiraja didn't have the timing. No, did he get inside the line to play that one.
trying to drag it from outside. Thought he was lucky not to misguide it or mistime it. It's another good delivery by Aspinwall. Yeah, Polly, I was talking about the angle that the left-handers have to deal with when the right-armers come around the wicket, particularly when there is movement off the track. The angle comes into you naturally, so you're looking to play that, and suddenly the ball holds up in its line, and then the outside edge comes into play. So the both edges are in play when you go around the wicket, inside and outside. Wow, he didn't look at that one, did he? But it's effective all along the ground for 1 run. Took his eyes off very early, Patiraja. What a good over. Confident over for Thomas Aspinwall. Sri Lankans 29 for 2. Look how many changing ends for Aspinwall has helped him. There you see the Sri Lanka under-19 betting card. Vikramasinghe and Bandara going out cheaply. Shimon Daniel on 11 and Patharaj on 4. 29 for 2. It's 7 extras, most of them wide. Bowled by Aspinwall. But we saw him bowling a very good over the previous over. Joshua Boyden, 2 for 6 of 5 overs. He was immaculate with his line and length. And 3 maidens in those 5 overs. Thomas Aspinwall has got a second chance to bowl from the other end. And the man who's got the ball in his hand, pressed, he's one guy that English Brain Trust will trust to bowl 10 overs because the amount of left-handers that Sri Lankans got in their batting lineup. And he has started well as well. Slip, a gully. Wow. Wow. What was he appealing for, LBW or a catch? They look very confident, didn't they? Yes, they looked very, very confident. Right arm more spinner. The first delivery to the left-hander. Certainly not an LBW. And it went well past the outside edge. But look at the bounce, Polly. Well, premeditated sweep shot outside the line of the off stump. Good decision from the umpire. Certainly Patiraja is under pressure. He's looking to get on top of the situation, but his options that he's taking right now is questionable. That's a better shot. Conventional shot or an orthodox shot with the spin driving on the offside. Well, I think they should give the full face of the bat. You get 28 inches face of the bat, and rather than going across the line, trying to play it with 4 inches of bat. Well, that sweep shot in the previous game too was his downfall. Downfall of many other batsmen. Even Shimon Daniel got out for a sweep. Well, Lalage also tried to lob it over short mid-wicket, a short fine leg. Again, not very precise with his footwork. Didn't transfer his weight onto the back foot. Particularly on a wicket like this, Polly, you need to have that skill to transfer your weight onto the back foot and to play late, just like that. Otherwise, you are stuck on the front foot and you are still playing it while it's spinning. Dangerous thing to do. Just a 2 off, 31 for 2 after 12. Gee, Tom Press has been impressive, Polly. He was in the last game too, wasn't he? Exactly. A good control with his line. He's getting enough spin and bounce. Got attacking fielders around the bat.
Well, England lineup has some good spinners, Gamini. Rehan Ahmed, a lovely leg spinner. Has a very fine googly. He'll watch him when he comes into ball. That's another good delivery from Aspinwall. Found his length from the other end. Yeah, I was just about to say that the umpire might look at his follow-through. Well, left-arm bowlers coming round the wicket. This is the problem. They have to be very careful with their follow-through. And particularly with the guys who have semi-open and open actions, Polly. Aspinwall got an open action. Is that a wide? Yes, it was. Because that wide is for the height, not straying the line as he earlier did. Oh! And no ball. The next up, delivery. Leg by off that one. So it's going to be a free hit. It's a front foot no ball. So the fielding team can adjust the field because the batsmen have crossed. So Patiraja has got a bit of a gimme to get his innings going. 6 of 29 so far. No! Very well bowled, but it's a front foot no ball again. Gee, Aspinwall is not having the best of days, is he? Exactly, Aspinwall has another problem now. Overstepping. But he's trying to bowl fast, Gamini. So take 2, another free hit. Unlucky. Gee, Aspinwall is having a very bad day. That's not where he intended Patiraja. He was looking to flick that towards mid-wicket. But inside edge takes it bound to the boundary line. And another 4. That's 4 valuable runs for Patiraja. Aspinwall has been pretty expensive. 3.2 overs, given away 25 runs. That's a good delivery. Better line, better length. Polly, talking about the composition of the English team, they had 3 fast bowlers in that first game, didn't they? So just the 2 bowlers we have seen so far. Sales have been left out or given a rest. So they are relying plenty on the slow department, aren't they? And Yes, they have their spinners in Josh Baker and Rehan Ahmed, in addition to Tom Prest, whom we saw in the previous over. 3 good spinners, I would say. Then the captain too can bowl some spin. Jacob Bethel. Daniel picks up another single towards square leg. So these 2 are
bit tentative, but they are building the Sri Lankan innings. Partnership has been 23 runs so far. Productive over, thanks to some of those extras as well. As you can see the bottom of the screen, wide, no ball, leg by, no ball. So 4 extras plus 4 and 2. So 6 off the bat, 10 already. Another wide. Well, this time Aspen was trying the line again. Well, Kamini, these two batters had a very successful series against Bangladesh. They were the two mainstays in the Sri Lankan lineup. They did. Pathiraja came up with some handy contributions. And Sivan Daniel played a gem of an innings in that third game, I think, to get Sri Lankans across the line. Dot ball to finish the 13th. Sri Lankans 42 for 2. So that's the Manhattan. Productive first over. Lost a wicket in the second. Maiden wicket. And then productive third over as well. 10 off it. And then lost another wicket. So maiden wicket in the 5th. Not the start the Sri Lankans were hoping for. Yes, definitely Sri Lankans, after winning the toss and deciding to bat first, would have wanted to have a very good start at the top. Final victory against Bangladesh, then losing this game. But I think Kamini, a loss is something where these boys can learn a lot from that game. Because since particularly they have been fighting very hard, even against Bangladesh, they were very close call wins. And the previous game too, Sri Lanka had their chances. But they should learn, they should know where they went wrong, and they should try to rectify it, isn't it? Well fielded off his own bowling. Yeah, no doubt about that, Polly. Don't forget that these guys are under 19 boys still. So they are learning their crafts. They are learning how to get out of situations that's been uppishly hit towards cover point. That's the advantage when you have the control with your line and length, even if you bowl a loose ball. That hasn't been put away. Very rare loose ball from Tom Prest. Just a 6 runs off his 28 deliveries so far. Another terrific delivery. Bat in front of the pad. Polly, your time. You used to play the forward defense with the bat behind the pad when you are not sure whether it was not going to turn or not. That's right. We should play it inside the body. But now you've got to play it outside. Bad bounce, misfield, allows Daniel to pick up another single. Another very good over, probing over from Tom Prest. 43 for 2. Coming back to the point, Polly. Good old days, a lot of batsmen when you were not sure about the turn or the length or the line for that matter against the spinners, used to hide the bats behind the pad, but that has changed since the DRAs have come out. That's exactly was our concept, to hide the bat from the turning delivery. But now they go for it. They watch the ball very nicely off the back foot. That should be the way to play spin. Take much as possible time and watch it and then play. I think that's a good idea. I'm talking being a member of the bowling club. Not as part of the batting club. If you're a batsman, bats are there for your protection, not to play a shot. You use the bat. But Kamini, you too are a good batsman. Can remember your fantastic innings in the Royal Tournament game. Had the Thormians
worrying about you right throughout. Batted almost single-handedly to save the game, isn't it? Yeah, but I still like to use the bat, not the pad. A lot of spin for Bethel, the skipper. High arm release. So he's bound to get some turn and bounce. But he left the two left-handers to deal with here. Patiraja, who's on 11, gradually building his innings. Daniel has moved to 14 of 33. Surprisingly, Jacob Brettel is bowling to 5 for field, 5 on the offside. Hesitation from both batsmen, but had enough time to get back. But I think there was no run there. It would have been suicidal if they had gone for it. Let's get off strike. How's that? Yeah, I was just making the point, Polly. I think, having looked at the wicket so far, the turn, slow turn, might be a reason for Bethel to have more fielders onto the turning side. That wasn't a short ball by any means. Patiraja went on the back foot. Now the fielder comes on the leg side. But that's the slip fielder. So the leg slip is in place instead of the conventional slip. The 4 fielders inside the circle on the offside. So now there are 5 fielders at least on the leg side. And he's coming round the wicket. Better field. Better field, Certainly definitely. gets him some protection behind the wicket, off the hips. Because Patiraja was playing that shot regularly. It's been blocked now. Then again, oh. But wait and see whether he took the edge or he came off his pad. Given runs. So there goes a chance. The skipper will be livid with himself. Just made the change from first slip to leg slip, and there was the chance. There's nothing like working out a plan and when it works straight away. And you don't use it. So that's the end of that over. They see the replay of that. Oh, that's very takeable. That only they brought in the fielder. So 15 gone, 49 for 2. It will be change of voices with Dinesh Upendra and Kamal Deshapriya. පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ වෙනට පන්දුවාර 15ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන් තමත් ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව ලකුණු 49යි පන්දුවාරයකට ලකුණු 3කට වඩා මදක් වැඩියෙන් 3.1ක පමණ 3.2ක වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ සෑහෙන ග්‍රහණයකට ලක් කරගෙන තිබුණා කමල් එංගලන්ත පන්දු යවන්න ඕන විසින් ශ්‍රී ලංකා යවුණේන්ද ඔව් විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන් විශේෂ හේතුව වී තිබෙන්නේ උන් හරි ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කිරීම සහ එල්ල ඉතාමත්ම සාර්ථකයි දෙවන ලකුණ කරා යාමට අවස්ථාවක් නැහැ. උත්සාහ කරේ දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට ඉතා වේගෙන් අඩුව අතර දිව්වා. ඔවුන් හොඳින් නිසි පතිතයක් හොයාගන්නවා වගේම කමල් ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් පහරවල් කරා යන්නට තාමත් සෑහෙන මැලිකමක් පළ කරනවා. මේ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව මේ දවස්වල ප්‍රතිසංස්කරණ ලක් කරන නිසා ඩිජිටල් ලකුණු පූර්වක් සම්පාදනය කර දී තිබෙනවා තරගමාලාව සඳහා. සෑහෙන වැදගත්. ස්වීපර් කව වෙතේ වර පන්දුව. පවන් පතිරාජ ශ්‍රී ලංකා යවුණ කණ්ඩායමේ සෑහෙන වමත් පිටිකරුවන් ප්‍රමාණයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩු දෙකකට. ආරක්ෂාකාරී අර තනතිරුවේ තිබෙන මන්දගාමී බව සෑහෙන පෙරතරගීට වඩා සෑහෙන වැඩි. අපි දැක්ක අවස්ථා කිහිපයකදී මේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඉහළ නගින ආකාරය. Only right arm over. One more to come. මේ 6 වෙනි පන්දුවර යවන්නේ ටොම් ප්‍රෙස්ට්.
තම ලකුණු 9 ලබා දී තිබෙන්නේ. 10 වන ලකුණ හොඳ පන්දු බාර දීමක්. තාමත්ම හොඳ පන්දු බාර දීමක්. 16 වෙනි පන්දුවරේ නිමාව 51යි කඩු 2යි. මම හිතන්නේ මේ තනතිල්ලේ පෙනෙන හැටියට ලකුණු 200ක් වුණත් තාමත්ම හොඳ තරගයක් දී හැකි ලකුණු ප්‍රමාණයක් බව තමයි පේන්නේ. හැබැයි එහෙම කරන්න නම් ශ්‍රී ලංකා පන්දුවන්නන් හොඳ තැනක පන්දුව පතිත කළ යුතුයි. මොකද මන්දගාමී තනතිරුවක මග පන්දු යවුවොත් පිටිකරුවන්ට ඕන තරම් වෙලාවක් දෙනවා පසුපසට ගිහින් දෙවන්ත පහරවල් කරා යන්නට. පෙරපාදයේ ෆුල් ලෙන්ති නොවි ගුඩ් ලෙන්ති පන්දු තියාගන්න ශ්‍රී ලංකා දඟ පන්දුවන්නන් හොඳ උත්සාහයක් ගත යුතුමයි. මේ එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් පන්දු යවන ආකාරය හොඳට නිරීක්ෂණය කරොත් ඒ ඉගෙන ගත හැකියි ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්ට. ස්ලොක් ස්වීප් පාර තරම්ම සාර්ථක නැහැ නැවතත්. එතා මේ පිටිකරුවන් තෙදෙනාම දැවී ගිය ඔය ස්වීප් පහරට උත්සාහ කිරීමෙන් පිටින දෙසින් පාඩම් ඉගෙන ගත යුතුයි. ඉගෙනගත් පාඩම් මතකයේ තබා ගත යුතුයි. වර කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම පන්දු වෙනවා මීඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින්. ඒවරත් එක ලකුණක් පමණයි ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලබා ගන්නේ. කඩළු අතර දිවයාම මීට වඩා හොඳින් තිබිය යුතුයි මේ නීති විරෝධී පන්දුවක්. Free hit. ඔව් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව පිටිකරුවාගේ අන්තය මාරු කරගත් නිසා කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ නායකයාට අවශ්‍ය නම් පන්දු රකින්නන් වෙනස් කළ හැකි තමන් රැඳී සිටින ස්ථානවලින්. ඒ සිදු වෙනවා දැන්. ඩීප් මිඩ් විකට් වෙත පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් යවනවා මේ වන විට. හැබැයි ඔහු මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාව වෙනස් කළේ නැහැ. ඔව්. ලොං ඔන් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. පායින් දෙසින් පන්දුව බලාපොරොත්තු විය හැකියි. නෑ පිටේ ඉන්න දෙසින් ඉවර සාර්ථකයි පිටරම ලබා ගන්නවා පන්දුව කෙලිම ස්වීප කව දෙසින් හතරේ සීමාව දෙසට නවතා ගන්නට ඉඩක් නැහැ. ලකුණු 4 පවන් පතිරාජට. පන්දු යවන්නේ මේ එංගලන්ත නායකයා ජේකොබ් බේතල්. ඔහු ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවේදී නිසි පන්දුවන මේ ක්‍රියාත්මක කළේ පායන දෙසින් පන්දු රකින්න තිදිනෙක් නදවා පිටෙන දෙසින් ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලබා දුන්නා. දැන් නැවත ඩීප් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපය වෙත කැඳවාගෙන යනවා තිබූ පරිදිම. බෙතන් පතිරාජට පසුපස පාදරමන් හොඳයි ස්ථානගත කිරීම මේ තමයි කමල්ල විය යුතුව තිබෙන්නේ. ලොකු පහරවල් කරා යන්නට නොහැකි නම් හැකි පමණින් තනිතනු ලකුණු බැගින් හො ලබා ගත යුතුයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි කළ යුත්තේ. මොකද විශාල පාරවල් කරා යාමට තරම් පන්දුව පිටට එන්නේ නැත්නම් හිලස් හොයාගෙන එතනට පන්දුව එල්ල කරමින් එක ලකුණ ලබා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවමින් පන්දු යවන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක් දින තරගයකදී සුලභව දක්නට ලැබෙන දසුනක් නොවේයි. සහ එක එක ලකුණු බැගින් ලබා ගන්න නම් තමන් වටා තිබෙන ආරක්ෂක කියන්නේ පන්දු රකින්න ළඟින් රැඳවීම ටිකක් වෙනස් කරගත යුතුයි. ඒ සඳහා ලොකු පහරක් අවශ්‍යයි. පාවර්ණය වදින්නේ පන්දු යවන්න විතරක් ඉල්ලීම කරන්නේ. කෙසේත් 17 වන පන්දුවරේ නිමවන්නේ 59යි කඩු 2යි. මොකද කණ්ඩායම් වල පිටිකරුවන් ලොකු පහරවල් කරා නොයන හැම මොහොතකදීම පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දු රකින්නන් පිටිකරුවා වටා ස්ථානගත කරනවා. එතකොට අර හිදසක් හොයා ගැනීම පහසු නෑ. කුඩා හිදස් පමණයි හොයා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ නිසා එක ලකුණු ලබා ගන්නත් තරමක් දැනෙන පහරවල් එල්ල කළ යුතුයි. නැත්නම් හිදස හොයා ගන්නට හිදසක් නිර්මාණය කර ගන්නට අපහසුයි.
නිර්මාණය කරගත්තොත් ඒ තැන්වලට පන්දු රකින්න ඕන පන්දුව ස්ථානගත කළ යුතුයි. ඒක මම හිතන්නේ පිටිකරුවන් අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා තනතිල්ලේ මන්දගාමී ස්වභාවය. ඒකම එංගලන්ත ක්‍රීඩකයනුත් ඒ අවබෝධ කරගෙන ඇතුවර සැකයක් නැහැ. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ නෙමේ ලකුණු 59 රැස් කරපු ආකාරය. 4 පහර 4ක් පමණයි. long off දිසාවෙන් සහ third man දිසාවෙන් සහ long නැත්නම් mid wicket දිසාවෙන් එක 4 පාරක් සමග මේ දක්වා හොඳම සම්බන්ධතාවයේ ෂෙවන් ඩැනියල්ස් සහ පවන් පතිරාජගේ ලකුණු 41යි පන්දු 78කදී මුල් කඩුල දෙකේ තමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී ගියා. චමිදු වික්‍රමසිංහ සාංචල බණ්ඩාර රෙහාන් අහමඩ් කැඳවන්නේ පන්දු යැවීමට මට තවම මතකයි එදා ශ්‍රී ලංකා අවසන් කඩුල දවා ගැනීම සඳහා රෙහාන් අහමඩ් ක්‍රියාත්මක කළ ගූග්ලි පන්දුව ඒක සාමාන්‍ය පන්දුවක් දඟ කැවෙනවාට වඩා අතිශය විශාල ලෙස දඟ කැවුණා. පිටිනට ඈතින් පතිත කොට කෙලිම මැද ඉන්න දෙසට දඟ කැවුණා. අර දුරවල පන්දුවක් නමුත් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙ නැහැ. කෙලින්ම පිටතට ලැබෙන ෆුල් ටොස් පන්දුව පාදක පන්දු යවන්නෙක්කින් මූලික පන්දු යැවීමේදී පන්දු යැවීමේ මුල් සමයේදී සිදුවිය හැකි සුලභ අත්හැරදීමක්. වරත් ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ස්ථානගත කිරීම මිඩ් ඕන් කලාපයේ වෙත පමණයි. එක ලකුණයි. කමල් 10 නම් ඉතාමත්ම තදින් දැනෙන සුළුයි. තවත් එක්මන් ලකුණක්. මොකද මේ වායු සමනය කළ කාමරය ඇතුළට පවා දැඩි උණුසුමක් එන තරමටම දැනෙන තරමටම වායු සමනය හොඳ නැහැ. ඒකද හේතුව? නෑ මම හිතන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි. ගුග්ලි පන්දුව අවබෝධ කරගත්තයි වර ඩැනියල් මොහු අර සාමාන්‍ය දඟ පන්දු යවන්නෙක්ට වඩා සාමාන්‍යයෙන් වේගවත් දිව යාමක් තියෙනවා. තරමක් වේගෙන් පාදඟ පන්දු යවනවා කියන කාරණාව පහසු වැඩක් නොවේ. ඒ වර ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. කොහෙන්ද ඒ ගැලවීම සිද්ධ වුණේ? කොහොමද ගැලවුණේ? කොහොමද බේරුණේ? කඩුලේ වැදුනෙත් නැහැ, කඩු රකින්න ස්ටම්ප් කරෙත් නැහැ. ඒක කරගන්න තරම් ඔහුට වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. අර යෝක පන්දුවක් ඔව් කෙලිම කඩු රකින්නගේ පාදේ වැදුනේ. කතෝගේ බූට් එකට නම් පොඩ් මදක් කිහෙලි මෙන්න බලන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ පන්දු ඉපිලීමක් නැහැ කියන එක. නැවතත් එවැනිම පන්දු පාරක්. ඉපිලෙන්න ඉඩක් නැහැ කමල්. අර පිටිකරුවාගේ දෙපා අද්දරටමයි පන්දු එන්නේ. පෙර පරිදිමයි. හොඳ පන්දුවරක නිමාව පන්දුවර 18ක් අවසන්දී ලකුණු 62යි කඩු 2යි සිසිල් පැන් දැන්. එහෙනම් මේ එංගලන්ත ක්‍රීඩකින්ට සෑහෙන අවශ්‍යව තියෙන දෙයක්. දිව්‍ය අමූර්තය වගේ දැන් දැනේ. එදා තරගයේදී තරම් මෙවැනි කාෂ්ඨක බවක් තිබුණේ නැහැ. මෙන්න ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ගේ ලකුණු වාර්තාවන් චමිදු වික්‍රමසිංහ ලකුණු 7යි අංචල බණ්ඩාර ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. බොයිඩන් තමයි කඩලු දෙකම දවා ගත්තේ. ඩැනියල් මේ වන විට ලකුණු 18යි. ඩැනියල් සාමාන්‍යයෙන් පන්දුර පාර දෙනවාට වඩා සැහැණ මන්දගාමී බවක් ඔහු ලකුණු 18ට පන්දු 46ක් වියදම් කොට තිබෙනවා. පවන් පතිරාජ ලකුණු 23යි පන්දු 45ක් තුල. ඒකම දැක්කොත් මේ අතිරේක ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14යි. ඒ කියන්නේ වයිට් පන්දු සහ නිපන්දු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එංගලන්ත පන්දු යවන්න යවුවා. සමහරට පා ලකුණු එතන තිබෙනවාද කියන එකත් යම් සංඛ්‍යාවක් හරි තියෙන්නට පුළුවන්. කඩුල්ලාභී පන්දු යවන්න තමයි ජෝෂුවා බොයිඩන්. ඔහු පන්දු අර 5යි නිලකුණු පන්දු අර 3යි. ලකුණු 6යි කඩලු 2යි. අස්පින්වෝල් ප්‍රෙස්ට් බෙතල් සහ අහමඩ් තමත්ම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවන් ලබා දී තිබෙන්නේ. බෙතල්ට එරෙහිව පමණයි පන්දු අර 2කදී ලකුණු 13ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔව් හරියට බැලුවොත් ටොම් ප්‍රෙස්ට් පන්දුවර 6යි ලකුණු 10යි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ අතරතුර අපිට ගාල්ලට යන දැන් හොඳම වෙලාව. තමන්ගේ පිළිතුරු දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් 30යි එක් කඩුල්ලක් දැවි අවසන්. ඉතාමත්ම වැදගත් කඩුල්ලක් බ්ලැක්වුඩ් පිටින් ඉවත් කොට සමයන. බ්‍රත්වේට් කණ්ඩායමේ නායකයා පිටින් ඉවත් කොට තිබෙන රමේෂ් මෙන්ඩිස් තමයි නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙ තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ වඩාත් අර ඉෆෙක්ටිව් බෝලර් කියලා අපි කියන්නේ මේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් තමයි මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු තබාගත යුත්තේ කඩුළු ලබා ගනී කියලා.
ලසිත් තැඹුල් දෙන්නේ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම. ඔව් නමුත් රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ පන්දු යැවීමේ වෙනසක් තිබෙනවා. අපි මම දැක්කා ඊයේ දිනේදීත් ඔහු පන්දු යව පළමුවෙනි මේ කඩලු 6ක් ඔහු දවා ගන්නවා ලකුණු 70කට. එෙහිදී ඔහුගේ සමහර පන්දු මතක් වේගෙන් එල්ල කරන ආකාරය ගෝණේ එල්ල කරන්නේ නැහැ. දඟ කැවීම තියුණු වෙන ස්කිඩ් වීමක් වෙනවා අපි දුටුවා. විශේෂයෙන් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම බොහෝ විට එවැනි ලොකු වෙනස්කම් වලට නොයා හැබැයි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පන්දු යැවීමකදී අර නිසි එල්ලයක් තබාගෙන එකම තැනක කඩුල්ලක් ලැබෙන තුරු කියන ඉවසීම ඔහු සතුව තිබෙනවා. සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයක්. ඔව් මේ අපේ බලන්න සූදානම් වන්නේ දැවී යාම් දෙක අද දිනේදී දැවුණු මේක නම් ගොඩ පන්දු පුහුණු කිරීමක්. ඉන් අනතුරුව නරකම පන්දු පහරක් තෝරා ගැනීම. බෝයිඩන් තමයි කඩලු දෙකටම හිමිකම් කියන්නේ. සිසිල් පැන් අවසන් දැන් නැවත තරගය ආරම්භ වෙනවා 19 වන පන්දු ඕවරය. පවන් පතිරාජ මුණ දීමට සූදානම් වෙන්නේ. තාම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒකම point extra cover mid on shot mid wicket backward square leg තමත් අනාර්ග පාරක් එල්ල කරන්නේ වර මදක් ඉහළින් උනත් පන්දුව බොහොම ආරක්ෂිත වෙල්ල කරනවා ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා සිසිල් පැන් පානින් පසු යවූ පළමු පන්දුවේදීම පවන් පතිරාජ පිටිකරුවා මම පෙරත් සඳහන් කළා ඔහු අර ෆුල් ලෙන්ති පන්දුව පතිත වනතුරු බලා සිටින පිටිකරුවෙක් තමත් මොහොදින් තමන්ගේ මැණික් කඩු චලනය කරමින් වේගයෙන් කරකවමින් පහර එල්ල කළා. මේක පන්දු රැකීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා ඔහු අද දවසේදී අතිරේක පන්දු රකින්නෙක්. ඔව්. ගිය තරගයේදී ක්‍රීඩා කළා වුණත් පවන් තමත් මොහොදින් ස්ක්වයර් කට් පාරක්. එවර ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් පිත්තේ මුහුණට හරවමින් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිද්ධ කළා. පවන් පතිරාජ බේතල්ව තෝරාගෙන තිබෙනවා පන්දුර පහර එල්ල කරන්නට මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන්ට ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ තුන්වන පන්දු ඕවරේ තුන්වන පන්දු යැවීමට සූදානම් වෙන්නේ. නැවතත් පන්දු පාර එල්ල කරනවා ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි පන්දුවේ වේගය ඉතාමත්ම හොඳයි ලකුණු 4ක් තැවෙනවා දෙවන හතරේ පාර මේ පන්දු ඕවරේ බැක්ෆුඩ්ඩී ඩ්‍රයිව් පහරක් වර්තමානයේදී ටිකක් අඩුවෙන් දක්නට ලැබෙන පහරවල් ඔහු ස්ථානගත කිරීමේදී සෑහෙන රුසියෙක් පවන් පතිරාජ ඔහු හොඳින් ස්ථානගත කිරීමේ හැකියාව සහිත පිටිකරුවෙක් මනා සංයමයක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක් අවස්ථාව ලැබෙන තුරු ඔහු බලා සිටිනවා. ඒ සඳහා ඔහුට ඉවසීම තියෙනවා. හොඳ බැට් ලිෆ්ට් එකක් තියෙනවා ඔහුට. වර සොයිපාර බලා සිටිනවා පමණයි සියලුම පන්දු රකින්නන් කෙලිම පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාවේ. මේ පන්දුවරේදී දැනට ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තියෙන පන්දු 3කදී 14ක් හතරේ පාර 3ක්. එදා ඔහු දැවී ගියත් මේ ආකාරයෙන්ම පාරකට. හැත්තහයයි දෙකයි. තිබු තත්ත්වයෙන් සැහැණ හිස ඔසවන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 4ක ප්‍රහාරක වේගය සඳහා පැමිණ තිබෙනවා දැන් කීටි පන්දුවක්. ඒවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ෂොට් ෆයින් ලෙග් දිශාවට පන්දු එන්නේ. ඇත්තටම වෙන පන්දුවන්න පන්දුවට වඩා දැන් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන ඔහු පිටින් දෙසින් මෙතුවක් පන්දු යවුවා. ඒ පිටින් දෙසින් තමයි පහරවල් එල්ල කළේ. බෙතෙල් නායක හැටියට මීට වඩා වගකීම් ධාරී විය යුතුයි. හොඳින් කඩළු අතර දිව ගියා. ලකුණ පතිරාජට හොඳ පන්දුවරයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණු 15ක් ලබා ගන්නවා. 77යි කඩළු 2යි මේ 19 වන පන්දුවරය. අවසානයේදී කිසියම් ගෞරවාන්විත බවක් දැන් ලකුණු පූර්වට ලැබී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්වට. අනිවාර්යෙන්. අර පහරක් දෙකක් කෙල්ලවන විට තමයි පන්දුරක් යවන්නාගේ මානසික තත්ත්වයට යම් සෙලවීමක් සිදු කළ හැකිව තිබෙන්නේ. මේ කළ යුතුයි. ලකුණු 59ක සමනතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර.
එයින් ලකුණු 38ක්ම ප්‍රතිරාජගෙන්. සෙවන් ඩැනියල් වෙනදාට වඩා වෙනස් ගමන් මගක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඔහුගේ අනෙක් අන්තයේ පිටිකරුවා වෙනදා ඔහු කරන කාර්යභාරය දැන් ඉටු කරමින් ඉන්නවා. රෑන් අහමඩ්. ඉවරත් තාමත්ම භයානක පාරක් එක. ඔහු තමන් පායින ගුග්ලි පන්දුවකට ඔහු පායින දෙසට යමින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කළේ. ඉඩකඩ හදාගන්න ඔහු බැලුවා. දැන් රයිටාම් රවුන්ඩ් එකට අන්තියෙන් එන්නේ පන්දුවීම සඳහා. වරත් පිටේ ඇතුල් කෙලවරේ වදින්නේ එල්ලකරු පාර එක්ෂකව දෙසට එල්ල කරේ නමුත් දිහන්නේ බැකොස්කෝලෙක් දෙසට. Yes, sir, right. වරත් තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳින් දාඟ කැවුණා. මේ ක්‍රීඩකයාගේ ගුග්ලි පන්දුව හඳුනාගත්තේ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට ඒකේ තරම් හිතකර කාරණාවක් නෙවෙයි. මට හිතෙනවා ඔහුගේ අංග චලනය, ඔහුගේ අත්ඇඟිලි කැරකෙන විදිය කියවන්නට බැරි තරම් අපහසු නෑ. වෙනසක් තිබෙනවා. හැබැයි ගුග්ලි පන්දුව හොඳින් දඟ කැවෙනවා. පවන් පතිරාජ ත්‍රිත්ව නියෝජනයක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. ගරදඟ කැවීමෙන් තොරයි පිටිකරුවා වෙතයි ඔහු ආරක්ෂාකාරී. හොඳ පන්දුවාරය පෙර පන්දුවාරයේදී අර ගලාගෙනීමෙන් තිබූ ලකුණු රිද්මය සෑහෙන අඩාල කිරීමකට සමත්කම් දක්වනවා මේ පන්දු යවන්න. පහසුවෙන් පන්දු පහර ලෝන් ඔෆ් කළා. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි මේ පන්දුවාරේ. සෑහෙන වෙලාවකට පසු ෂවන් ඩැනියල්ට දැන් ඉඩකඩ පන්දුවකට මුහුණ දීම සඳහා. ඩැනියල් ලකුණු 18ක් පන්දු 46ක් තුළ නැවතත් ගුග්ලි පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් නෑ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 78යි. නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 20 වන පන්දුවාරය. Normal slip. Press the normal slip. Normal slip. Yeah, pretty much. That's it. So 78 for 2, Sri Lanka. After 20 overs, so we're going to have another bowling change. James Coles has been brought in. Left arm leg spin. 17 years of age. One of you in mid wicket, one square leg. Well, Gamli, one more thing, when you see this English side, they have pretty young players, most of them 17, 18. Now James Coles, another 17-year-old. You're quite straight. They can play another World Cup most probably. Yeah, when you see the teams that have been picked around the world, particularly, I think Indians, the ones who started it, they have few players, 16, 17-year-olds in every World Cup, hoping that they can have a mix of youth, in the youth side, mix of fairly young players as well. And they do have a policy that they can play only one World Cup. That's exactly what I was wanting to tell. So plenty of opportunities for the youngsters, and which is a good thing. You talk about the matters in hand, Polly. Sri Lankans are gradually building up to make a formidable total. 78 for 2 at this stage. So run rate is just a tick under 4. That's another bad delivery from Coles. So plenty of options as far as spinners are concerned. But apart from Tom Prest, we haven't seen another spinner has been able to keep the pressure on these batsmen. These two are starting to look comfortable out there in the middle, aren't they? Yes, definitely. They have done what is the repair job. Now they are building on it. 62-run partnership at this stage. Run rate 3.92.
forget that these teams are preparing for the ultimate goal, which is the World Cup in West Indies in a few months' time. That's hurried on. Change of speed. Oh, wow. 81 for 2 after 21. Well, also, Gamini, the preparation for the World Cup, I'm sure these boys have lost a lot of cricket with the school season not being able to be played. Otherwise, they would have been much better prepared, isn't it? Yeah, I think that goes for every team. Vikramasinghe will be disappointed with the shot he played. Got 7 of 15. Pandara never looked comfortable out there with the swing of Boyden. Boyden picking up both batsmen. But since then, these two have done the hard yards. Well. That's what you call a 6:30 ball. That's easy pickings for Pathiraja. He moves on to 46. See, at training, Polly, when it gets darker after 6 o'clock in the evening, you get all these part-timers bowling at you, and you get deliveries like that. Better length and beautifully driven. Yeah, Pathiraja has moved to 46 without anyone noticing, really. Previous over, he got a couple of boundaries, which lifted his score. And the Sri Lankan total too. It looks like a googly. Shimon Daniel, normally an attacking player, has been struggling here. Not struggling, I would say. He might be playing the second fiddle to Pathiraja. But definitely not his usual self. And also not the easiest wicket to get used to as you come in, because the lack of speed, it too pace. So you have to spend some time there to get used to it. And one thing for sure, neither of these two batters are picking Ahmed at the moment. They are playing him off the track. So if Ahmed can get his length right, not the normal side on leg spinning action that you will see, bumpier, pacey run up, and quick arm action. There you are. Pick the googly to play across the line and comfortably take and made it look easy. And there goes Siobhan Daniel, and very good bowling from Ahmed. Just a moment ago I told about the length that Ahmed needs to operate at. That's a perfect length. Good breakthrough for the English boys, Polly. Definitely, Gamini. Ahmed is not the type of leg spinner we see usually. He's a real quickish type of leg spinner and has a beautiful googly. Even in the first one day, I was very much impressed with him. So there goes Siobhan Daniel, caught by Fateh Singh of Rehan Ahmed for 18. Yeah, I think Ahmed, from the time he started, he had the drop on Daniel, didn't he? Both the batsmen didn't pick Ahmed off the hand, but because the nature of the pitch, they were able to play off the track. But this one was right up there, and I think the execution again didn't get into a position really to play towards the leg side, and picked the wrong length too. So that was a leg spin. He was expecting a googly. Might be watching for the googly. That's it. That's the thing. His bowling is so quick. Very difficult to spot it. Ranuja Rampal, the new batsman. Ranuja Somaratna, rather. Had a very good outing. First time around. So he'll be brimming with confidence coming out to bat here. And Sri Lankans are not in a bad position, really. This is not going to be a 300 plus score, Polly. This wicket is not that type. So again, 240, 250 will be a good total to bowl at.
So plenty of work to be done yet. But bowlers have got a right-hander to bowl at. After a long time, must be pretty happy with it. Ranudra Somaratna played very well in the first game. We must also remember the production of this live pictures come to you from Cosmos Sports Production, jointly in collaboration with Sri Lanka Cricket. It's done a wonderful job in bringing these to your doorstep. Sri Lanka 86 for 3 in the 23rd over. Straight away looks a different ball game, isn't it? Bowling to a right-hander. And also an important skill to have is to change speeds from time to time on different tracks. And on a slower pitch like this, Polly, you got to get your pace right for a spinner. I think Coles is bowling the exact speed that is required on this track. There you are. Found the outside edge again. Nearly a half chance. So very eventful over thus far. Straight after that breakthrough. Very tight bowling in this over. Sliding. It took the edge, I think. So that's the end of that over. A maiden over to Coles. Yeah, you got to be thankful for the production crew and the people who are concerned and who are involved bringing these live pictures to you. And it's not a bad month either, Polly. You look very fit and trim, getting used to a big month of Christmas. Of course, Gamini, but also we had to commend Sri Lanka Cricket. Well, test match going on in Galle, then they had the Premier League finals just a couple of days ago with this youth international, and then getting ready for the LPL. That's a lot of hard work put behind it. The English boys, did they have a tour before they came to Sri Lanka? Or? No, this is their first tour. So you got to feel for them too, isn't it? I saw last week watching some of the Premier League soccer matches. It was snowing down there in England, and just imagine you're coming from But 2 degree weather to 35 plus, having to make the adjustment. Yeah, but Gamini, didn't England play their county games during the early part of the year? They did. So these boys would have had some cricket, whereas the Sri Lankan boys would not been able to play cricket during their school season. Let's get off the mark here. Yeah, again, the credit has to go to Sri Lanka cricket as well. These boys have been together now for a few months, haven't they? Even before the Bangladesh series, that brilliantly bowled. Didn't pick the wrong one. Quicker, just skidded through. Height would have been a factor, and also the point of impact may have been just outside the stumps. No, it wasn't. Hit him in line. But would have missed the leg stump with his googly going, Yeah, turning so much. Enough turn to have a doubt, certainly. Batsman finding it difficult to pick his googly. That's the end of that over. So 24 gone, 88 for 3. Matharaja on 48. Somaratna 1. I'll come out, I think. Come out. There you see the England bowlers. Widen again, the pick of them. 2 for 6 of 5 overs, which 3 were maidens. And Rian Ahmed, the other wicket taker. Of 4 overs, he got 1 for 11. He too had bowled well. Prest was very economical. None for 10 of 6.
Amazing how these bowlers look comfortable bowling at a right hand suddenly. Looks like they were waiting for a right-hander to come in. Slip in place. Point cover, extra cover, mid-off inside the circle. Ranu de Somaratna looking to get outside the line to pierce the field on the offside. But like I mentioned before, he's bowling a good speed, James Cole. Doesn't allow the batsman enough time to transfer the weight to his back foot or to use the crease for that matter. It's the ball before that, mid-off was inside the circle. Sometimes it's hard to fathom out how these boys think. Even in international cricket, good old days, Polly, you wanted the batsman to play the shot in order to pick up a wicket. Nowadays, they anticipate the shot, so they put the fielder down in order to contain the runs, don't they? Most probably, Gamni, that must be the reason why, because of playing additional one-day type of cricket. Good old days, we had mostly two-day games at the school cricket level. And even at international level, so many one-days going on. So the last ball before the halfway mark. Good length from Coles. So after 25 overs, Sri Lankans taking the first lease of the wicket. They are 90 for 3 wickets. And Kamal Deshapriya and Dinesh Upendra going to take you to the next 5 overs. Inform us. He's taking water bottles also. Thank you, Gamini. Anuai Kadutunai. ශවන් ඩැනියල් සහ පවන් පතිරාජ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන හිටියා. නමුත් ශවන් ඩැනියල් දැවී ගියා. එවනකොට රනුද සෝමරත්න ක්‍රීඩා පිටියට පිවිස සිටින්නේ. පළවෙනි එක්දින තරගයේදී අර්ධ ශතකය වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා සෝමරත්න. මෙන්න මේ තරගයේදී වාර්තා වන ප්‍රථම අර්ධ ශතකය එය පවන් පතිරාජගේ පිටේ. ඉතාමත්ම වටිනා අර්ධ ශතකයක් ශ්‍රී ලංකාව 19 පහළ කණ්ඩායම වැටේ සිටි තත්ත්වය හා සංසන්දනයේදී පැහැදිලිව ඉතාමත්ම පරිස්සමෙන් පටන්ගෙන මොනවා සැලසුමකින් යුතු යන ගමනක් පවන් පතිරාජගේ ඉනිමේ දකින්නට තිබෙන්නේ. මුල් වකවානුවේදී සැහැණ පන්දු ප්‍රමාණයක් ඔහු වැය කළා. හැබැයි දැන් 51යි පන්දු 68ක් තුල. හොඳ පන්දුවක් නැවතත් අද මේ පාදංග පන්දය වන්න සෑහෙන පීඩාවක් විය හැකි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඔහුගේ ගූග්ලි පන්දුව සාමාන්‍ය පාදංග පන්දුවට වඩා සෑහෙන බරපතල විදිහට දඟ කැවෙනවා. එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තමත්ම මැනවින් පන්දු පාර එල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි රැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පවන් පතිරාජ ඔහු අර දැවැන්ත යෝධ පහරවල් කරා යනවාට වඩා බලන්න මේ තමත්ම ඉහලින් ලැබෙන ෆුල් ටොස් පන්දුව. නමුත් ඔහු ස්ථානගත කළා මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයා අතරින්. නැවතත් පන්දු පාර සුරක්ෂුයි පාර එල්ල කරන්නේ රැක ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව අසලදී ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම මෙතනේ රයාන් අහමඩ්ගේ පන්දුවරකදී මෙලෙස ලකුණු ලබා ගන්නා ප්‍රථම අවස්ථාව. පන්දුවර 4යි පන්දු 4ක් යවා ලකුණු 19ක් වූ ලබා දී තිබෙනවා. එවර බොහොම ගෞරවයෙන් පන්දුව පිළිගන්නවා. ලකුණු 8ක් මේ වන විට මේ පන්දුවරේ ලබාගෙන තිබෙනවා. 98යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව.
මේ 26 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 98යි කඩලු 3යි 3.79යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. මේ පවන්ගේ අර්ධ ශතකයේ කරා ඔහු ගමන් කළ ආකාරය මූලික සැසියේ තරම්ම ලොකු විශාල විශ්වාසයකින් නොවේ. නමුත් ඔහු විශ්වාසය ගොඩනැගෙන තුරු සැහැණ හොඳින් කල්යල් ලබා ගත්තා. ඔහු පන්දුව දකින්න සැහැණ වෙලාවක් ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි ඔහු රිද්මයට පැමිණෙනට පස්සෙත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි පහරවල් වල විශ්වාසය සැහැණ හොඳින් ඔහු තවරා ගන්නවා. ඒ විශ්වාසනීය පහරවල් එල්ල වී තිබෙන ආකාරය තමයි ඔබ මේ පිටිය පුරා ඔහුගේ දකින්නේ. මා ඉතාමත්ම මෑත කාලේ දුටු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු. මම හැමනිතරම කියනවා ඔහුගේ ගබඩාවේ ආයුධ ගොඩක් නැහැ. හැබැයි තියෙන ටිකෙන් ඔහු දන්නවා යුද්ධයට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔෆ් සයිඩ් එක සහ ලෙග් සයිඩ් එකේ සමබර අන්දමින් ලකුණු ලබා ගන්න තිබෙනවා මේ වන විට මේ පිටිකරුවා 4 පාරවල් 7ක් සමග. රණුද සෝමරත්නත් ඉතාමත්ම හොඳ පිටිකරුවෙක්. ඒ නිසා ඔහු ගැනත් බලාපොරොත්තු ලබා ගත හැකි වැරදි පහරක් එල්ල නොකර තම කණ්ඩායම ඉහළට ගෙනෙහිම ඔහුගේ කාර්යය. තාමත්ම හොඳ ඩ්‍රයිව් පාරක් ලකුණු 4යි රැක ගැනීමට ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා මිඩෝනි සිට. නමුත් ඒ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර අලංකාර පහරක් එවර සෝමරත්නගේ පිටෙන්. සෝමරත්නගේ පහරවල ජවයේ තිබෙන ඔහුගේ වෙනම හැඩයක් තිබෙන පිටිකරුවෙක්. ඉතාමත්ම මැනවින් ඔහු ස්ථානගත කළා. පන්දු පතිත වන තැනටම පාදය අරගෙන ඇවිත් ඔවුන් ඩ්‍රයිව් පහර යනු ලකුණු 100 වාර්තා වනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ලකුණු 102යි දැන්. ලකුණු 100 කඩේම පසු කළා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. 102යි දැන් කඩලු 3ක් විතර වැඩි. ජේම්ස් කෝල්ස් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මේ ඔහුගේ පළමු තරගයේ ඔහු සහභාගී වන මේ තරඟ වාරේ. ආරක්ෂාකාරී. ඒ කියන්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායම දඟ පන්දු යවන්නන් පිරිසක් බෑගේ දමාගෙන තමයි පැමිණ තිබෙන්නේ. සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඔන් දන්නවා බටහිරින්ද කොදෙව්වලදී ලෝක කුසලානේදී මේ අතරින් ගොඩක් දෙනෙක්ව පරිහරණය කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නිසා ඒ අතරින් කවුද හොඳම කෙනා? කාවද ඒ තැනදී භාවිතා කළ යුතු හොඳම කෙනා? නැවතත් තවත් ලකුණ 27 වන පන්දු වාරය. පවන්පති රාජයට 57ක් රණුද සෝමරත්නට තමත් ලකුණු 6ක් පමණයි. එහෙම බලනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ටිකක් වෙනස්කම් කළා අඩුයි. මා දුටුවා බංග්ලාදේශ තරඟ සංචාරයේදීත් ඒ තරම් ලොකු වෙනස්කම් වලට ගියේ නැහැ. එනිසා මේ තරඟ පහකින් සමන්විත තරඟමාලා ජයග්‍රහණය කරනවායි කියනවට වඩා එළෙමන ලෝක කුසලානේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් සූදානම් කර ගැනීමේදී සමහර ක්‍රීඩකයන්ට ටිකක් මීට වඩා අවස්ථා දුන්නා නම් වඩා යහපත් කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඔව් මම හිතන්නේ ස්ථාවර ප්‍රතිකරණ ලයිස්තුවක් ඒකම පන්දු යැවීමේ බලඇණියක් සාදා ගැනීම තමයි මේ තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් එවරත් සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වුණා. ස්ක්වයර් කට් පාරකට ගියේ සෝමරත්න. පන්දුවරේ අවසන්. ශ්‍රී ලංකා යෞවනින් තමයි කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහු තීරණය කළ තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම. පිටිකරුවෙකු හැටියටත් සැහෙන හොඳ ශරීර උසක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් සනුදු සෝමරත්න. මේ කණ්ඩායමේ නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ
ඔහු ඉන්න කැනපිය ඇතුලේ නමුත් උඩ පේන ඇති කොයිතරම් දාඩිය ප්‍රමාණයක් ඔහුගේ ශරීරයෙන් නිකුත් වෙනවද කියලා. කියන්නේ මේ පරිසරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය ඔබට හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කමල් මිත්‍ර මල්ලක් අරගෙන යනකොට එකක් හරි බිම් වැටුනොත් පහත් වෙලා ගන්න වෙන්නේ ඔම්ලට් එකක්. එසේනම් මේ එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන් කොයිතරම් අසීරු තත්වයකට පත් වෙලා ඇද්ද මෙම 10. නමුත් ඔවුන්ගේ අවධානය ඉලක්කය වෙනස් වෙලා නැහැ ඒ වෙනින් දේවල් වලින්. හැබැයි ඔවුන් සතුටු විය යුතුයි. ඔවුන් මේ එක්ක දබුල්ලේ හෝ සූර්ය වැව හෝ එක්කන් ගියේ නැති එක ගැන. එක් වතාවකදී මට මතකයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එංගලන්තයේ තරඟ සංචාරයේදී එක් ටෙස්ට් තරගයක් ලබා දුන්න මේ වැනි දැඩි සීත කාල සමයක ඔවුන්ගේ රටේ උතුරු කෙළවරට ඒ වර ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟවලදී ඔවුන්ට මුහුණ පාන්න සිදු වෙන කාරණා. හැබැයි එහිදී බොහෝ විචාරකයන් කියා තිබුණා ශ්‍රී ලංකාව වැනි ශුෂ්ක කලාපයක සිට එන කණ්ඩායමකට ඒ කාල සීමාවේදී එවැනි ඉහළම උෂ්ණත්වයක් ඉහළම සීතලක් තිබෙන පරිසර පද්ධතියක් ලබා දීම කොයිතරම් නඳුරට හිත කරද කියලා. රැහන්ව මදකට නතර කොට දැන් නව පන්දියවන්නෙක් කැඳවනවා. නැවත ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් පන්දියවීම සඳහා. මම හිතන්නේ රැහන්ව තියාගනීවි මේ අවසන් පන්දුවර සඳහා එංගලන්ත නායකයා. ඉදාර පෙර දුටුවේ දරුවන්ගේ අනාගතයේ දිහා සැහැණ අවධානයෙන් බලා සිටින විමසිලිමත් දැස් මවුරුන්ගේ ආශිර්වාදය තමයි බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ගේ ජීවිතේ ඔවුන්ගේ කතාව ඇතුලේ මවුරුන්ට තියෙන විශාල තැනක්. ආග්ලාන්ස් කිරීම පන්දියනවා ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4යි එවර. පවන් පතිරාජ. පවන් දැන් හොඳට පන්දුව දකිනවා. මේ අප දකින දෙයක් තමයි මේ බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකාවේ පිටිකරුවන් මේ විතරම් හොඳින් ඉනිම ගොඩනගාගත්තට පස්සේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවකට නොයන එක තමයි ගැටලු වෙලා තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙත් එමය පැතුම් නිස්සංක ගත්තොත් ඊයේ දිනේදී නම් ධනංජය සිල්වා ඒ අරමුණ සාර්ථක කරගත්තා. ඒ නිසා දැන් පවන් පතිරාජ කළ යුත්තේ තමාගේ ශතකය කරා යාම අරමුණු කොටගෙන ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම. එය ශ්‍රී ලංකා ලකුණු සංඛ්‍යාවටත් සෑහෙන බලපානවා. ඔව් ඊට පස්සේ ඔහු වටා ගොනුවන ඉනිමක් නිර්මාණය කරගත යුතුයි. රවීන් ඉන්නවා, තුනිත් වෙල්ලාලගේ ඉන්නවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ඔවුන්ට නිදහස ලබා දීම සඳහා පවන් වැනි ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයක් වාර්තා කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව බොහොම සරුසාර එකක් බවට පත් වෙයි. නැවතත් නිපන්දුවක්. බස්මන් ෆ්‍රීට් යනවා පවර් හිට් එකක් ලැබෙනවා. ෆ්‍රී හිට් එකක්. ෆ්‍රී හිට් එකක්. මේ වෙලාවට ඉතින් පවර් හිට් එකක් තමයි අවශ්‍ය. ඔව්. වේගවත් පහරක් මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඩීප් විකට් හිසට පතරාජයේ පහරත් එල්ල කළේ බිම දිගේම. ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවේදී ඔහු අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සඳහා හොඳ ආයෝජනයක් බවට පත් වෙයි. එවර පන්දුව කෙලිම ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක වෙතට. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඩෑන් ඉබ්‍රහීම්. ඔහුත් මේ තරඟාවලියේ ප්‍රථම තරගයට සහභාගී වන්නේ අද දිනේදී. පන්දුවරේ අවසන්. Steve, do 45, please.
නැවතත් තගපන්දවන්නේ කැදවනවනේ කාන්තයෙන් මේ මිතරගමලාවේ පළමුවරට නියෝජනය ලබා දෙන ක්‍රීඩකයා ඔහු සූදානම් පිටින්නවා බෞද්ධ ලෝකාන්තයෙන් නැත රාජ පරිපාලනාන්තයෙන් පන්දුවීම සඳහා ඔවුන් ටිකක් දැඩිව වැඩුණු පෙනුමක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. පතිරාජගේ පහර කෙලිම ලෝන්නෝන් කලාපයට වමත් දඟපන්දු යවන්න. බංග්ලාදේශ තරඟ සංචාරයේ මුල් තරඟ තුනේදී අර්ධ ශතක 3ක් වාර්තා කළා පවන් පතිරාජ. Nice, Jimmy. මේ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කළ යුතු හොඳ සමඳතාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දෙන හොඳ සමඳතාවක්. මේ ක්‍රිකට් වල තිබෙන සාම්ප්‍රදායික පහරවල් ඉතාමත්ම හොඳින් මේ යෞවනින් රැස් කරන ආකාරය මදුට දැන් පෙර වතාවේදීත් සමරත්න ඔහු ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරකට ගියා මේ වතාවේදී බැක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර හොඳින් ස්ථානගත කළා. අර වෙනස්කම් වලට යන්න කලින් මූලික සම්ප්‍රදාය හොඳින් හඳුනාගත යුතුයි. සම්ප්‍රදාය වෙනස් කළ හැක්කේ සම්ප්‍රදාය දන්නා කෙනෙකුට විතරයි. තමත් ඉක්මන් ලකුණක් නමුත් කෙලිම පන්දුව කඩුලේ වැදුනා නම් ප්‍රතිඵල වෙනස් වන්නට තිබුණා. කෙසේ වෙතත් මේ පිටිකරුවන් මා දුටුවේ නැහැ කිසිම කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන්ට ස්වීප් පහර එල්ල කරනවා. හෝ රිවර්ස් ස්වීප් පහර එල්ල කරනවා. අර පෙර තරගයේදී ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් දැවී ගියා ස්වීප් පහරට. ගොස් අපේ පවා මේ මොහොතේදී තිබුණා විවේචන. ඒ කියන්නේ කමල් ඒ කාරණාව කිව්වේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද ඕන් මේ පහර කරා යයිමයි කියලා? අනිවාර්යයෙන්ම යා යුතුයි කියලා මා හිතන්නේ. ස්වීප් පහර ක්‍රීඩා නොකරන ක්‍රීඩකෙක් මම හිතන්නේ දැන් එක්දින තරඟ වලට සහභාගී විය යුතුයි කියලා. විශේෂයෙන්ම ස්වීප් පහර සහ රිවර්ස් ස්වීප් පහර දඟපන්දු යවන්නන්ට එල්ල කරන්නේ නැත්නම් ඒ ලොකු අඩුවක් ක්‍රීඩකෙක්ගේ. ඒවල පන්දු මතක් වේගෙන් එව්වේ. කෙසේත් ඒ පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. හැබැයි ඒ කියන්නේ ඔහුට ඒ පහර වෙනුවට වෙනත් පහරක් කරා යා හැකි නම් මේ ප්‍රතිඵලදායක නම් තමන්ගේ මෙනුවේ ඒක නොතිබුණා කියලා ලොකු අඩුවක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දුවට පහර දෙනවා නම් දඟ පන්දු යවන්නෙක්ට පීඩනය එල්ල කළ හැකි හොඳම පහරක් තමයි ස්වීප් පහර කියන්නේ. ඔබත් එක මම එකඟ වන්නේ නැහැ දිනේෂ් එතනදී. එක්දින තරගයට සහභාගී වෙනවා නම් ස්වීප් පහර ගැසිය යුතුමයි. ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් මේ එංගලන්ත පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙනකොට ඔවුන් ස්වීප් පහර එල්ල කරන ආකාරය. එල්ල කරයි. හරි. මා සඳහන් කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඔහුට ඒ පහර වෙනුවට වෙනත් පහරකින් ලකුණු තියනවා නම් ඒක නැතයි කියා අඩුවක් නොවේවි. ක්‍රීඩකෙක් ශතකයක් වාර්තා කළොත් පසුව ෆ්ලික් කිරීම මනරම් ලකුණක් පතිරාජයට ඔහුගේ ශතකයේ පුරා එක් ස්වීප් පහරක්වත් නොතිබුණොත් මොකද කරන්නේ? නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මම හිතන්නේ මේ ස්වීප් පහර එල්ල කිරීමට සුදුසු පන්දු පතිත වුණා. ඒවා එල්ල නොකිරීමයි මා කියන්නේ. ස්වීප් පහර එල්ල කළ යුතු අවස්ථාවේදී එල්ල කරන්න ඕනේ කියන එකයි මම කියන්නේ. ඉතාමත්ම සීමිත පිරිසකට පමණයි ඉඩකඩ ලබා දී තිබෙන තරග නැරඹීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන්ට මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දෙමව්පියන්ට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. දෙවන ලකුණටත් උත්සාහ කරේ නමුත් එතන දෙවන ලකුණක් තිබුණේ නැහැ. 115 මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 3කට ඩැනියල් ඉබ්‍රාහිම් දෙවන පන්දු ඕවරේ යවන්නේ. මේ 30 වන පන්දු ඕවරේ සමනේ අපි කියනවා 30 වන පන්දු ඕවරේ ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු ඕවර 50 දී දෙගුණයක් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා එහෙම බැලුවොත් ඒක 234ක්. ඔව් 240ක් වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක්. මම හිතන්නේ හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් කියලා විශේෂයෙන්ම මේ පවතින 10 අනුව තනතිල තව තවත් වියලෙනවා. ඒ නිසා දෙවණියට පන්දුවට පහර දෙද්දී බොහෝ අපහසු වේ හරියට දඟ පන්දු යවන්නන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හරි තැන පන්දුව පත්ත කරොත්. පහසු ලකුණක් එවරත්
විශේෂයෙන්ම මේ ශීත කාලගුණික රටවල ජීවත් වෙන ක්‍රීඩකයන් මෙවැනි තාපයන් යටතේ ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ ජවය ශක්තිය පවත්වා ගැනීමම අගය කළ යුතු දෙයක්. අප දකිනවා තවමත් එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන් මේ අනිත මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් තවමත් ඔවුන්ගේ ජවය සහ ඒ ක්‍රීඩාව කෙරෙහි ඇති උනන්දු උද්‍යෝගය අඩු වී නැහැ කොයිම අවස්ථාවකදීවත්. කමල්ලොබ දුටුවන් නම් ඉතාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් මෙවැනි විටක දුවදී දැවියාමක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදු වුණොත් නම් මේක බරපතල දැනෙන පාඩුවක්. මොකද සම්බන්ධතාවක් අවශ්‍ය මොහොතක් නමුත් ලකුණු සම්පූර්ණයි. ඔය දකින්නවද මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීරයේ තෙත බරි වී තිබෙන ප්‍රමාණය හා සාපේක්ෂව එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීරයේ නිකුත් වන දහඩිය ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩුයි. බලන්න ඕන අත් දිගටම ඇඳගෙන නමුත් ඇඟට ඇලී නැහැ කිසිම විදිහකින්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් දිහා අපි බලමු. පවන් පතරාජ බොහෝ විට පවන් වසන් පන්දුර මුහුණ දෙන්නේ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. මම කිව්වේ මේකයි. තාමත්ම හරි වෙලාවට පන්දුවට පහත් වුණා ක්‍රීඩකයා. එහෙම නැත්නම් පැන්නා. කමල්ලාර කියපු කාරණා අපි පන්දුවර පහක් බලාගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ කතා බහ කරමු. Batsman needs water and towel after the throw. Fixed price. No. Wet towel. Umpire, can I get a towel off this over? No one in there, Dibs. Umpire. Right, alright to get a towel off. So Sri Lanka 120 for 3, Somaratna on 11 and Patraj on 69. Patraja has been batting well, Gamini. 69 runs coming off 85 deliveries. Yeah, and it has been a very efficient innings too, Polly, 70 of 86. Only 8 boundaries in it, but a lot of singles and twos. Bowlers. These days, the coaches are very mindful about the efficiency in an innings. It's not how many boundaries you score really, but it's how many balls you score off. That is a skill that you need to have to be a good batsman in the middle of the innings, whether you're building a total or whether you are chasing a good total. So he's showing some good qualities against a pretty handy spinner as well in James Coles. How is this for a story, Polly? James Coles is the youngest ever first-class debutant at the age of 16 for Sussex. Oh, that's right. That's what I said, Gamini. You see a lot of youngsters in this side. Most of them might have played at least a couple of county games. And to add to that story, he played against Surrey in the Bob Willis Trophy at the Surrey Oval. Not Surrey Oval, where am I going? At the Surrey Oval. And picked up 3 for 35. And guess the batsman that he picked up? Rory Burns, Ben Foakes, and Jamie Smith. How are those for some feathers in your cap? Yes, of course. All of them have played for England. Not bad, not a bad debut, and scored 21. Coming to bat at number 6 too. That shows the quality of cricket England had been producing right throughout. Now you see the English side, the international test side as well as the one-day side, they're right up there. Yeah, just a small break. Mind you, it's very, very hot out there. Vikramasinghe out for 7. Bandar without trouble in the scorers. Daniel was involved in a partnership with Pathiraja, but he'll be disappointed with that shot he made. 18 or 53 after doing the hard work. Pathiraja is going great guns. He's on 72 of 89. And Ranudha Somaratna, taken a bit of time, but starting to get comfortable with things out there in the middle. He's on 12 of 28. So 124 for 3. They're laying the platform for a formidable total. Boyden was very good at the top of the piece. 5 overs, 2 for 6. Aspinwall struggled with the new ball. Pressed
was very good. None for 10 off his 6 overs. Vettel copped a bit of stick, 3 overs 28. Ahmed looks dangerous with his variations, 5 overs 1 for 19. Coles none for 19 off 6 overs, and Daniel Ibrahim adjusted 2 overs with his gentle medium pace, 2 overs 12 runs. There are some high buildings, particularly when Daniel was out there in the middle with Patiraja, 15 runs. In the 18th over was the highest building. So Ibrahim is going to continue. I think the Sri Lankan batters have done well up to now, Gamni. 31 overs gone, 124, 19 overs remaining, another 100, 120 runs. Yeah, 225 will be good. I think this pitch is definitely slower than what they played on in the first game. It might be getting slower and slower as the day progresses, with the bright sunshine falling on the wicket. Beautifully bowled. And the wicketkeeper, being up to the stumps, doesn't allow the batsman to get a good stride forward. He was stuck on the crease, wasn't he, Somaratna? Ibrahim, former Kent and currently Sussex, second 11 player. A lot of Asian expatriates representing England. Even at the international level, you see other Rashid, Moeen Ali, of that sort. And here too, you have some, now this is Dan Ibrahim, then we have Fateh Singh, and then Rehan Ahmed. So many players. Firmly punched. There was a hesitation. Well, I think it would have been curtains for him if that was a direct hit. There was yes, and then there was no, and then there was yes again. Somaratna is lucky to be out there. I think both batsmen would have been in trouble. Either side of the wicket. Patiraja, the last thing the Sri Lankans want is a run out there. These two are building a good total out there. Patiraja particularly has been on top of the bowlers so far, standing up and looking to flat bat towards the leg side. But I thought, Gamli, that short mid-wicket fielder should have come up to the wicket, expecting the return from this mid-off fielder. He had time to come up. Yeah, those are the wickets. There were some soft dismissals. And that was Daniel. Good catch at the end. Hit uppishly. Wow, wowee. Terrific effort. Did the hard work. Got his right hand out. But the cardinal mistake, Polly, when you're diving to the sides, you have to be mindful about that hand hitting the ground. And there it was. I think he had that ball in his hand just for 1/100th of a second. There it is. And the didn't have that sliding that he required. But very, very good effort. Certainly capital T for trying. But to be fair by him, Kamini, he didn't have the time to get his shoulder into it. Did a very valiant effort into that. That was Patiraja, isn't it? Yeah, you see some of these batsmen trying to drive on the up, but need to really use your hands to get close to the ball, because this wicket is getting slower and slower as the day progresses, and as the ball gets older, it makes it even more difficult. Singh, another left arm or right arm, or right arm off spin, this says, but it's the left isn't it? arm. He's a left armer. That's put away nicely past mid-wicket. And good bit of fielding there. Stop on inside the boundary.
Patiraja now looking to play his shots. See this, not this thing quite tall, Kamini. That's well placed too. Very well played. Hands coming from high to low, all along the ground. Beautiful sweep shot from Patiraja. So the Sri Lankan innings have revolved around his performance so far, as he's continuing to give some headaches to these English boys. That's a beautiful sweep shot. Good technique. Singh, left arm orthodox from Nottinghamshire. These two have put on a good partnership, 46 runs for the 4th wicket. Incidentally, Polly, this is the 8th bowler they have introduced in this innings. I think this side has a lot of spinners. We had Josh Baker bowling yesterday, day before yesterday, in the first one-day game. And here too we have about 5 spinners already bowled. That's the end of the 33rd over. Sri Lanka 133 for 3. Patiraja on 80 and Ranadu Somaratna on 13. They see the Sri Lankan wagon wheel. Shots all around the wicket. 12 boundaries scored in 133 for 3 after 33 overs. Yes, you can see from that. There's plenty of ones and twos. Normally at SSC, Polly, you'll get plenty of value for your shots. It's a very quick outfield, but because of the weather that we've had so far, particularly in the last 2 weeks or so, it's slightly on the slower side, isn't it? So you need to do the running to earn your runs, and that's why there have been plenty of ones and twos, and the slowness of the pitch as well. Oh, yeah. We have seen few balls holding up on the surface too. There were a couple of drop chances in the innings. And this one, they'll be disappointed with, because Patiraja, that was the second one, that was a terrific effort. You can't do much about that one. But the first one, that was when Patiraja walked in. He wasn't really, he didn't even really get a start at that time. So that's a costly miss, wasn't it? Definitely England must be rowing on that. Patiraja now on 80. Held the Sri Lankan innings together. In talking about Ranadu Somaratna too, Gamini, Ranadu, in that game too, he was giving valuable support to Wallalage, and today he's doing the same thing with Patiraja. A tall lad, Ranadu Somaratna. Both these batsmen are from the hill capital,
Polly, from Trinity College. So they must have been batted together, must have batted together a few times. So many players from the hill capital, Germany. There are about 3 Anthonians and 3 Trinitians. Calculated race, brilliantly fielded. But the batsmen have not had enough time to cross over for a single. Talking about schools, Polly, how is this for a story about the England captain, Vettel? Born and raised in Barbados. And talking about schools, he went to Harrison College, a rugby school. He got a scholarship for a rugby school and picked at the age of 17 by the cricket club. So we'll come back to that. 34 overs, 136 for 3. Well, talking about that, Kamini, I thought, in England there are a lot of facilities available for schoolboys, young players. Almost every school have every type of sport, and they can select your sport, and then they've been spotted out very quickly by the coaches or whoever is in charge of it. And Sri Lankan board also trying to do the same thing at the moment. There's so many district coaches spotting talent at district level, bringing them under their arm. That is the way to go, I think. The reason I wanted to mention that, because we spoke about Trinity College. Everyone knows what Trinity does on the rugby field, what their capabilities are. Yeah, no doubt, kudos to the Sri Lankan officials. They haven't had the best of times. They haven't had a lot of opportunities to pick these youngsters. There are a lot of school cricket. They did have a provincial tournament with 75 players, would you believe, just before the Bangladesh series, in order to pick this team. Well needed advance before the World Cup. So enough matches, enough international exposure. And mind you, I think, fingers crossed, they'll have the Asia Cup as well in Dubai, under 19. Well, they picked a squad of 20 players for the Bangladesh series, and for this series they made 4 changes. They brought in 4 additional players, so that's giving more opportunity to the players to show their powers in the field and grab that opportunity to go to the West Indies for the Youth World Cup. One of the favourite shots for a left-hander against a right-arm leg spinner or a left-arm orthodox is to go with the turn towards cow corner. There are a few people who love to watch, particularly the parents, but in all accordance to the health regulations. And Sri Lanka cricket is very particular about that. That too, Gavani, so many restrictions. Sri Lanka cricket got to work hard on that too. All these health guidelines to be followed. And that's the end of the 35th over. Sri Lanka 140 for 3. Rananda Somaratna on 15. Pawan Patharaja on 85. And to continue, it will be Dinesh Upendra and Kamal Deshapriya. මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු රැස් කරපු ආකාරය එතරම් විශාල ලකුණු ලබාගත් ඕවර තිබෙන්නේ 19 වන ඕවරය තමයි. දැන් මේ දෙදෙනා අතර යම් ස්ථාවර සම්බන්ධතාවයකට අවශ්‍ය කරන මූලික කාරණා ටික කමල් දැන් සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන්. ඔන්න ඒ නිසා මෙතනින් එහාට නඩත්තු කිරීම තමයි සෑහෙන වැදගත්. ඔව් විශේෂයෙන් පවන් පතිරාජගේ ඉනිම තමයි මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම තීරණාත්මක ඉනිම වන්නේ.
තොමස් ප්‍රෙස්ට් කැඳවන්නේ. පන්දුවල 6ක් අවල් ලකුණු 10ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. බලමු ඔහුගේ විශේෂයෙන්ම රනුද සෝමරත්න හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා පවන් පතිරාජට. ලකුණු 85යි පවන් පතිරාජ. ඔහුගේ ශතකයට ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම යා යුතුයි. කල්පනාවෙන් පන්දුවට පාර දී. try පාර කැමුත් කෙලින්ම මිඩ් ඔෆ් එකට. පාස් වීම ලකුණක්. පවන් මේ ඕරේ ඇරලා ඊළඟ ඕරේ ගමුද බෝට? විශේෂයෙන්ම පවන් පතිරාජගේ මේ ඉනිම විශිෂ්ට ඉනිමක්. ඒක තවදුරටත් තහවුරු කරන්න ඔහු ඒක ශතකයකින් සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම. නැවතත් සුවි පාර. නමුත් එවර පීතිකරුවා එල්ල කරපු පහර කෙලිම ක්‍රීඩකයා වෙතට ඇදියන්නේ. මේ ප්‍රෙස්ට්ගේ පන්දුවේම තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සෑහෙන ප්‍රබල විදියට හරහට සිට තිබෙන්නේ. මේ ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරේ කඩළු නැතත් ලකුණු 11යි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. එවර ස්වීපකව වෙතට පාසු ලකුණක් 56 වන ලකුණ මේ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවයේ. ඉක්මනට ගන්න ඕන වතුර විතරයි. සාන්ත එලව only water after this. රානුද සෝමරත්න පෙර තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ පිළිකරුවා. ඔහු නිතරම තමන්ගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට එන තරම් පැකිලෙන ක්‍රීඩකයෙකු නොවේ. හැබැයි පවන් බොහෝ වෙලාවට ඔහු සීමිත දේවල් ටිකකින් ඔහු ඉදිරියට පැන පහර දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒත් එකම ලොකු හරහට එල්ල කරන පහරවල් කරා නිතරම යන්නේ නැහැ ස්වීප් පහරවල් වැනි. මා කිව්ව විතරයි. පන්දුවරේ අවසන් 36 වෙනි පන්දුවරේදී ලකුණු 143යි. කඩළු 3යි. හයවන පන්දුවරේදී ලකුණු 143යි. කඩළු 3ක් පමණයි දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා 40 වන පන්දුවරේදී සිටියොත් එය තාමත් හොඳ වේවි. කමල් 30දී 117යි අපිට මතකයි. පන්දුවර 30ක් අවසන් වන විට 117යි. මෙන්න සමනතා ගොඩනැගුණු ආකාරය ලකුණු 8ක 10ක ආදී වශයෙන් ඉතාමත්ම අඩු සමනතා දෙකක් තිබුණු ඉනිමක ලකුණු 68ක් සහ 57ක් වශයෙන් මේ පිතිකරුවන් අතර සමනතාවය විශේෂයෙන්ම රණුද සෝමරත්නත් එක්ක ගොඩනගන සමනතාවයේ සෑහෙන ප්‍රමාණයකට හිමිකම් කියන්නේ පවන් පතිරාජ. ඒ සමනතාවෙන් 39ක් ඔහුට 57න්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ෂෙවන් ඩැනියල් එක්ක නිර්මාණය කළ සමනතාවයනොත් ලකුණු 47ක් පවන් පතිරාජගේ පිත්තෙන්. ඔහු ආක්‍රමණශීලී පිතිකරුවා නොවේ. ඔහු ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා නොවේ. හැබැයි ඔහු තමයි ඉනිමේ වැඩි බරක් මේ වලට දරා තිබෙන පිතිකරුවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම ඔහුට තමයි මේ ඉනිම ගොඩ නැගුණේ. තවමත් 3.97යි වේගය. මම හිතන්නේ ලකුණු 4.5ක වගේ වේගයක් තබා ගත්තොත් අවසන් පන්දුවරවලදී හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයකට යා හැකි. ඒවලත් එක ලකුණකින් සෑයමකට පත්වන්න සිදු වෙනවා. ඔව් මොකද කඩළුත් අතේ තිබෙන නිසා මේ තරම් පන්දු සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකා පිරිකරන ආයෝජනය කළේ ඉවසුවේ අවසානයේ ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් බලාපොරොත්තු වෙයි. නිසා ඒ වියදම් කිරීමේ ප්‍රතිඵල අනිවාර්යෙන්ම ඉදිමේ අවසාන භාගයේදී ශ්‍රී ලංකා පිරිකරන නෙලාගත යුතුමයි. ෆටා සිං පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. FATEH. ඔව් TEH එකවම තා වෙනවනේ. ආ. ෆටා. මට වුණ ඔබේ R ශබ්දය හොන්නේ. ෆටා සිං. පරා. ඒවල සුවිපාර එක ලකුණයි. ඉතාමත් මසාර්ථක පන්දුරැකීමක්. ලකුණු 4යි. අතරේක ලකුණු 3ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිමි වුණා කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි. ඔව් මෙවැනි දේවල් වලින් වඩාත්ම කනස්සල්ලට පත්වන්නේ පන්දු යවන්න. මේතර කරලත් මේ එංගලන්ත ක්‍රීඩකින්ගේ ඇගේ තරම් විශාල දාඩිය ප්‍රමාණයක් නෑ. විමසා බැලිය යුතු කරුණක් මම හිතන්නේ. ඔව්.
කියන්නේ ඔවුන්ගේ ශරීර ආයවර ස්වීප් කිරීම පන්දු යනවා ඉහළින්ම ලකුණු 6ක්ද 4ක්ද කියන එකයි ප්‍රශ්නය. ලකුණු 4ක් ලකුණු 4ක් වශයෙන් සලකුණු කිරීම. පතිරාජ ශතකයේ අභියස සිට දැන් දෙවන්ත පහරවල් කරා යමු වුණට පටන්ගෙන තිබෙනවා. ඔහු ඉතාමත් ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. මම හිතන්නේ 94යි දැන් ආරක්ෂාකාරී පිත්තේ හරි මැදටම පන්දුව ලබා ගන්නට තරම් ඉවසිලිවන්තයි පවන් පතිරාජ. අපිට පහර නැවතත් දැක ගැනීමට ලැබුණොත් බලා ගන්නට පුළුවන් වේවි. ඉවර පායන දෙසින් පන්දුව පැමිණෙනත් සමගම ස්වීප් පහර බලමු. පිත්තේ වැඩි කියලා ලකුණක්. ලකුණු 95යි පවන් පතිරාජගේ ලකුණු පූර්ව මේ වන විට. මෙන්න බලමු. ස්වීප් කිරීම ඉහළින් යනවා. පන්දු රකින්න ඉදිරියෙන් හිටියේ ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4ක් එය. ඒ අතරතුරේදී සිසිල්පන් පානේ සඳහා තරගය නතර කරන මොහොත. සිසිල්පන් පානේ සඳහා තරගය නතර කළා. ලකුණු 30 පන්දුවර 37යි 153යි කඩලු 3යි. කමල් මෙතෙක් ගමන් මඟ දිහා බැලුවොත් අර පෙර පාර ලකුණු 4ක් වශයෙන් නිල අපිට රූපමය සාක්ෂි තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් හරි අසීරුවෙන් මුල් සමයේදී පන්දුවට පහර දුන්නේ. වික්‍රමසිංහ ලකුණු 7කට බණ්ඩාර ලකුණු නොලබා පිටියෙන් ඉවත් වීමත් එක්ක ෂෙවන්ඩ් ඇනිල් සහ පතිරාජ සැහැණ ඉවසිලිවන්ත වීමක් ආරම්භ කළා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵල දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සතුයි පන්දුවර 37යි 153යි. විශේෂයෙන් පවන් පතිරාජ තමාගේ කාර්යභාරය මොකක්ද කියන එක හොඳින් අවබෝධ කරගෙන පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය තමයි අපි දැක්කේ. ඒගොල්ලෝ දැන් ලකුණු 95යි. ඒකම ඔහුට අනගි සහාය ලබා දෙන රණුද සෝමරත්න. ඔහුට මම හිතන්නේ සෑහෙන අත්දැකීම් තියෙනවා. මොකද මේ ඉංගලන්ත පන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ පළමු තරගයේදී ඔහු අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීම නිසා ඊට පස්ව රවීන්ද්‍ර සිල්වා දුනිත් වෙල්ලාලගේ වනුච කුමාර වැනි ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ දැන් ශතකයක් ලබා ගත්තාට පස්සේ ලබා ගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ යවි පතිරාජ වේගවත් ලකුණු කරා යා යුතුයි. හැබැයි වේගවත් පහරවල් කරා යන මොහොතේදී මේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව අපි කියලෙමු. ජෝෂුවා බොයිඩන් ලකුණු 6ට කඩලු 2ක් දවාගත්තා. මුල් කඩලු 2 ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. අනිත් කඩලු රෙහාන් අහමඩ් ලකුණු 19ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. සෙසු පන්දු වන්නට කඩලු නැහැ. අතිරේක ලකුණු 15යි. හැබැයි තමන්ගේ කඩලු විසික් කරමින් පහර එල්ල නොකළ යුතුයි. මොකද අද පවන් පතිරාජගේ දවස. දැන් ඔහුට තමයි වකීම තියෙන්නේ. දැන් ලකුණු බිඳුවකට දෙවිගේ අංජල හෝ චමිදුගේ දවස නොවේ අද. ඒ නිසා දවසේ ඉනිමේ වැඩි බර තැබීමක් වැඩි ආයෝජනයක් කළ තිබෙන්නේ පවන් වෙනුවෙන් නම් මේ රණුද සෝමරත්න ප්‍රථම තරගයේදී තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කළ හැටි ඔහුට සෑහෙන පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතාමත්ම හොඳ ඉවසීමකින් එදා දුලිත් වෙල්ලාලගේ සමීන පිටේ පන්දුරත් පහර දුන්නා. විශේෂයෙන්ම පායින දෙසින් තරමක් ආක්‍රමණශීලී පිටිකරුවෙක් ලෙස හඳුන්වා දුන්නාට වඩාත්ම නිවැරදි. ඔබ මේ පෙරදුටු හැම හතරේ පහරක්ම මේ පහරට කලින් පායින දෙසින් නොහෙල්ල එල්ලකොට තිබුණේ. රණුද සෝමරත්න. හැබැයි තවත් වැදගත්ම කාරණාවක් තියෙනවා. බොහෝ මේ ක්‍රීඩකයන් 6 පහරවල් පිළිබඳව විශ්වාසයකින් නොවේ පන්දුර පහර දෙන්නේ. ඔවුන් කැමති 4 පහරවල් වලින්ම මේ දුර යන්න. 6 පහරකට වඩා 4 පහරකට වඩා 6 පහරක වෙනස තියෙන ලකුණු 2යි. හැබැයි අවදානම සෑහෙන වැඩි. මේ නිසා ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් සහ එංගලන්ත පිටිකරුවනුත් එහෙමයි. එදා අවසාන භාගයේදී අපි බලාපොරොත්තු වුණා 40 වෙනි ඕවරේදී ජීරේ මාරු කරයි කියලා නෑ යන විදිහටම ගියා. 45 දී බලාපොරොත්තු වුණා කමල් ඔවුන් එක කරයි කියලා නෑ එහෙමම ගියා. හැබැයි ඒක තමයි ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයේ රහස. ඔවුන් අන්තිම මොහොත දක්වා පන්දුට පහර දෙමින් 243ක් වාර්තා කළා. ඔය ඇත්ත වශයෙන්ම බැලුවම ඕවර 50ක තරගයක පන්දු 300ක් තියෙනවා. මේ පන්දු 300 එක ලකුණු බැගින් ලබා ගත්තා ලකුණු 300ක්. ඒ නිසා මේ 6 පහරවල්ම ගැසිය යුතුයි කියන ඒ න්‍යායක් මම හිතන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. පතිරාජ මුණ දෙන්නේ. තරමක් කියනවත උඩ විශ්වාසය තියෙන එතන කිසිවෙකු නොමැති කලාපයේ බවට. ඔව් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන චිප් කිරීමක් කියලා. ඒක ඔව් දැනගෙන ඉල්ල කරපු පහරක්. 96 වෙනි ලකුණ පතිරාජගේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් පිටිකරුවෙක්ට ශතකයක් කියලා කියන්නේ පෞද්ගලික කාරණාවක් තමයි. නමුත් ඒක අනිවාර්යෙන් වැදගත් කාරණාවක්. ඒ නිසා මේ මොහොතේ පරිස්සමෙන් ඒ වෙත ගමන් කළ යුතුයි. රණුද
ලකුණක් නෑ එතන. මෙවැනි විටක දැන් ලකුණු වේගය අඩාල වෙන්නට ඉඩකඩ නොදී ලකුණු ලබා ගැනීම පහරවල් කරා යාම රණුදගේ පැත්තෙන් සිදු විය යුතුයි. පෝල් කිරීමේ වරනම් දෙවන්තයි පිත්තේ හරි මැද පන්දුව කෙලින්ම ඉහළ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ලකුණු 6යි. අලංකාර පහරක් සෑහෙන වෙලා තිබුණා ඔහුට තමාගේ පසුපස පාදයට ගොසේ පුල් කිරීමට කවන් මයිකර ඉරින් ආරම්භයේදීත් කිව්වේ පන්දුව හරිතන පතිත කළ යුතුයි මේ මන්දගාමී තනතුරුව කෙටි පන්දුවක් ලැබුණොත් මේක තමයි ප්‍රතිඵලය සහ රණුද සෝමරත්න කොමත් පායින දෙසින් ඉතාමත්ම ප්‍රබල පිටිකරුවෙක්. ඔබට 6 පහරක් අවශ්‍ය තිබුණා උන් ලබා දුන්නා සෝමරත්න 6 පහර. තමත්ම හොඳ නමුත් අවසානයේදී ජන්තන් තමාගේ සීමාවට පැමිණීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. අවබෝධය තිබුණා දෙන්න අතර. අවදානම් ලකුණක් කෙසේ වෙතත් විශේෂම ඒ අවදානම් පැත්තට දුවන්නෙත් මේ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින පිතිකරුවා පතිරාජ එක්කත් පාර කෙලිම ස්වීප කව කලාපයේ දෙසට 97 දක්වා ඔහු ගෙනීම කැඳවාගෙන ඉන්නේ. අර මේ පන්දු වාරයේදී එලක ලකුණු 6ත් එක්ක දැන් පවන් පතිරාජගේ මානසික තත්ත්වයේ නිදහස් මට හිමින් මගේ ගමන යා හැකි. මොකද රණුද කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙන දේ කරනවා. ලකුණු 9 මේ පන්දුවරේ මේ දක්වා නැවතත් පහසු ලකුණක් දෙවන ලකුණු කරාත් බලාපොරොත්තු වෙන ගියේ නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් 163යි ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව කඩලු 3යි. දැන් දල ලකුණු වේගයත් 4.29ක් දක්වා ඉහළ පැමිණ තිබෙනවා. මේක තමයි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ 4.5ක පමණ වේගය රඳවා ගත්තොත් එය ප්‍රමාණවත් කියලා. මොකද විශේෂ හතරමාරක් 225යි. හතරමාරක් 225යි. හැබැයි 225ට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙයි. 240ක්. මොකද පන්දුව හරිම තැන හොඳ විදියට පතිත කළේ නැත්නම් මේ පිටියේ පන්දවන්නන්ට වඩා ඉඩකඩ තියෙන්නේ පිටිකරුවන්ට. අනිවාර්යයෙන්. සෑහෙන පරතරයක් තියෙනවා ඩීප් ස්ක්වාලෙක්ස් සහ ලොං ඕන් අතර. ෂොට් මිඩ් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා ස්ථානගත කරනවා ඔහුගේ හිස ඉහළ කලාපයේ තෝරගත යුතුයි. ෆටාසින් සිං කෙනෙක් වුණාට ඔහුගේ තලප්පාව නැහැ. සම්පූර්ණ හිස මුඩු කොට තිබෙන්නේ. එංගලන්ත සිං කෙනෙක් නිසා. යුවරාජ් ඔවුන්ගෙත් වෙන වෙනම කලාපයන් තිබෙනවා. වෙන වෙනම නියෝජනයන් තිබෙනවා. පෙර පාදයට පැමිණ ඔවුන් රයි පහරෙන් ලකුණක් කෙවර රණුද සෝමරත්නට. පවන් පතිරාජ තවත් ලකුණු 3ක් පිටපස්සෙන් සිටින්නේ තමාගේ ශතකය වෙතට යාමට. වමත් පිටිකරුවා සූදානම්. ඥානාන්විතයි. හැබැයි ඔය එල්ල කළ පහර පාද දෙකෙන් තනිකරම කඩුල්ල වහගෙන එන්නට ඉඩ දී ග්ලාන්ස් කිරීම. ඔය දැන් පිටේ නොවැදුනා නම් ඉතින් මිනිස්සුන්ගෙන් අහන්න දෙයක් නැහැ. එක ලකුණක් වුණත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඒ දක්වන මැදිහත් වීම මේක තමයි සාමූහික ක්‍රීඩාවක් ඇතුළතදී දැකිය යුතු ප්‍රධානතම කාරණා. විශේෂයෙන්ම එංගලන්ත පන්දු රකින්නන් කාර්යභාරය හොඳින් කරනවා. හොඳ පන්දුවක් එවර පිටිකරුවා වෙතට ඇදී ආවේ. ඕවරේ අවසන් 39 වන පන්දුවේ අවසන් 166යි කඩලු 3යි. වෛද්‍ය විද්‍යාව හෝ වෙනත් විද්‍යාත්මක කාරණා තරමක් අඩුවෙන් සිට නමුත් පොඩි උපකල්පනයකින් මම මේ කාරණාවක් විමසනවා කමල්. මේ එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීරයෙන් තරම් දහදිය අපිට නොවන්නට හේතුව ඔවුන්ගේ ශරීර හැඩ ගැහි තිබෙන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් දහදිය ග්‍රන්ථි විවෘත වී තිබෙන ආකාරයට. කියන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ඒ තරම්ම විශාල දහදිය ප්‍රමාණයක් ශරීරයෙන් පිට කරන ශරීර පද්ධතියක් නෙවෙයි. ඔවුන් හැදී වැඩි තිබෙන සහෝන්ගේ ජාන වලින් මෙල තියෙන වටපිටාවක්. දැන් අපේ කලාපයේ රටවල ජීවත් වෙනකොට කොහොමටත් මේ 10ට මුහුණ දෙන්න නම් ශරීරයෙන් ඒ දහදිය ප්‍රමාණය පිටමං කළ යුතුයි. මම කල්පනා කරනවා
මේ උණුසුම හුරු ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීරයෙන් මේ තරම් විශාල දාඩිය ප්‍රමාණයක් නිකුත් වන්නටත් නමුත් සීත රාජධානියක සිට පැමිණි එංගලන්ත යෞවනයන්ගේ ශරීරයේ තරම් 10 ප්‍රමාණයක් මතු නොවීමටත් හේතුව මේකද කියලා. අද තව දවසේ පවතින වාතයේ තෙතවර්ග ස්වභාවය සමහරවිට ඒකට තවත් බලපානවා. රානාමඩ් නැවතත් පතිරාජට අවස්ථාව සැලසෙමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්න රණුද සෝමරත්න. රයහන් අහමඩ් ඕනනම් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් පාදක පන්දවන්න නෙවෙයි ගුග්ලි පන්දවන්න හැටියට. වෙනසකට පාදක පන්දවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා හැඩයෙන්. ඔව් අපි කියන අර ස්ටොක් බෝල් එක කියලා. ස්ටොක් බෝල් එක මොහුගේ මේ ගුග්ලිය ඊට වඩා කරන වෙනස්කම් තමයි පාදක පන්දුව. ඉසුරු උදාහරණයක් කාලයක් ওই ප්‍රශ්නේ තිබුණා. ඔහු වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යවලා වෙනසක් හැටියට වේගෙන් පන්දුවක් යවනවා. ෂොට් මිඩ්විකට් ක්‍රීඩකයාව ඔහු කැඳවන්නට හදනවා. යහමඩ් පසුපසට නෑ. ඊට පස්සේ ඔහු ආපහු ගේනවා ඉදිරියට. ඩීප් ස්ක්වෑර් ක්‍රීඩකයාව කැඳවනවා ඩීප් මිඩ්විකට් දෙසට. ඔව් මම හිතන්නේ ස්වීප් පහරකට පොළඹව ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඉහළින් පන්දු පාර එල්ල කරයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන්. ඔව් අර ගුග්ලි පන්දුව පායින දෙසින් පතිත කොට පිටින් දෙසට දංක වෙද්දී ඔහු දන්නවා පිටිකරුවා පායින්නේ පතිත උන ස්වීප් පහරට යනවා ඔහු. ඒක තමයි බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන්නේ. දැන් නැවතත් පන්දු රකින්න වෙනසක් සිදු කරනවා. ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට කැඳවුවා එකවර පන්දු රැක්කේ නෑ. අවසරයෙන් ලකුණක් කරා දිව යනවා. මිස්ෆීල්ඩ් අවස්ථාවකදී ලකුණක් ගන්නවා කියන එක සාමාන්‍ය අවස්ථාවකට වඩා සෑහෙන අවධියෙන් කළ යුතු කාරණාවක්. 99 වන ලකුණ කෙසේ වෙතත් පතිරාජගේ වාසෙම තවත් ලකුණක් දෙවන ලකුණ කරා දිව යනවා සෝමරත්නයේ අවස්ථාවේදී. තමත් හොඳ කඩළු අතර දිව යාමක් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම කිව යුතුයි. අනිවාර්යෙන්. ඔහු ටිකක් ක්‍රියාශීලී පිටිකරුවෙක්. ඔහුගේ පහරවල් වලදීත් ඔහු හරි ක්‍රියාකාරී බවකින් පන්දුර පහර දෙනවා. රණුද සෝමරත්න දිගු පියවර ඒ නිසා දුවන්නත් ලේසි. රාමොන්ඩ් පහර. අලංකාරයි පහර පාසුවෙම ලකුණු දෙකක් කරා යාමට අවස්ථාව. මේ තමයි විය යුතුව තිබෙන්නේ. තමත්ම හොඳින් මේ යෞවනින්නේ කාරණාව සිදු කරනවා. අර බෝලික සංදියේදී කඩුළු බිඳ වැටීම ලකුණු වේගය අඩාල වීම දැන් මතකයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මකා දමා ඔවුන් මෙතෙන් සිටිනම නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. මම හිතන්නේ පවන් පතිරාජ ශතකයේ කරා යන ගමන් මග වදන් චිත්‍රණය කරන්න සිදුවන්නේ පුලිනස් විජේරත්න සමගින් ගාමිණී පෙරේරාට. Batman, captain, third power play start. Well, final 10 overs remaining in the Sri Lankan innings. Sri Lanka 172 for 3. Well, another 60 runs in the 10 overs, Germany will bring them up to 230. That would be enough, I think. Should be a good score. Can't say enough. Yeah, I think 60 deliveries left. Happy hour, last 10 overs, Polly. Simply because the 7 wickets they still got back in the shed, I think they'll be looking at maybe 8 runs per over. Get to that 250, which will be plenty on a wicket like this for a youth international. Yes, 250 will be a very good score. Expect the wicket to get slower and slower as the day progresses. That's the 100 for Pawan Patiraja. Very, very well played innings. Came at a very difficult time for Sri Lanka when 2 early wickets had fallen. Held the batting together. Germany, wonderful innings, isn't it? Magnificent innings.
He did offer a chance early, but you can only play as well as your opponent lets you, Polly. He looks composed, organized after that, and you know, not every day that you get 100 at the age of 18, and that's a brilliant 100, striking the ball with great assurance. And Magnificent hand for the Sri Lankans. Go Fats, go Fats. On the back of that innings, they are in a poise to make a good total, 173 for 3. Well, his And 100. yeah, Ranadu Somaratna's effort is not too shabby at all. Both from Trinity College, got a good. They've both got good chemistry between them, and they're running between wickets. And both looks pretty good on the back foot. That has been a good skill on a wicket like this. Yes, Pathiraja's 100 has come in 118 deliveries, so kept up a good run rate too in his innings. As I said, Ranadu Somaratna is giving his best support to Pathiraja. Yeah, he's got plenty of time to go and make a big one. Pathiraja, 100 plus score. 10 overs remaining, of course 9 more, 9.2 overs remaining. And with 7 wickets intact, batsmen of the caliber of Ravin De Silva, Dunit Walala to follow. Yeah, don't mind them in the last 10 Fats. Sri Lankans sitting pretty good at this stage. That's a strange shot. And that has missed everything. Gone to the boundary. 4 by signal. Runs. Oh, it was given runs. So 180 for 3 after 41 overs. These are some of the highlights from Pawan Pathiraja's bat. He looks pretty strong, particularly square of the wicket. He's got a good back foot. Has a very good sweep shot too. Plays that very well. Brings the ball right down. And also what I'm impressed about is that he's got a good balance between the risk and reward. He picks good options and easy options at times. And that's his wagon wheel. So that just shows that he's been pretty busy right throughout his innings. There's singles all around. A lot of boundaries in front as well as behind. So that's a sign of a very good player who uses your wrist to score runs. And England bowlers have had few headaches as far as he's concerned. Again, Googly has not been picked. So 41 gone, 180 for 3. Yes, Ranadu Somaratna coming down the wicket. Well, important thing on Pathiraja's inning is you saw the 35 singles in that 100, which is a good performance. Getting singles is what is important, rotating the strike as well. He had 12 boundaries. Inside edge again. That is going down the boundary as well. Not where he intended, but he'll pick that all day. Another 4 runs. So the runs are coming thick and fast now for the Sri Lankans. There were some very worried faces at the top of the piece, start of the innings, but now they look a happy bunch, aren't they, in the dugout? It's definitely. Pathiraja and Daniel put up a good partnership, but Daniel must be disappointed with his performance. 18 of 53 deliveries. But then Ranadu Somaratna given ample support to Pathiraja. These two, that's the 100-run partnership between these two players. Good bit of batting. Somaratna 36 of 59 deliveries.
Somaratna tall lad has a long reach, Kamini. Yeah, again making the point on their footwork, Polly. Both these batsmen have got some good skills when it comes to facing spinners. Although they don't pick the ball off the hand, but they use the back foot to good effect. Using that 4 feet that you have as a batsman to play it after it spins. Both these ones, 187 for 3. They see the partnership between these two players. 101 run partnership for the 4th wicket. Shots all around the wicket. Patiraja sweeping it. And that's the 6 which got a run of the Somaratna. That's a big hit. Mind you, for the under-19 game, these are not the smallest boundaries, particularly the square boundaries. We are playing this match on a wicket that is right in the center of the square, so either side of the wicket, the boundaries are pretty long. I would say it's 75 plus, really. It's a ground is big, and also there are plenty of gaps in it. The advantage for the batsman to put it into the gaps. That's nicely played again. And because of the boundary lines as well as the slow outfield, there have been plenty of singles and twos. So if you have the skill to weigh your shot into a gap, you're guaranteed to get a second run. It's an ambitious shot. Patiraja seems to be wanting to hit at every delivery. That should not be the way to go. He is in command. It was a tired shot, wasn't it? But till the end, have a not out. Nice pace, boy. Can take it big. A big 100. Run of the Somaratna too has given him ample support. Played very well. That was a quicker delivery. End of the 43rd over. Sri Lankan under-19s, 191 for 3. These are the partnerships. 8 for the first, 10 for the second. And then Daniel and Pawan Patiraja put on 68 for the third wicket. That is why it's very important about Patiraja's performance. When he came into the crease, Sri Lanka was looking a bit dicey, weren't they? And then this big partnership in the middle of the innings. Patiraja, 66, his contribution, 105 with Ranu the Somaratna. His contribution has been 38. Again, didn't pick the wrong one. Yes, Patiraja came in when it was 18 for 2. And from there onwards, he outscored Daniel too. Normally Daniel is a more attacking player. But it was Patiraja all the way. Close with a reverse sweep. Oh, he looks tired. He's just looking to throw it away at the moment. Patiraja. This is the time, Polly, you need to take a couple of deep breaths. You suck it in. Suck it in the big ones. And get your mind back on the job again. There you are. It was inevitable the way he was playing the last few balls that Patiraja was looking to throw it away. He used his feet. He was nowhere near the ball, looking to hit against the turn. Ahmed knew what he was doing. He bowled the wrong one and he picks up his second one. And this will give them an opportunity for the English boys to come back into this game. Well, I was about to tell Gamni that that was the time when the non-striker should have gone and spoken to him, and he said, just
pass on, rotate the strike to me. I will do the scoring because Ranu the Somaratna too can hit the ball hard. So that I thought that was lacking at that stage. That would have been doing a world of good for Pathiraja. But nevertheless, you'll take that any day. 100 in a youth international game. That's the first for him. He'll remember this day till the day he dies. What a magnificent hand from Pathiraja. And in comes a batsman who is in form as well. Another left-hander. The skipper will join Ranu the Somaratha. These are the two batters who was looking to get the Sri Lankans out of trouble. That was the last dismissal, nowhere near the pitch of the ball. Comfortably taken by Aspinwall at cover point. Well, definitely it was a tired-looking shot. As you said, yes, he was trying to throw it away and succeeded in doing so. So that's Tinuthulalage, 68 runs in the first international. Played very well. Sri Lanka were 90 for 5. Came into bat, and it was these two batsmen who put up a 100-run stand. Somaratna already got 38 runs, 62 deliveries. Yeah, the wicket has brought some energy to the English side. They've got an opportunity. An opportunity was presented by Pathiraja. So a couple of fielders inside the circle are expecting the single. After the wicket, 3 dot balls. So good finish for the over. Very good over from Muhammad. Successful one. Sri Lankans 191 for 4. That was a maiden wicket for Rehan Ahmed. 191 for 4 after 44. Yeah, I think the way the wicket is playing, Polly, 225 to 240 is a good score. You have to bowl badly to lose from that point. But having said that, you know, Sri Lankans can easily bat the English boys out of this game by making 250. They were on their way to do that, but suddenly the opportunity has come. And interesting to see how Bethel will take this. He has brought his ace fast bowler Joshua Boyden, who looked terrific at the top of the piece. 2 for 6 of 5 overs, wasn't it? 2 for 6 of 5 overs, 3 maidens. And look at this, 6 overs remaining, 191. Well, if they want to get up to 250, they had to get 60 runs in 6 overs. Achievable with 6 wickets in hand, but at this level, I think it might be asking a bit too much. Let's say at least 40 to 50 runs in the next 6 overs will do Sri Lanka a lot of good. Josh Boyden had a very good first spell. He showed his skills with the old ball in hand too, didn't he, in that last game? That's right. He can be a weapon with the old ball too. That over of his got 3 wickets, which cost Sri Lanka the game. Looking for the second one. Well. That sums up his day. Aspinwall struggled with the ball. There was one that went right through his legs for 4. And this was another. Gee, this game can be cruel to you at times, Wally. Nothing has gone right for him, Aspinwall. Definitely must be very disappointed.
got the opportunity in this game, didn't grab it. Kamini Dinut Velalage at this stage is a very heady cricketer. Like to work the ball a lot. And I think that is what is needed if Ranu the Somaratha can get a couple of good hits. Yeah, definitely he'll be the one who will be looking to use that long handle. He said 8 bowlers been used by the England captain. Boyden has been the best, easily. Work towards the leg side. Showing some intent by the Sri Lankan batsman, taking that first one hard, putting some pressure on the fielders. I'll tell you what, this is pretty hot out there, really. It's steaming out there. No wonder Patiraja looked tired. 35 singles, did you say, in that innings? 35 singles. And also the England boys must be feeling it very much. Coming from the cold weather. Let's go, Z. Seven runs coming in this over up to now. That's quite good. We saw the bowling card just a moment ago. Interestingly, no one has bowled the full quarter of overs yet for the English side. Looking to help it along towards third man. No contact. 198 for 4. So it's going to be the last happy half an hour. KD, Kamal Deshapriya, and Upendra, Dinesh, DU to take you through to the last bit. Stuti GP. පන්දුයාවේ මේ දක්වා ජොස්ුවා බොයිඩන්ට තව තෝර 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් රෙහන් අහමඩ්ව තමයි යොදාගන්නේ ඔහුගේ 9 වන පන්දු ඕවරේ යැවීමට. රණුද සෝමරත්න. ස්වීප් පාරකට යන්නේ ඔෆ් ටම්පෙන් පිටත පත්ත පන්දුවට. සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු තවත් 29ක් ඉතිරි. මේ පන්දු 29 දී කුමක් කරයිද ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් කඩළු 6ක් අතැතිව සිටින්නේ. උඩ පන්දුවක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තාමත් හොඳ උත්සාහයක් එවර රයන් අහමඩ්ගෙන්. මට හිතෙන රැකගත හැකිව තිබුණු උඩ පන්දුවක්. ඔව් නමුත් අර පන්දු යවූ ඉරියව්වේම සිට එකපාර පසකට පැනීමේ තරම් පහසු නැහැ. ඔනේ රයිට් ආම් ඕවර්. අනිත් එක ඔහු වෙනත් දඟ පන්දු යවන්නන්ට වඩා පන්දු යවුවෙන් පස්සේ ලොකු සමාන ෆලෝතුරු එකක් සහිත පන්දු යවන්නෙක්. ඉක්මන් ලකුණ වෙලාලගේ සාර්ථකයි. මොකද ඔහු දන්නවා දැන් පන්දු හොඳින් දකින්න ක්‍රීඩකයා මම නොවේ මගේ ගමන් සගයා රණුද මම ඔහුට අවස්ථාව දිය යුතුයි. ඉතින් මොහු ලකුණු 41ක් ලබාගෙන සිටින ලකුණු 200 වාර්තා වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩු 4ක් දැවි. එවර ස්වීප් පාර කෙලිම ඩීප් මිඩ් විකට් වෙතට ෂෝට් මිඩ් විකට් ටීසිට හොඳ උත්සාහයක් ගත්තා පන්දු රැකීම සඳහා. දැන් නම් ඔවුන් පන්දු රකින්නන් 5 දෙනාම තමන්ගේ හතරේ සීමාව අභියස රඳවා තිබෙනවා. රඳ විය හැකි උපරිමය. එදා දවසේ හැබැයි ඔවුන් බොහෝ විට පන්දු රකින්නන් 4 දිනක් පමණයි ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට රැඳෙව්වේ. එවරත් පන්දු පාර නැවත ස්වීප් එක අවදේශ දෙවන ලකුණ කරා දිව යනවා. පන්දු රැගෙන ඉල්ල කරන අතර වාරයේදී පාසුවෙම ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. හොඳ කඩළු අතර දෙවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී 4.4යි දල වේගය. මේ පන්දුවාරෙන් පසු තවත් පන්දු 24යි. 230ක් අභිබොහා යුතුයි. එවර පන්දු පාර සාර්ථකයි. රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳ ස්වීප් පාරක් එවර ලකුණු 4යි. වෙලාලගේ
කාලෙකින් මේ ස්වීප් පාර ෆයිනල් එක කලාපයේ දේශින් දඟපන් දෙවන්නට ස්ථානගත කළේ සහ ඒකට හොඳ සහායක් ලැබෙන ලෙස පායින්නට එපිටින් ඔහු පන්දුව පතිට ලැබෙන පහර. පිටිකරුවා දෙසට දඟ කැවුනේ පිටේ ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින්නේ. ඒ නිසා තමයි එතන ෆයිනල් එක දෙසින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. අර පායින්නට ඈතින් පැමිණෙන නිසා ඒ පහර ඒ දෙසට හරවා ගන්නට පුළුවන් පහසුයි. ඒ ස්වීප් පහර සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ තවමත් මත විශිෂ්ටයා ආර්ජුන රණතුංග. හරි යන්න පුතා යන්න දුවලා යන්න. 76 වන පන්දුවරේ අවසන්දී ලකුණු 207යි. දුනිත් වෙල්ලාලගේ පෙර තරගයේදී අර්ධශතකයක් වාර්තා කළා. මේ ඔහු අර්ධශතකයේ වාර්තා කළ ආකාරය පළමු ලකුණු 4 ඔහු ලබාගත්තේ ස්වීප් කිරීමකින් රිවර්ස් ස්වීප් පහරකින්. ඊට පස්සේ පිටිය පුරාම ඔහුගේ පහරවල් දකින්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. තරගයේ ඔහු ඉන්න හැම මොහොතකදීම ශ්‍රී ලංකාව දෙසට යොමු වී තිබුණා. තමත් මාක්‍රමණශීලී පන්දුවට පහර දීමක් ඔහුගෙන් දක්න ලැබුණා. අර්ධශතකයෙන් පසුව ඔහු එල්ල කළ ඔහුගේ 6 පහර. නමුත් එවැනි පහරවල් කරාම යොමු ගන්නට ඔහුගේ ඉන්නන්තර ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. ඒක තමයි ඔහුගේ ගමන් මගේ හරහාට හිටියේ. පන්දුවේ වේගය අඩාල කරගත්තා. එක ලකුණයි. නමුත් ලකුණු දෙක අඩාල කරන්නට පන්දුව රකින්නට ඉඩ කඩක් නැහැ. බොයිඩන් පන්දු යවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. තමත් හොඳින් පන්දු යවන්න තරග ආරම්භයේදී කමල් අර හිටි තත්ත්වයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ ලකුණු රිද්මය සහ කඩුළු බිඳ වැටීම තිබුණු තැනත් එක්ක බලද්දි මේ යෞවනෙන් ඉතාමත් හොඳ සැලසුම් සහගත තීරීමක් නිර්මාණය කොට තිබෙනවා. මේක 250ක්වත් වුණා නම් තමයි විශිෂ්ට. නමුත් මේ තියෙන තත්ත්වයත් අනර්ගයි. දැන් ඉතින් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ කඩුල්ල ගැන ආශාවන් අතහැරව පහන්දුට පහර දිය යුතුයි. තාමත් අලංකාර පහරක් එවර සෝමරත්නගෙන් ලොෆ්ට් ඩෝෆ් ඩ්‍රයිව් පහර කෙසේ වෙතත් හතරේ සීමාව ඉක්මවා යන්නේ තරම් ඉහළ නැග්ගේ නැහැ පන්දු පහර. ඔහුට තිබුණ ස්ථානගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පමණයි. එදා ඔහු දැවී ගියත් මේ ස්ථානගත කිරීම මේ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පහර එල්ල කරන්න ගත්ත උත්සාහය මිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් මේ වතාවේ පන්දු යවන්නත් මිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයාත් අතර මෙන්න මේ කලාපය ඔහු හොඳින් පරිහරණය කරනවා. තාක්ෂණයේ තිබුණු පහරක්. ලකුණු දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පහර එල්ල කරන්නේ. නමුත් පන්දු රකින්න සැහැණ වේගවත් හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ හොඳ යොමුවක්. අවසන් වලට දෙවිගේ පවන් පතිරාජ ලකුණු 113ක් ඔහු ලබා ගත්තා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18ක් තිබියදී කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි තිබියදී ඔහු ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසේ. බොයිඩන් තම අසලම පන්දු පත්ත කරමින් පහසු රකම් හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් ඒ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිකරුවන්ගෙන් ලොකු පහරවල් ඒ වගේම ඉතාමත් ඉක්මන් ලකුණු මේ සියල්ල පන්දු යවන්නාව පීඩනයට ලක් කරන සුළුයි. මම ඊළඟ පන්දුව කොහෙටද පතිත කළ යුත්තේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථයේ දෙගිඩියාව ඔහුට මුසු කරන සුළුයි. අර්ධ ශතකයේ අභියස පළමු තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් රණුද සෝමරත්නගෙන් දැන් මේ දෙවැන්න පාමුල. මේ පන්දුවේදී ලකුණු 8ක් ලබා දී තිබෙනවා බොයිඩන්. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ පහර මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. පිටින් සෑහන ඉවත ඇදී ගිය පන්දුව ඥානාන්විතයි පන්දු යවන්න. වේගය අඩාල කළා. උත්සාහ කරන්නේ මේ ලෙග් සයිඩ් එකේ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයන් යාර්තියේ වලල්ලේ සිටිනේ ෂෝට් ෆයින් ලෙග් විතරයි. ඒ නිසා සෑහෙන පරතරයක් තියෙනවා, ඉඩක් තිබෙනවා. ඒට එල්ල කර එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරේ. නැවතත් පන්දු පිටිය වෙනස් කරනවා. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාව යවනවා පසුපසට. ඩීප් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකයාව ගන්නවා ඉදිරියට. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් 47 වන පන්දුවරේදී ලකුණු 215යි කඩලු 4යි. බොයිටන්ගේ පන්දුවේම එදත් අපි දැක්කා ඔහු ඉනිමේ අවසාන භාගයේදී හොඳින් පන්දුවා මුලින් පන්දුවවට වඩා අද තරගයේ අද ඔහු මුලින් හොඳින් පන්දුවා කඩලු දෙකම ලකුණු 18ක් වන විට පිටින් ඉවත් කළේ ඔහු. හැබැයි අවසාන භාගයේදී ඔහු සෑහෙන වේරියේෂන් තියෙනවා ඔහුට. විශේෂයෙන් වේගය අඩාල කිරීමේදී
ඔහු එය හොඳින් කරනවා. එදත් ඔහු කඩළු 3ක් එක් පන්දුවාරයකදී දවගත්තේ හරහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමයි මේ සියල්ල සංවිධානය කරන්නේ. one team one nation ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්. අපි නිරන්තරයෙන් අගය කළ යුතුයි ඔවුන්ගේ මේ යෞවනින් සඳහා ලබා දෙන අවස්ථාවන්. ඔව් මේ තරඟ සංචාරය සංවිධානය කිරීම පමණක් නෙවෙයි ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ මේ සඳහා රූපවාහිනී ආවරණය ලබා දීම සඳහාත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කැපවීම පිළිබඳව අපි වුන් අගය කළ යුතුයි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් තරඟ විකාශයක් කියලා කියන්නේ ලොකු විශාල මුදලක් කියන්නේ ලොකු හිමිකමක්. නමුත් මෙවැනි තරඟවලදී එවැනි කිසිවක් නැහැ. නැවත ප්‍රතිලාභ හැටියට ලැබෙන ඉලක්කම් නැහැ. හැබැයි ඉලක්කම් වලින් එහාට ගිය ක්‍රිකට් හොඳ ආයෝජනයක්. ක්‍රිකට් ප්‍රතිඵල ඔවුන්ට නෙලා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් මොකද මේ තරඟ නරවන උදේ දන්නවා කවුද පවන් පතිරාජ? කවුද දුනිත් වෙල්ලාලගේ? මොකද්ද ඔවුන්ට කළ හැකි දේ? ජාත්‍යන්තර තරඟයකට එන්න කලින් මේ ක්‍රීඩකයන්ව හඳුනාගෙන තිබීම සෑහෙන වැදගත්. ස්පින් බෝල් කැඳවා තිබෙන්නේ. එතිකම මේ ක්‍රීඩකයන්ව නඩත්තු කරනවා. ඔවුන් ගැන හොයා බලන්නේ රංජිත් මදුරුසිංහ ප්‍රධාන වෙනමම තේරීම් කමිටුවක් ඉන්නවා මේ යෞවනින්ව ගවේෂණය කිරීම සඳහා. ඔවේෂ් කරනයින් එතන සමාජිකයෙක්. දුනි පෙරේරාගේ එක ලකුණ ලබාගෙන ඊට අමතරව වරුණ වරාගොඩ සිටිනවා. වරාගොඩ මතක් කරමින් හිටියේ. මේ තිදෙනා ඇතුළු විශාල පිරිසක් ලොකු කැපකිරීමක් කළා. මොකද ලංකාව පුරාම මේ ක්‍රීඩකින් හොයාගෙන ගියා. ඔවුන් හොයාගත්තා. හොයාගත්තට පස්සේ දැන් ඔවුන් පරිස්සම් කරනවා ඔවුන්. මොකද මේ කාලේ ටිකක් වෙනතට වඩා තත්ත්වය බැරෑරුම හවසට ගෙදර යවන්න විදියක් නැහැ. වයස අවුරුදු 17, 18, 19 තරුණින් ටිකක් එක විදිහකට තියාගන්න ඕයි කියන එක. සෝමරත්න ලකුණු 49යි. ඔහුගේ අර්ධශතකයේ වාර්තා කරගන්නවා අගනා විශිෂ්ට අර්ධශතකයක් හැටියට සටහන් කරන්න පුළුවන් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී. හොඳ කඩුල්ල අතර දෙවයාමක්. මොකද ඔහු පවන් පතිරාජත් එක්ක ඉනිම ගොඩනගනකොට පතිරාජට කඩ දුන්නා. පතිරාජගේ ශතකය ළඟට එනකොට ඔහු ඉනිමේ වගකීම බාරගත්තා. පතිරාජගේ තැවියාමෙන් පස්සේ දැන් ඔහු ඉනිමේ මූලිකයා බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. මේ අවබෝධය සෑහෙන වැදගත්. එවැනි මොහොතකදී කණ්ඩායමේ නායකයා වුණත් වෙල්ලාලගේ ඔහුට ඉඩ කඩ ලබා දෙනවා. මේ සංයෝජනයේ සෑහෙන වැදගත්. තරඟාවලියේ තරඟ 2යි අර්ධශතක 2යි සෝමරත්න අවස්ථාවේදී විශාල පාරකට ගියේ නමුත් පිටින් ඉවත ගිය පන්දුව තරම් සාර්ථකුනේ නැහැ අවස්ථාවේදී. දැන් මම හිතන්නේ ඔහු විශාල පාරවල වලට යා යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. දැන් ඉතින් දෙදෙනා මේ කළ යුතුයි. මොකද මේ 48 වන පන්දුවාරේ තව පන්දු 15ක් විතරයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉනිමට තිබෙන්නේ. 218 ලකුණු සංඛ්‍යාව 240ට කිට්ටු කරන්න නම් දැන් පන්දුව මට්ටු කළ යුතුයි. එක ලකුණයි. පන්දු යවන්න පන්දු පමණක් නෙවෙයි මට්ටු කළ යුතුයි. පන්දු යවන්නවත් මට්ටු කළ යුතුයි. ඔව්. එසඳා තදින් පන්දුවට තට්ටු කළ යුතුයි. නැත්නම් පන්දු යවන්න බලනවා පිටිකරුවාට වෙට්ටු දවන්නට. වෙල්ලාලගේ කෙටි පන්දුව පොල් කිරීම උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදෙන්නේ. ඔව් පන්දුව වෙත පැමිණෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී වඩා වටින කඩුල්ලට වැඩි ලකුණු ආරක්ෂා කර ගැනීම ඒක එරක ගැනීමට ගොස් හතරේ සීමාව ඉක්මවා ගියා නම් ලකුණු 3ක් වැඩිපුර දෙන්නට සිදු වෙනවා. මොකද උන් දන්නවා දැන් මොන පිටිකරුවාවත් කරන්නේ මේ ටික තමයි. ඔව්. මේ පන්දුවාරේදී පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 5ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දු යෑමක. ස්පින් බෝල්. එහෙලම පන්දු පාර එල්ලවන්නේ නමුත් හතරේ සීමාව දක්වා යයිද කියන සැකය තිබෙන්නේ. මොකද අවසන් මොහොතේදී හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව රකින්නවා. ලකුණු 3ක් කරා පිටිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. කඩුළු අතර තිබෙයාම මේ කඩිසර බව සෑහෙන වැදගත්. පන්දු වාරය නිමයි. ඒ 48 223ක් ලකුණු පූර්වයේ. කමල ඔබ මුලින් බලාපොරොත්තු වන ලකුණු 200ක් උනත් ඒ පැමිණි විදිහ අවධානය ලක් කරමින් මේ රණුද සෝමරත්නගේ ලකුණු 55
ඔහු පායින්න දෙසින් සෑහෙන ප්‍රබල ප්‍රහාරකයෙක්. ප්‍රථම අර්ධ ශතකයේදී 1-4 පහරක් හැරෙන්නට සියල්ල පායින්න දෙසින්. හැබැයි මේ වතාවේදී මනා සංකලනයක් ඔහුගේ ඉනිම පුරා දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. රානුද සෝමරත්න අද ත්‍රිත්ව නියෝජනයන් ද්විත්වයේම සාර්ථකයි. ප්‍රතිකරණ සේවාවෙන් ඉදිරියට පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් විශේෂයෙන්ම එකම ලකුණක් පමණ ඔහු ලබාගෙන තිබෙන්නේ කඩුල පිටුපසින්. එක් 6 පහරක් එක යෝධ 6 පහරක් කෙලිමේ SSC ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ වෙතටමයි ඉහළ මහලට පළමු මහලට තමයි පන්දුව ගමන් කළේ. මේ හතරේ සීමාවනුත් සෑහෙන දිගයි. සාමාන්‍ය අන්තර්ජාතික තරගයක වගේ. තවදිත් පිටින් ඉවත ඇතිගේ පන්දුව ලෝන් දිසාවට ඇද එල්ල කරු පාරක්. ජෝෂුවා බොයිඩන් පන්දු යවන්නේ. එංගලන්ත නායකයා ඉතාමත්ම අපූර්ව ලෙස මේ පන්දු යවන්නව පරිහරණය කරනවා. මූලික සමයේදීත් එක දිගටම ඔහු පන්දුවර 5ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කළා. ඉන්පසු අවසාන භාගයට ඔහු ඉතිරි කර තබා ගත්තා. විශේෂයෙන් පළවෙනි තරගයේදී ඔහු අවසන් පන්දු ඕවර යවා කඩලු 3ක් දවා ගැනීම ඔහුගේ හිතේ ඇති. ඒ තමයි ඔහු නැවතත් ඒ විදිහට පරිහරණය කරන්නේ. දැන් කීලින් පන්දු පාර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි බෝඩන්ට මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරයේ මෙතනින් එහාට ඔහුට පන්දු වාරක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩක් නැහැ. ඔහුගේ 8 වන පන්දු වාරය. මේ 49 වන පන්දු වාරය. ඊළඟ තරගෙත් ගෙවීමේ ක්‍රමයට එවිද වෙයිත් පන්දු පාර එල්ල කරන්නේ අලංකාර පාරක් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක් ගැනීමට ප්‍රබල උත්සාහයක් කරනවා. නමුත් ලකුණු 6යි. ලකුණු 6යි. යුනිට් වෙල්ලාලගේ ඉවර ඇවිදගෙන ගියා මේ අදිය හොයාගෙන ගියා. ඔව් ව්‍යායාමයෙන් සඳහා ඇවිදිනවා වගේ ගියේ. මම කල්පනා කළේ ඇයි මිඩ්ගට් ක්‍රීඩකයාව මේ තරම් ඉදිරියෙන් ස්ථානගත කොට තිබුණේ. මේ බලන්න ඔහුට පන්දුව වෙත යන්න සෑහෙන පසුපසට දුවන්නට සිදු වුණා. හැබැයි හොඳ උත්සාහයක්. සාර්ථක වීම අසාර්ථක වීම වෙනම කාරණාවක්. උත්සාහ කිරීම ඒක වෙනමම කාරණාවක්. එවරත් පන්දු පාර සාර්ථකයි. සමගි හිසට ඉහළින් සෑහෙන්න ගියේ. නමුත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. 34යි දැන්. තාමත්ම හොඳ ලකුණු පූර්වක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඒ පිත්තේ වැදුනේ නැත්තම් නිසක වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක් ඇද්ද සලකුණු කරනවා. පිත්තේ වැදිච්ච එකෙන් හොඳයි. ඔව්. ප්‍රතිඵල සහිතයි. 234යි ලකුණු පූර්ව. දැන් ජෝෂුවා බොයිඩන් අර ඒ බැල්මේ තිබුණේ කොහොමද දැම්මත් ගහනවා. අන්න ඒ වගේ බැල්මක් තිබුණේ. මොනවද දැන් කරන්නේ? කියන්නේ අසරණ බැල්මක්. තවත් පන්දු 8ක් ඉතිරි. ඔව් ඉතින් ඔළුවට උඩින් ඉහළින් පියාඹ යන පන්දුවකට 4 පාරක් එල්ල කරනවා නම් මං කොහෙටද මේ හාදයට ඊළඟ පන්දුව දාන්නේ? ප්‍රශ්නයක් තමයි. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු 8ේදී ලකුණු 250 ඉලක්කයට පැමිණිය හැකි වෙයිද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම? එවරත් අලංකාර පාර සෑහෙන ඇවිද්දා තමගේ ක්‍රීස් එක උඩ සීමායිල උඩ ඇවිදමින් පන්දුව තමාට අවශ්‍ය දෙසට එල්ල කරනවා. ඒත් එක්කම වේගය අඩාල කළා. වේගය අඩාල කළ නිසා ඔහුට ඉඩ කඩ තිබුණ නැත්නම් ඔහුගේ පැඩල් කිරීමකට. නමුත් වේගවත් ස්වීප් පහරකටම යන්න අර අඩාල කළ වේගය ඊට පස්සේ ඉඩ කඩ දුන්නා. වේගවත් පහරක් කරා යන්නට. ඒක පිටේ යටි කොනේ පන්දුව වදින්නේ. ඔහුගේ ස්කූප් කිරීමකට. හැබැයි ඊට පස්සේ පන්දු යවන්නකෝ නෑ මම ඔබට දෙන්නම් පොඩි වෙලාවක් ලොකු පහරකට කියලා. ඇත්තටම එවැනි විටක කඩුල්ල විවෘත කරනවා කියලා කියන්නේ පිටිකරුව පායන දිසට පහරක් කියලා කරන්න සැරසෙදි. බොහෝ වෙලාවට පන්දු යවන්න කරන්නේ ඔහු වෙතටම පන්දු යවනවා. ඔබ ඉල්ලන්නේ මේ පැත්තෙන් ඉඩ හැබැයි මම නොදෙන්නෙත් ඒක විතරයි. ඔව් පන්දු 17කදී ලකුණු 29ක් වෙල්ලාලගේ කිසියම් ජීවයක් එක් කර තිබෙනවා මේ ඉනිමට.
එවරත් පන්දු පාර කෙලින්ම ඉහළින්ම එල්ල කරනවා ලකුණු 6යි රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ අලංකාර පහරක් නැවතත් මේ අවස්ථාවේදී දුනිත් වෙල්ලාලගේ යනෝ මේ පන්දු ඕවරය ලකුණු 16යි 20යි 21ක් මේ වන විට රැස් කරගෙන තිබෙනවා පන්දු ඕවරය අවසන් 49 වන පන්දු ඕවරය අවසාන පන්දු ඕවරයයි යවීමට සූදානම් වන්නේ නැවතත් රණුද සෝමරත්න ලකුණු 56ක් ලබාගෙන අවසන් පන්දු ඕවරයට මුහුණ දීමට සූදානම් වන්නේ ලකුණු 250 ඉලක්කයට තවත් ලකුණු 6ක් අවශ්‍ය පාර එක ලකුණකින් සෑයීමට පත්වන්න සිදු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් දුනිත් වෙල්ලාලගේට අවස්ථාව ලැබෙනවා දැන් ඊළඟ පන්දු 5 තුල ලකුණු රැස් කිරීමට. ස්පින් වෝල් තෝමස් ස්පින් වෝල් අවසන් පන්දුරේ යොයිම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. යර්තේ සීමාවේ පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් රඳවා තිබෙන්නේ සියල්ලෝම ඔෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින් වෙල්ලාලගේගේ. එවර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් එවර. නැවතත් කඩුවල විවෘත කරා තවත් ඉහළින් පන්දුවේ වයිට් පන්දුවක් 246 වන ලකුණ එක් වෙන්නේ. දුවා ගන්න පුළුවන් එකක් ඕල්ලා. එකක් දුවන්න පුළුවන්. two bounce. ඔව් සෑහෙන ඉහළින් හිතට ඉහළින් යතියන්නේ. බවුස් පන්දුව ඉලක්කය සාර්ථක නැහැ වර. පන්දුව නැවත ලොං ඕන් දිශාවට දෙවන ලකුණ කරා දිවෙනවා. පහසුවෙන්ම මෙම ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. ඉතාමත්ම හොඳ කඩළු අතර දෙවීමක් අවස්ථාවේදී දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ රණුද සෝමරත්න 248 වන ලකුණ. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 57ක සම්බන්ධතාවයක් මේ පස්වන කඩුල්ල සඳහා රණුද සෝමරත්න සහ නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ. එවර සාර්ථක නැහැ පන්දු පහර. කෙසේ වෙතත් පා ලකුණක් හැටියටද සටහන් වන්නේ. මේ බැට් එකේ වැදුණු පහරක් නැත්නම් පිටේ වැදුණු ලකුණක් හැටියටයි සටහන් වන්නේ. 249යි. අවසාන පන්දු දෙකේදී කුමක් කරයිද? පන්දු කෙලිම ලොං ඕන් දිශාවට එක ලකුණයි. 250 වාර්තා වනවා යනුව ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ අවසාන පන්දුව ඉතිරිව තිබියදී ඕවර 50 අවශ්‍ය කරන ඉලක්කයට පැමිණියයි කියයි මා හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වූ තරග ආරම්භය හා සංසන්දනයේදී ලකුණු 18කට කඩලු දෙකක් දැවි ගොස්ව තිබියදී මේ ලකුණු 250 දක්වා අවසානයේදී පැමිණෙන්නේ. ඉදිරියේ පැමිණ පන්දු පාරෙල්ල කරනවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අතිරේක ලකුණක් හැටියට 22 ලකුණක් හැටියට එක ලකුණක් එක් වෙනවා. ලකුණු 251යි කඩලු 4යි මේ අනුව පන්දු ඕවර 50 අවසන්දී කාසිවාසී ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුලින්ම තීරණය කරනවා පන්දුවට පාර දෙන්නට. ඒ අනුව අද කැපී පෙනෙන ඉනිම
ක්‍රීඩා කරේ පතිරාජ පවන් පතිරාජ ඔහු ලකුණු 113ක් ලබා ගන්නවා. යනෝ ඒකම නොදැවි ක්‍රීඩා කර රණුද සෝමරත්න ලකුණු 58යි. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 38යි. එචේතත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට 5.02ක් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය හැටියට සටහන් කරගන්නේ. අනාර්ගේ නිමක් රණුද සෝමරත්න එකම දෙනුත් වෙල්ලාලගේ පන්දු 22කදී ලකුණු 38 තාමත්ම අනාර්ගේ ඉනිමක් තාමත් වෙහෙසකර කාල පරිච්ඡේදයකින් පසුව එංගලන්ත 19-15 කණ්ඩායම තමාගේ ක්‍රීඩාගාරය වෙත යනවා මද විවේකයක් සඳහා දිවා භෝජනයත් සමගම මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජමිද වික්‍රමසිංහ සහ අංජල බණ්ඩාරට තරම්ම ලකුණු අතර පැමිණීම හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ෂෙවන් ඩැනියලුත් එසේ කෙසේද පවන් පතිරාජ පන්දු 130කදී ලකුණු 113යි. ඒ තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ගොඩනැගීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වූ විශිෂ්ට ඉනිම. ඒකම රණුද සෝමරත්න ලකුණු 58යි පන්දු 79කදී. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 38යි පන්දු 22කදී. මේ පිතිකරුවන් 4 දෙනා මේ අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු පූර්වට එක් කරතු වෙන ලකුණු 251යි කඩලු 4කට. පන්දු යැවීම ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ජොෂුවා බොයිඩන් කඩලු 2ක් සහ රෙහන් අහමඩ් කඩලු 2ක් ලබා ගන්නවා. ජොෂුවා බොයිඩන් ලකුණු පන්දු ඕවර 8ක් යවා ලකුණු 42කටයි කඩලු 2 ලබා ගන්නේ. රෙහන් අහමඩ් පන්දු ඕවර 9ක් යවා ලකුණු 41කටයි කඩලු 2 දවා ගන්න. අනිත් කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට නැත්නම් පන්දු යවන්නෙකුට කඩලු දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. මේ අපි දකින්නේ විශේෂ අවස්ථා ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ ලකුණු 251 කඩලු 4කට විශේෂයෙන් මේ දවි යනවා අංජල ඔව් දවිගේ ගලි වෙතර පන්දු උඩ පන්දුවක් වශයෙන් ලබා දීමෙන් මේ ඊට පස්ව චමිදු වික්‍රමසිංහගේ දැවියාම එන් පසුව පවන් පතිරාජ කිසියම් ජීවයක් එක් කරන්න සමත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. තවතාවේදීත් නැවතත් ෆයින් ලෙග් දිශාවෙන් පන්දු පහර ෆුල් ටොස් පන්දුවට එල්ල කරු පහර වල නැවතත් තමත් අලංකාර පහර විශේෂයෙන්ම පවන් පතිරාජ තමත්ම මැනවින් පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම කරපු බව නම් පැහැදිලිව පෙනුණා ඔහුගේ ඉනිමේ සුයි පහර නැවතත් සුයි පහර ස්ථානගත කිරීමත් එවැනි සුයි පහරවලදී තමත්ම වැදගත් සෑහෙන හොඳින් ඉටු කරා. මේ තුන්වන කඩුල්ල මේ රණුද සෝමරත්න ඉතාමත්ම අගනා ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා අද දිනේදී. නැවතත් සුයි පහර මේ ඔහුගේ එල්ල කරපු 6 පහර තමත් මැනවින් ස්ථානගත කිරීම එවරත් ඒ ඔහුගේ ශතකය පාන් පතිරාජගේ තවත් ලකුණු 4ක් ඒ තරම්ම සාර්ථක ප්‍රහාරයක් නෙමෙයි. නමුත් එවරත් පන්දු රැකීම කඩුල්ල පිටුපස්සේ තරම් සාර්ථක නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් ඒ ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ. එවර උඩ පන්දුව රැක් ගන්නවා පහසුවෙන්ම. ඊට පසුව මේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ සම්ප්‍රාප්තිය අලංකාර පහර රණුද සෝමරත්නගේ
යනවා ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගන්නවා. නැවතත් මේ වෙල්ලාලගේගේ අලංකාර ලකුණු 6 නැවතත් මේ පන්දු ඕවරේදී සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම දුනිත් වෙල්ලාලගේ නැවතත් ලකුණු 6ක් යනවා පන්දු ඕවර 50 අවසන්දී ලකුණු 251යි කඩලු 4යි ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායම යනවා ලකුණු 252ක් රැස් කරගත යුතුයි එංගලන්ත කණ්ඩායමට ලකුණු 252යි අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය. අපි දැන් යමු ආමන්ත විජේසූරිය වෙතට. ස්තුතියි කමල්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මා විශ්වාස කරනවා යම්කිසි ආකාරයකට තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්නට හැකියාවක් ලබා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 251ක් ලබා ගත්ත පන්දු වාර 50 අවසානයේදී කඩලු 4ක් දැවේ. මා සමග අද උදෑසන වගේම දැනුත් සිටිනවා දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර. දිනේෂ් අර සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් මිලියනයේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සල්ලාම 251ක් ඇද්ද? නරක නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක එහෙම කියන්න බෑ මොකද තනතුරු ලකුණු ටිකක් තියෙනවා. අද පෙර දවසට වඩා තරම පන්දු හොඳින් ගලා යාමක් තිබෙනවා 40 මව අභියස. සාදංග පන්දු යවන්නට මුලින් තිබුණු සහයෝගය දැන් අවසාන භාගයේදී තියෙනවද කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් දකින්න තියෙනවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා දඟ පන්දු යවන්නට සෑහෙන හොඳින් Tamanගේ නිසි පතිතේ නම් හොයාගන්න වෙනවා කියන එක පැහැදිලි කාරණාවක්. සමහරවිට හවස් වෙනකොට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් සියල්ල වෙනස් කළ ඕවරය 49 වෙනි ඕවරයයි කියලා. නෑ මම විශ්වාස කරන්නේ ඒක එහෙම නම් තරගයේ ප්‍රතිඵලයේ ලකුණු දෙක තුනකින් විසඳෙන්නට ඕනේ. මොකද මම විශ්වාස කරනවා තරගයේ වෙනස් කළ සියල්ල සිදුවුණේ පවන් පතිරාජ සහ සෝමරත්නගේ සම්බන්ධතාවය මත ගොඩනැගිච්ච දෙයක ලකුණු 18ක් තුල කඩලු දෙකක් බෙද වැටුණු ලකුණු 3කට වඩා අඩු ප්‍රහාරක වේගයක් තිබුණු ඉනිමක් තමයි ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් කැඳවාගෙන ආවේ. වෙල්ලාලගේ අවසාන භාගයේදී ඒකට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමන්ගේ පැත්තෙන් සහයෝගය ලබා දුන්නා. ලකුණු 100 පෙන්නට පස්සේ යම්කිසි විදියකට ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වුණේ නැති ලකුණු සංඛ්‍යාවකට කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් විදියට බොහෝ දෙනෙක් හිතුවේ නැහැ ලකුණු 250කට යන්න හැකියාවක් ලැබෙවි කියලා. නමුත් ලකුණු 100 පසු කරාට පස්සේ ඔවුන් යම්කිසි විදියක වේගයක් ප්‍රවේගකාරී ස්වභාවයක් ඇති කරගෙන ලකුණු 251 බැලුවා. ඉතින් ලකුණු 100 හිටපු අවස්ථාවේදී හිටපු තත්ත්වයක් අවසානයේ හිටපු තත්ත්වයක් බැලුවට පස්සේ සෑහෙන විශාල ජයග්‍රහණයක්. මට ඒකයි භයානකකම තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ආවේ කොතනද කියන එක පිළිබඳව නිනව්වක් නැතුව. නමුත් එංගලන්ත ක්‍රීඩකින් එන්නෙම 252ක් කියන එක ඔළුවේ තියාගෙන. එතකොට ඔවුන්ට කඩේමක් නැහැ කොතනද ජීරේ වෙනස් කරන්න කියලා. ඔවුන් දන්නවා පළවෙනි පන්දුවාරේ ඉස්සෙල්ලා ලකුණු 5ක වේගය පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියලා. පිටියේ හැසිරීම මුලින් දඟපන් දෙවනන් සෑහන දෙයක් තිබුණා මන්දගාමී බවක් තිබුණා. මේ මන්දගාමී බව නම් ප්‍රශ්නයක් වෙයි එංගලන්ත පිටිකරුවන්ට උන්ට ඒක හුරුපුරුදු රටාව නෙවෙයි. ඒක හොඳින් නඩත්තු කරන්න නම් ශ්‍රී ලංකා පන් දෙවනන් හරිතන පන්දුව පතිත කළ යුතුයි. ඒක කළොත් ලොකු වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් පිටින්. දැන් මේ වෙන විට අද දවස පුරාම අද වැටුණු කියන්නේ ඉතාමත්ම හොඳින් ඉරුරස් පතිත වුණා. ඒකත් එක්ක පිටි ඉතාම හොඳින් වේලිලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිටි අවුට්ෆීල්ඩ් එක ඉතාමත්ම වේගෙන් පන්දුව ගමන් කරනවා. තනතිල් හොඳින් වේලිලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වයේ වාසිය කාටද වැඩිපුර හිමි වෙන්නේ? මගේ විශ්වාසය සියල්ල දැන් හැරමින් පවතින එංගලන්තයේ යම් වාසිදායක ස්වභාවයක් මොකද ඉනිමේ අප දන්නවා SSCPT උදෑසන වරුවේ පැයක් විතර වේග පන්දු යනකොට හිත කරයි බෝඩින් එක හොඳට කළා ලකුණු 18කට කඩලු දෙකක් දාවගත්තා. ඒක නැති වෙයි ශ්‍රී ලංකාව වේග පන්දු යවන්නන්ට. දැන් අර මද වේගී බව ටිකක් ගිලිහි යමින් පවතිනවා. තනතුරු එන්න වේලෙනවා පන්දු හොඳින් ස්කිඩ් වෙමින් පිටට එන්න ගත්තොත් ඒ සියල්ලේ වාසිය තිබෙන්නේ එංගලන්ත පිටිකරුවන්ට. මම ඒකයි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව දඟ පන්දු යවන්නන් හරි තැන පන්දුව පතිත කළ යුතුයි. යම් මද බවක් තිබුණොත් ඒක ගන්න නම් පන්දුව ගොඩක් කොට කළොත් සෑහෙන වෙලාවක් තියෙන පිටිපස්සට ගිහලා පාරක් එල්ල කරන්න ඉස්සරහටම කැඳවිය යුතුයි. ඒකත් පිත්ත මුලට නෙවෙයි ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ පන්දුව පතිත කළ යුතුයි. ඔය නොකිය කියන්නේ 251 මදි කියලාද? මොකද පළමු තරංගයේදී තෝන් කිසිම කලබලයක් නැතුව 242ක් ලබා ගත්තා. කිසිම කලබලයක් තිබුණේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයේ 251 ආරක්ෂා කරගන්නට නම් ඔබ කිව්ව ආකාරයට ඒ පන්දු පතිත කිරීම පැත්තෙන් ඒ කතා කරපු කාරණා. ඒ වගේම අපි දැක්ක පිටියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුගිය තරගයේදී ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ පිටියේ පන්දු රැකීම සමස්තයක් විදිහට කොයි විදිහට අද දවසේ ක්‍රියාත්මක විය යුතුද? සෑහෙන වැදගත් වේ. මොකද විශාල ලකුණු 4 සීමාවක් තියෙන්නේ. ලකුණු 2-3 බැගින් ඕනෑතරම් පන්දු රකින්න පිටිකරුවන්ට හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ඒවා කපහරින්න ඕනේ. උඩ පන්දුවක් ආවොත් ඒක කොහොම හරි උඩ පන්දුවක් ලෙසම නිමා කළ යුතුයි. මේ වෙලාවේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන මොනවා කියනවද? අනිවාර්යෙන් ඒක නම් මට හිතා ගන්න අමාරු එකක්. අවිෂ්ක ගැන දන්න අය හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල් කියනවද කියලා මේ වෙලාවේ. කොහොම වුණත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සෑහෙන හොඳ ස්ථාවරයකින් තරඟ නිමා කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද වුන් පැමිණි ආකාරය 90 ලකුණු 251 කියන්නේ යම් කිසි විදියක සනසිලි දායක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද එංගලන්ත කණ්ඩායම මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යන්නේ. උන්ට හැකියාවක් ලැබෙවිද ලකුණු 252 ලබා ගන්නට. අපි තරඟයේ ආරම්භ වුණු විගස නැවත ඔබ සමග සජීවීව හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව දැන් මේ මොහොතේ විරාමයක් සඳහා යමු වෙනවා.
Good afternoon and welcome back to the SSC with Sri Lanka getting 251 for 4 in their 50 overs. Pawan Patiraja got 108 and 13. Randu Somaratha got 58. Dinu Tulalage 38 of 22 deliveries. And for England, Josh Boyden got 2 for 42 and Rehan Ahmed got 2 for 41. So Sri Lanka need to defend 251. England need to get 252 to win this game. And I say good afternoon to my friend Gamini. Gamini, good afternoon. Good afternoon, Polly. Good afternoon, everyone. Yeah, this is poised to be a very good game of cricket in the afternoon session. Very similar to the first match, Polly. England getting 240 plus. Sri Lanka did pretty well after being 2 for nothing really at the start of the innings to make 252. The back of a very good 100 from Patiraja and sizable contribution from Somaratna and skipper Villalage, who played a gem of an innings at the end. So England will be looking to get a good start while the ball is new. The wicket is a bit too pace and it'll be much easier to play against the new ball rather than the end of the innings when the ball gets older and the wickets get softer. So Yasiru Rodrigo, who didn't feature in that first game, has got the new ball from the Vidya Mavata. Natural ball will swing towards the right-hander's pads. Jacob Bettel, 23, got a start. Most of the batsmen did get a start in that first game, didn't they, the English batsmen? One batsman couldn't go and get a big one. So they might look for a very similar performance like Patiraja to chase this total down. It's coming. Almost every batsman on the top got into their 20s. Sam Luxton got 44 and Prest got another 40. So those two, other than that, the others got into their 20s, but they couldn't go on to get a big one. So definitely they must be wanting to get a big score today. And chasing 252 to 253, they need to win. It's not an easy target in this wicket. And Sri Lankan spinners, when they come in, they might be coming really hard at the English batsmen. Good start for Yasiru Rodrigo. Just around that off stump. Hint of swing. 2 slips. Third man, point, extra cover mid-off on the offside. Mid-on, square leg just next to the umpire and a long leg on the leg side. Very hot day here at SSC. Oh, that's pretty close. That is very close. Tom Prest, he's not impressed. He's been given out. Stuck on the crease. Very good delivery, mind you. Good length. Came back in towards the right-hander's pads. And that is as good as you can get. No doubt about that. That would have been hitting the stumps. But of course, Tom Press, as you said, was not happy with it. LPW to Yasiru Rodrigo for 0. Jacob Bettel, the captain, on the non-strikers end. Terrific start for Yasiru Rodrigo. Very similar to Boyden. At the start of the Sri Lankan innings, swing the ball away from the left-hander. But we see a couple of right-handers for England and one has already departed. That's a terrific ball. So George Bell is the new batsman. George Bell too playing his first game here. Didn't take part in the first international. Yasiru Rodrigo coming over the wicket and trying to bring it into the batsman right-hander. Yeah, that's a conventional way.
because you are looking to hit the right-hander's pad in line with the stumps. If you come around the wicket, more often if you get that front pad across, the impact will be outside the stumps. But two different tactics altogether. But this is the conventional way. Very good again. Bell was comfortably forward. He'll be looking to get a good stride forward, mind you. Rodriguez is not the quickest, but he's got his line and length right. Got everything behind that, Bell. So great start for the Sri Lankans. Well, I just put the muss on the bowler, didn't I? That's called wide down the leg side. But of course, definitely it's a good over. Got the first wicket. Yes, Rodrigo played a couple of games against Bangladesh. So that's the end of the first over. England 1 for 1. Yeah, it'll be interesting to see what the option that Lalage will take with the new ball. Yeah, it's going to be a spinner. I was just thinking that he might not want to give same speed to these openers. Maybe spin and pace, the combination that he wanted to go with. And he has started with Travin Matthew. Picked up a wicket very early in that first game, didn't he? And left-hand, right-hand combination for the English. Very good over from Yasir Rodrigo. Apart from the wide, which spoiled the over. So this 252 is the target. definitely this is a good tactic to bring in the off spinner to open the attack. It's a slip for the left-hander. Right You're on the allowed to duck. have two, sorry, Polly, you're allowed to have two fielders outside the circle, but there's only one. That's the long on position. All the other fielders are inside the circle. Quick off spin from Trevin Matthews. Not much of turn, but good length and line. Yeah, very similar to the English off spinner Tom Press, who had some catching fielders on the drive, simply because of the surface being a bit too slow. That's wide and through the kitchen sink. It was George, that's Betel, and scores a boundary. Yeah, there was length and the width for him to free his arms. Had enough contact. So that's the skipper Jacob Bettel. Gets off the mark with that boundary. That's straight a bit, I think, Gamini. Outside the off stump. As you said, gave enough and more width for the batsman to go for it. That's better line again. Sri Lankans showing the indications that they're mainly going through their spinners. Opening up with a spinner. That's the end of that over. 2 overs gone. England 5 for 1.
So yes, Rodrigo to continue. Well, one must remember Sri Lanka too were 18 for 2 at one stage. So England need to get 253 to win. Or 5 for 1. Bell picks up a single to get off the mark. George Bell from Lancashire. There are a few players from Lancashire in this team today. Polly, Boyden and Aspinwall, the two opening bowlers from Lancashire. And George Bell, the right-handed number 3. Yeah, like you said, English had a good grip on the Sri Lankan batters at the start of the innings, didn't they? With the bowlers, Boyden bowling pretty well, and then pressed, tying up one end down, and then that chance that went begging, that leg slip. And that 68-run partnership between Pathiraja and Daniel laid the foundation for the later order batsman. Then Ranudha Sonaratne came in, played a wonderful innings. Pathiraja went on to complete 100. Very, very well played 100, although being dropped early in the innings. Goes Dinut Walalage. Played a fantastic inning later in the... Got 38 of 22 deliveries. That's a slower delivery. That's the end of that over. Sorry, one more delivery to go. Good delivery. Bit of speed. And a dot ball to finish. Yeah, Rodrigo's second over. England 6 for 1 after 3. Boys. Trevin Matthews going to try his luck against the right-handed George Bell. Matthews comes from St. Joseph's College, Maradana. There are 3 Josephians. Polly? Matthews is from St. Anthony's, St. Anthony's, sorry, I say corrected. I was just about to say you are a very proud Josephian. 2 Josephines only in 2 this side. Josephians. Daniel and the skipper Velalage. himself, Velalage. There were 3 Josephines in the squad, but today only 2 Josephines are playing. But as I said, Gamini, there are 3 Anthonians and 3 Trinitians. Oh, that's a strange shot. It would have been a very juicy full toss on the legs. But the nature of this shot, the reverse sweep or the reverse paddle, you need to get into position very early, Polly. And something like that can happen every now and then. You miss out on a run scoring opportunity. Juicy full toss on the leg side.
became a very good delivery or dot ball. But single to follow up the next delivery. Could have been easily put over towards mid wicket. During your day, have you tried this reverse sweep or the There deal was- scoop, Polly? There was no reverse sweeps at all during that time. Yeah. There were no helmets. You wouldn't have had teeth by now. I think if I remember right, the first reverse sweep was played in Sri Lanka by Ian Botham in the first test match. The first reverse sweep I can remember was Mike Gatting getting out in the World Cup final in '87. Yeah, that was Ian Botham got it before that. The first test match was played in '82. 7 for 1 after 4. Either way, Polly, for you to try the deal scoop back in the day without any helmets, you would have had to ask your dental surgeon to be in the dressing room. Oh, your head would have been in the wicketkeeper's set. The equipment that we have these days, these boys are very brave. And just imagine trying to play the deal scoop against the fast bowlers West Indies had in the 80s. But of course, later in the day, Dilshan got the Dil scoop against top quality fast bowlers. So Rodriguez is going to continue. He's got very impressive figures so far. 1 for 2 in his third over. There's a mid wicket in place. Just a solitary slip now. Slower delivery. But now today, reverse sweep has been a very popular shot. Most of the batsmen playing it at international cricket. That was the effort ball from Yasir Rodriguez. Got it all wrong. Looking to change the length. Yeah, it's a good shot to have, particularly with these field restrictions and shorter formats. Look to play the field. But like I said, it's a shot that you need to get into a position very early. You can't even wait for the batsman to release the ball, for the bowler to release the ball, really. You need to premeditate and get into a very good position and hoping that that ball will land in that zone. Well, that's a good shot to ease the pressure in particular. You look ugly if you can't execute it. That's the only problem. Another slower delivery. Again, Rodrigo, one thing that I've noticed, Polly, his slower ball is actually slowing his arm speed. The most effective slower ball is the one that you deliver with the same arm speed as your quicker ball to deceive the batsman. But here, Rodrigo, there are some parents, brothers, sisters watching the boys in action. Well, some of these boys have not been home for a long time. They're in the bubble. So the parents very eagerly waiting to see them play. Been given the opportunity in this series. One team, one nation. Bringing all the action to you. Sri Lanka cricket. One thing is for sure, sports bring everyone together.
difficult times around the world, difficult periods, difficult situations been handled by Sri Lanka cricket to great effect. I mean, organizing so many events like the test match area, as I said, the one-day final, and then getting ready for the LPL, which is supposed to commence on the 5th of December. It's not easy work. That's a comparison. Just early days, of course, but the blue worm is a bit below the red one. Sri Lankans also had a very shaky start, losing 2 early wickets before the 5th over. But there were 2 terrific partnerships, 3 actually, for the third wicket between Patiraja and Daniel, and then between Somaratna and Patiraja. Somaratna continued till the end of the innings, along with skipper Velalage. 252 is a very, very good total on a pitch like this. The hold-up is because the fast bowler, left-arm fast, the lanky fast bowler Yasiru Rodrigo needed new wheels. He needed new pair of boots. So some repair job done there to Yasiru Rodrigo. But that was Vikram Singh, isn't it? Not Yasiru. Ah, that's Vikram Singh, yes. He uses the time for him to get patched up. So play about to commence. Umpire just double checking. It's just a single ball to go in this 5th over. Rodrigo will be happy with his performance. He has been landing it where it wants, really. He hasn't offered a lot of opportunities for the batsmen to free their arms. He looks pretty dangerous, particularly with with the right hand on strike. Getting some shape. So dot ball to finish after 5 overs, chasing 252 to win. England are 8 for 1. Kamal Deshapriya and Dinesh Upendra. ලකුණු 8යි කඩලු 1යි ජේකබ් බෙසල් එංගලන්ත නායකයා ජෝර්ජ් බෙල් ලකුණු 2යි ඕවර් 5ක් අවසන්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 18ක් ලබා සිටියා කඩලු 2ක් දැවි. නමුත් එංගලන්ත කණ්ඩායම එක කඩුලක් පමණ දැවී තිබෙනේ ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. Kevin Thomas, Kevin Matthew. මේ තුන්වන පන්දුවර යවන්නේ ලකුණු 5ක් ලබා දී තිබෙනවා. දැනට මේ දක්වා දා පන්දුවක් තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. බෙතල්. දින් දඟ කැවුණා පන්දුව. Short extra cover with it. නැවතත් තාමත් පොඳ බන්දෝ පසුපාදයට යනවා පිටිකරුවා. අද කල්ැතුවම දඟ පන්දයවන්නන් කැඳවා තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පන්දියම වෙනුවෙන්. හැබැයි වේග පන්දයවන්නා තමයි කඩුලට හිමිකම කිව්වේ.
වරත් හොඳ පන්දුවක්. පාදයේදී පිත්තේද? මම හිතන්නේ පිත්තේ කෙලවරක වැදී පන්දුව වැදුනේ. එසේ නොවන්නට නියත දැවියාමක්ව තිබුණා. ප්‍රවීන් මැතිව්. පිත්තේ. පිත්තේ වදින්නේ. ඔව් තනිකරම පිත්තේ. හොඳ පන්දුවරයක නිමාව. ලකුණු 8යි එක කඩුල්ලයි. තාමත්ම තදබල විදිහට පිට එන්න ආක්‍රමණය කොට තිබුණයි පන්දුවාරය තුළ. පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් හිටියා පිටිකරුවා වටා. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් හිටියා. කඩු රකින්නත් එක්ක 7 දෙනෙක් කඩු රකින්න එනෙත් විකට්ටුවේ පිටේ ඉන්න දෙසින්නේ. එහෙන් බැලුවොත් පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දු රකින්නන් 7 දෙනෙක් හිටියා. ඔය නිලකුණු පන්දුවරයක්. සැහැණ පීඩනයකට හසු කරගෙන තිබෙනවා එංගලන්ත ප්‍රතිකරුවන්ව මේ මොහොත වෙන විට. ඔව් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒ වන විට කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටී තිබුණා. පන්දුවාර 6ක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී 18 දී ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. ජෝර්ජ් බෙල් වයිට් පන්දු. වයිට් පන්දුවක්ද පිත්තේ වැදුණා. ඔව් ක්‍රීඩකින් තමන්ගේ ඉඟි පළ කරන ආකාරයට උන්ගේ ශරීර භාෂාව ලියවෙන ආකාරයට ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා අංජලේවර පන්දු රැක ගැනීම සඳහා. පහසු නෑ. ගාල්ලේ තත්ත්වය පටිරින්දේ කොදුවන් 108යි කඩලු 6 මේ පෙර පන්දුව. මෙන්න බලමු. මෙතන පිත්තේ වැදුණා. මම හිතා පාවරණේ වැදින්නේ. පිට මතක ඈතින් තිබෙන්නේ. යසිරු රොඩ්රිගෝ ඉතවත් හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. සියම් අසීරු තත්වයක සිටින්නේ ජෝර්ජ් බෙල්. ඔහුගේ පළමු තරඟයේ මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පළමු තරඟයට ඔහු ක්‍රීඩා කරේ නෑ. යසිරුත් එහෙමයි. යසිරු රොඩ්රිගෝ ඔහුගේ අර ශරීර විලාශය වේග පන්දවන්නෙක්ට මනා උචිතාකාරය එකක්. ඉක්මන් ලකුණ ලබා ගන්නේ නමුත් කඩුල්ලට එල්ල කරන්න විතරක් උත්සාහ ගන්නේ නැහැ. පන්දුව ලබා දුන්නා වුණත් පහයි දශම පහයි 9 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අවශ්‍ය කරන වේගයේ ඊළන වේගය ඉතාමත් පිළියෙලින් පන්දු පාර එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා පන්දු යට පැමිණෙනවා රැක ගන්නවා යනුව ජේකබ් බෙතල් දැවි යනවා ඉතාමත්ම අවශ්‍ය කරන කඩුල්ල වේගය අඩාල කළා එවර ඉන්සියාකාරෙන් එනිසාම වේගවත් පාරකටනට උත්සාහ කළා. ප්‍රතිඵලය වේගයෙන් දෙවන කඩුල්ලත් බිඳ වැටීම එංගලන්ත ලකුණු පූර්ව දැන් අසීරු තත්ත්වයක 9-2යි. හොඳින් උපායශීලීව ඔහු අර වේගය අඩාල කරමින් පිටිකරුවට පහරකට ආරාධනය කළා. පන්දු සෑහෙන වෙලාවක් උඩු ගුණේ තිබුණේ. පන්දු රකින්න හොඳින් net රඳවාගෙන බලා සිටියා. පන්දුව දේශ යසිරු රොඩ්රිගෝ ඔය පහසුඩ පන්දුවක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම ඉහළ ආකාශයත් සුදු වලාකුළු වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ තීද්දිත් සුදු පන්දුවසේ හරියටම නිර්ණය කළා තීරණය කළා රැක ගැනීම පහසු නෑ. අනිත් ඉර තියෙන්නේ බටහිර දිහාවේ. ජේකබ් පිටියේ විතර ලකුණු 4කට ඉර තිබෙන්නේ බටහිර දිහාවේ. ඒ දිහාවෙන් තමයි ඔහුට පේන්නේ පන්දු වෙන ගමන් මග. අතාරිනවා නම් හේතු ගොඩක් තියෙද්දි එකම හේතුව මේක රැකගත යුතුයි කියන එක. ඔහු ඒ හේතුව පෙරදරි කරගෙන පන්දු රැකගත්ත ඔහු උපැස්තින කන්නඩි උලක් පැලඳ සිටියක් පන්දු රකින්න එයත් අමතර වාසියක්. කණ්ඩායමේ නායකයා සමයන් බෙතල් පිටියෙන් ඉවත් වුණේ ලක්ස්ටන් පෙර තරගයේදී ලකුණු 44ක් වාර්තා කළ පිටිකරුවා දැන්. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 44යි. ඒ මේ තරග මාලාවේ එක තරගයයි ලකුණු 44යි සාමාන්‍ය 44යි ප්‍රහාරක වේගය 79 හොඳ මට්ටමක්. ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක්. තාමත් මැනවි ස්ථානගත කරන අවස්ථාවේදී පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ලෙසින් එක ලකුණයි කෙසේ වෙතත් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. නමුත් පැමිණි විගස ලක්ෂණයේ එල්ලකරු පහරෙන් ඔහුගේ විශ්වාසය ආත්ම විශ්වාසය තිබෙනවා පැහැදිලිව පේනවා. ලක්ෂ්ටන්ගේ පහර එල්ල කලේ කියන්නේ උඩ පන්දු යන අතරතුරේදී අන්තයේ හෝමාරු වුණා මගේ විශ්වාසය හැටියට. ඔය සෑහෙන බෙල් බෙල්
ඉහත කඩුල්ල පාර එල්ල කරු විගස බේතල් දැනගත්තා වැරදි පහරකට ගියේ කියලා. අහු වුණා කියලා දැනගත්තා ඔහු පන්දු යවන්න ගෝ උපක්‍රමයට. මොකද ලකුණු නොමැති මොහොතක වේගය අඩාල කරමින් පෙර පාදයට ඔහු පන්දු යොමු කළේ පහරකට ආරාධනා කරමින්. ඔහු ලොකු පාරකට ගියා. පන්දු කෙලිම තරම් විශ්වාසයකින් නෙවෙයි ලක්ෂ්ට නෙවර පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ. කෙසේවත් පන්දුවරේ අවසන් 7 වන පන්දුවර නිමාවේදී ලකුණු 10යි කඩලු 2යි එංගලන්ත කණ්ඩායම. මේ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් සෑහෙන හොඳින් පන්දු යවන බව පැහැදිලි. ජෝර්ජ් බෙල් පන්දු 19කට මුහුණ දී ලකුණු 4 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ලක්ෂණ එක පන්දුවකටයි මුහුණ දුන්නේ. ඉතින් මේ අනුව මේ මොහොත වන විට පන්දු ඕවර 7ක් අවසන්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 25යි කඩලු 2යි. නමුත් එංගලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 10යි කඩලු 2යි. හොඳ සම්බන්ධතාවයක අවශ්‍යතාවය ඉතාමත්ම පැහැදිලි එංගලන්ත කණ්ඩායමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් එතෙන් සිට තමයි 3 වන කඩුවේ සිට තමයි සම්බන්ධතා නිර්මාණය කරන්න පටන් ගත්තේ. ෂෙවන් ඩැනියල් සහ පවන් පතිරාජ. රවින් මැතිව් අලංකාර ස්වීප් පහර. නමුත් එක ලකුණකින් සෑමකට පත්වන්න සිදු වෙනවා. පහසුවෙන් එල්ල කරයි ස්වීප් පහර. ඒ දෙසට තමයි පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන්නේ. පන්දු දඟ කැවෙන පිටිකරුවාගේ පායින්න දෙසට නිසා බය නැතුව ඔහු පාදයේ පෙරට තබ පහර එල්ල කළා. පන්දුවර 3ක් යවා ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. මේ 4 වෙනි පන්දුවරේ යවන්නේ පළමු පන්දුවටයි ලකුණක් ලබා ගත්තේ. මම හිතන්නේ ලක්ෂ්ටන්ව ඉලක්ක කර ගැනීම තමයි කල යුත්තේ දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ලකුණක් නැහැ. පායන දෙසින් පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා කමල් මේ වන විට. ඒ කියන්නේ මැදේ ඉන්නේ පතිත කරමින් පායන දෙසට දඟ කවමින් පෙර පන්දු පෙර පාදයේ සිට මැදේ ඉන්නේ සිට උපාය පැහැදිලි. පායනට බරවම තමයි පන්දුව පතිත කරන්නේ. අපි අර ඔබ බොහෝ උනන්දුවක් දැක්වූ අර පන්දු පතිතය මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳින් කරනට මෙතෙව්. නැත පසුපාදයට යන්න සිද්ධ වුණා ඒ වර. හැබැයි දැන් මම හිතනවා උදෑසනට තරම්ම තනතිරුව මන්දගාමී නැහැ කියලා. තරමක් පන්දු ගලා එනවා. හොඳයි. පතිත කිරීම පන්දු යැවීම ඉතාමත්ම මැනවින් එවැනි තත්ත්වයකදීත්. වරත් හොඳ පන්දුවක්. මම හිතන්නේ ඊට හේතුව මෙතිව් මතක් වේගෙන් පන්දුව යවන්නේ ඔහු ගෝලේ එල්ල කරන ආකාරය පේන්නට නැහැ. තනතිරුව මන්දගාමී නම් තනතිරුව ඔබට ඉඩ දෙන්නේ මන්දගාමී වෙන්නට නම් පන්දු යවන්නත් එය ලබාගත යුතුයි. ඒක තමයි මේ තනතිරුවේ තියෙන ලොකුම ලාභය. හොඳ පන්දු රැකීමක්. තාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක්. වේගවත් පහරක් වැතිරෙමින් එක වර රැකගත්තා ඔහු. පන්දු 8ක් අවසන්. එංගලන්ත යවවනින් ලකුණු 12යි තවමත්. පන්දු 8යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමට එරෙහිව එංගලන්ත වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම තරඟ පහකින් සමන්විත එක්දින තරඟමාලාවක් වෙනුවෙන් තමයි ඔවුන් මෙරට සංචාරය කරන්නේ. තවමත් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ තිබෙන්නේ 9 වෙනි පන්දු ඕවරය යැවීමට සූදානම් වන්නේ රොඩ්රිගෝ. ආවර්රේ වදිනේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ඉහළ වැඩි. ඉහළ වැඩිවීම හැරෙන්න අනෙක් සියල්ල සම්පූර්ණයි. මේ පහර වැදුනා නියත ලකුණු 4ක්. කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නැහැ ඩීප් මිඩ් එක දිශාවෙන් හෝ ස්ක්වයර් ලෙග් දිශාවෙන්. හොඳ දෝලනයක්. ඔහු රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් අන්තයෙන් එන්නේ. ඒ පැමිණ පිටිකරුවා දිහාට ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් විකට් අන්තයෙන් එන්නේ. පන්දුවක් නැවතත් වමත් වේග පන්දු යවන්නේකට දකුණක් පිටිකරුවෙකුට පීඩනය එල්ල කළ හැකි කෝණය ඔහු තෝරාගෙන තිබෙනවා. ඔහු වෙන්නේ මදක් කෝණිකව ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් විකට් අන්තයෙන්. ඒ කියන්නේ පිටිකරුවාගේ පායින්න දිහා වෙන්න ඔහු දුවගෙන එන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා මැද ඉන්න පිටේ ඉන්න කෙලින් පතිත කරමින් එනකොට පොඩි හැඩයකටයි පන්දුව එන්නේ. නමුත් ඉන් අනතුරු ඔහු උත්සාහ කරනවා කෙලින්ම මැද ඉන්න දිහාට පන්දුව දෝලනය කරන්න. චමින්දවාස් වමත් වේග පන්දු යවන්නෙකු හැටියට දකුණක් පිටිකරුවන්ට හැම නිතරම භාවිතා කළ මේ උපක්‍රමය. මොකද පිටේ ඉන්න දෙසට යන හැඩයෙන් එන පන්දුව හොයාගන්න උත්සාහ කරන්නේ මැද ඉන්න කෙලින් වන දෝලනය. ඒක
සැහැණ අනතුරුදායකයි දකුණත් පිටිකරුවෙට හරි තැන පතිත වුණොත්. තමත් අලංකාර පාරක් දුරල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී කිසිම ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. පහසුවෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ලක්ස්ටන්. ඉම ලකුණු 4ත් සමග ලක්ෂණ ලකුණු 5යි. කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. මම ෆුල් ලෙන්ති පතිත වුණොත් මේ තනතිරුවේ පිටිකරුවන්ට බොහෝ දේ කළ හැකියි. මේ තනතිරුනේ ඕනම තනතිරුවකින් ෆුල් ලෙන්ත් යනවා කියලා කියන එක පහසු අවස්ථාවක්. ඒ නිසා මේ තනතිරුවේ වඩා වැඩි වැදගත්කම තිබෙන්නේ ගුඩ් ලෙන්ති පන්දුව පතිත කිරීම. මොකද පන්දුව ඕනකට කොට කළත් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එවර ගුඩ් ලෙන්ති පතිතය තනතිරුව මතයි පන්දුව. යසිරු රොඩ්රිගෝ සෑහෙන අමනාප බැල්මක් හෙළුවේ පිටිකරුවාට. සමහරවිට හිතේ නැති අමනාපයක් පවා මවාගෙන ඒක තමයි වේග පන්තිවන්නන්ගේ හැටි. දැන් ඩෙල් ස්ටේන්, ග්ලෙන් මැග්‍රාත් වැනි වේග පන්තිවන්නන් පිටියේ පුදුම කලබලකාරී පුදුම විදිහේ දරුණු ඉරියව් මවන උදවිය. ඒ පිටියේ නිවතදී වුන් බොහොම සාමාන්‍ය හරීම සුහද මිතුරන් ක්‍රීඩකීන් බව තමයි සමකාලීන බොහෝ දිනක් සඳහන් කොට තිබුණේ. අපි මේ වචනේ පාවිච්චි කරමු. සුහද මිනිස්සෙක්. ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතදී. ඔව්. පිටියෙන් ඉවතින මිනිස්සු. ඔව්. ඕනෑම මිනිසෙක් පිටියට බැස්සාම ක්‍රීඩකයෙක්, ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් පිටියෙන් එළියේදී මිනිසෙක්. තාමත් ඔහු බලාපොරොත්තු සිටේ මේ පහර එල්ල කරන්න තමයි බොහෝ වෙලාවක සිට අවශ්‍ය කරන තැනට පන්දුව පත්ත කරමින් අවශ්‍ය කරන වේගය ලබා දුන්නා. එයින් හොඳටම ප්‍රයෝජනය ගත්තා ලක්ස්ටන්. යනු තවත් ලකුණු 4. මේ පන්දුවරේ දෙවන 4 පාර. නිර්මාණය කරගත් පහරක්. ඒ කියන්නේ නරක තැනක නොවේ පතිතයක් තිබුණේ පෙර පාදයට පැමිණ පිටේන දෙසින් යන පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා ඔහුට තිබුණ එකම වාසිය පන්දු රකින්නන් සියලු දෙනා පායින දෙසින් ඉන්න යාර 30 ඇතුලේ. හිසට ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම විතරයි අවශ්‍ය. ඔහු එය මැනවින් සිදු කළා. පන්දුවරේ අවසන් කෙසේ වෙතත් නවන පන්දුවරේ අවසන් වුණේ ලකුණු 20යි කඩු 2යි. Trevin Matthew, George Belter. දුනිත් වෙල්ලාලගේ සියම් ඔහුගේ තීරණය වෙනස් කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මැතිව් වෙනුවට දැන් අවසන් මොහොතේදී ඔහු අදහස වෙනස් කරමින් පන්දු යවන්නෙක් වෙනස් කරනවා. තම පිටිය සකස් වෙනවා. මේ පන්දු යවන්න මම හිතන්නේ ගියවර තරගයට ක්‍රීඩා කරේ නැති පන්දු යවන්න වමත් පාදක පන්දු යවන්නෙක් වනුජ කුමාර. වනුජ සහන් කුමාර. ශාන්ත පීතරෙන් බම්බල පිටියෙන්. ඔහුගේ ප්‍රථම තරගයේ මේ තරගාවලියේ උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම සඳහා යටට පැමිණෙනවා. පාසුවෙම රැක ගන්නවා යනුව අවසාන මොහොතේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ වෙනස් කිරීම ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. අනිවාර්යෙන් සමහර නායකින් හිතන යවන්නේ 20ට 3යි. කැඳවීම ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රතිඵලදායකයි සහ පන්දු රකින්න පවන් පතරාජට බලමු. ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ දෙනෙත් පන්දුව වෙතම තියාගෙන හිටියා. හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. බේල් පිටියෙන් ඉවතට
ලකුණු 5යි ඒ වන විට ඔහුට. නායකයාමයි උඩ පන්දුව රැග්ගත් තුනිත් වෙල්ලාලගේ. ජිංගල් බේල්ස් හැඬ වෙන කාලය. ජෝර්ජ් බෙල් පිටියෙන් ඉවතට. ඉතාමත්ම හොඳ තීන්දුවක්. උපායන් වෙනස් කරන්න සිදු වෙනවා. අවසන් මොහොතේ තමයි බොහෝ උපක්‍රම වෙනස් වෙන්නේ. ස්වීප් පහරකට යන්නේ. නමුත් පිටේ ඉහළ කෙළවර අපි කියන টপ එජ් කියලා. ඒක කමල් මාර අපි උදෑසනේදී කතා කරද්දී මේ තනතිරුවේ තිබෙන තත්ත්වයක් එක්ක ස්වීප් පහර එල්ල කරන එක කියන්නේ ස්වීප් පහරේදී පිටතට පන්දුව මුණ ගැහෙන්නේ තප්පරයෙන් එක්තරා එකම එක අංශු මාත්‍ර වෙලාවකදී විතරයි. අර මන්දගාමී බව සෑහෙන විට ඒ වදින තැන කොතනද කියන එක වෙනස් කරන්න සුළුයි. නමුත් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඊට වඩා ප්‍රතිඵලදායකයි. පිටතට පන්දුව මුණ ගැහෙන තියෙන අවස්ථාව සෑහෙන වැඩි. නව පිටිකරු ජේම්ස් රේප් මා කැමති පෙරවතාවේදී අර වෙල්ලලගේ උඩ පන්දුව රැක්ගත් ආකාරය පිළිබඳව අපිට ලැබුණු රූපේ නැවත වතාවක් පුනරූපණය කරනවා නම් එක්තරා කාරණාවක් නිසා අවසන් තැවියාම මිලඟ පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දුව ගත් සැනින් කඩුල්ල දිහාට යොමු කරනවා. හොඳ තීක්ෂණ දෙනෙත් රඳවාගෙන තබාගෙන ඉන්නවා. මේක වැදගත්. තරඟේ හැම මොහොතකදීම තරඟයට රින්ගන්න කුඩා සිදුරක් තියෙන කොතනද? ඒ කුඩා සිදුරෙන් හෝ තරඟයට වෙත අවතීර්ණ විය යුතුයි. තවන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දුවර 10ක් අවසන්. ලකුණු 20යි කඩුළු 3යි එංගලන්ත යෞවනීන්. සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව. නිලකුණු පන්දුවාරයක් කඩුල්ලක් සහිතව. So England 20 for 2 after 10 overs. Cluxton on 9 and James Rew still to open his account. Comedy, these two batsmen put on 86 runs for the 4th wicket in the previous game. So they must be expecting the same thing from these two players. They build the innings again. Yeah, I think they probably need a bit more than 86 to be honest. Certainly they need a very healthy partnership to get this run chase back. Matisha Patirana, the right arm fast bowler from Sri Lanka. He's been preferred with the old ball these days, isn't he? At this stage, Sri Lankans were 28 for 2. England are reeling at 20 for 3. Well, Lage using his ball as well. Start off with the wide. Matisha Patrana with his slinging action. Got to control the ball better. Lot of experience behind him. Played a lot of cricket. Various international leagues too. That's a better delivery, but put away nicely. Yeah, because of that slinging action, Polly, more often than not, you need to have a good rhythm. So he can be erratic at times with his control, but that's maybe one reason why he's not been preferred with the new ball in hand. Certainly, is a good weapon to have at the end of the innings. The ball in the death overs has the ability to land that ball around that block hole. Beautifully played, beautiful hands.
Good effort from the fielder at deep cover point. That's Matthews. Was it Matthews? Yes, Matthews that well fielded there in the boundary. Yeah, great effort to keep it down for 2. Yeah, just finished his spell too. So certainly, great commitment. So Luxton looks pretty good, isn't he? Looked very confident. That previous shot was a good indication how well he uses his hands to great effect. He's got the pace of the wicket and the bounce. He did play a very good innings in the first match. Deep square leg in place and a long leg. So Matisha Patirana will be looking to play with the batsman's mind, particularly with the length, giving the indication that this might be the short one. No, that's a double block. Again, beautifully timed. Sweet sound of that bat. Gee, Polly, you could have had a bat like this in your days. Well, no ball call. That's another problem that he has at times, Matisha Patirana. Even against Bangladesh in that last series, we saw a few front foot no balls. No damage done. What was the batsman thinking? A free hit, wasn't it? 10 ball. Have a go already. Just let it go. That should have been taken advantage of. James Rue. That's again down the leg side. Wide signal. Well, Gamni, just see at least. It wasn't a no ball. That's maybe why. Thank God I'm not in the coaching box. Got to control his direction, isn't it? 2-3 wide deliveries per over. That's going to be costly, especially on a tight game. So a tentative start for the English batsman. Mind you, they've lost 3 wickets, so they need a good solid partnership to get back on track. And like Polly mentioned, these two did put up a good partnership in that last game. Vaniji Kumar picked up a wicket in his first over. Need Deep to take square. their time. These two batsmen settle down first. Think about building the innings again. Manish Kumara, and his first over itself got the breakthrough. In Sri Lankan innings too, Shimon Daniel and Pawan Pathiraja took their time to build the innings. Similarly, these two batsmen too will have to take their time. 3 wickets down already. Well bowled from Vaniju. Luxton comes from Yorkshire. Gee, few players have come from Yorkshire. Particularly some English captains. Michael Vaughan, Joe Root. Boycott was from Yorkshire as well, wasn't it? Started his playing with Yorkshire
and then went to Leicestershire or something like that. But definitely Burkett was from Yorkshire. James Rew, double role today. He purely played as a batsman in that first game. Appeal for an LBW. May have pitched outside the leg stump. Yeah, Rew playing as a wicket-keeper batsman today. So they've got their work cut out. Sri Lankan spinners are pretty much on the ball here. The wicket-keeper has given that out. He was moving down the way, down the leg stump, and he was still appealing. See whether we can pick that up again through that replay. That appeal for the LBW. End of the over. England are 21 for 3. So 21 for 3, England. These two batsmen were the batsmen who got England back into the game in the first game with a fine partnership. But then again today too, they have to do that, repeat their performance. Maybe as Kamini said, a wee bit better this time. Sri Lanka is very much on top of the game at the moment. It's another wide ball from Matish Patirana. Yeah, the Sri Lankans are well on top. Matish Patirana is struggling with the left hand, right hand combination. Looking to adjust his lines. He was pretty good with the right-hander on strike, but with the left-hander, he has strayed a couple down the leg side. Comfortable single. Talking about Sri Lankans on top, Polly. Down there in goal. There's an overthrow. That's a bit sloppy. Another run. Extra run, rather. Yeah, down there in goal, Polly. Sri Lankans are just a couple of wickets away from a series victory against West Indies. West Indies are at the moment 129 for 9 as we speak. So another wicket. So 129 for 9. One more wicket to get the second victory. And win the series 2-0, is it? So very good start for the Test Championship for the Sri Lankans. That's a bit better. Around that middle and off line. Sri Lanka at the moment on top of the Test Championship points table. Of course, still it's early days. Luxton on 12, 25 deliveries he has fetched. Rio on 4 with 6 deliveries. Firmly punched on the offside. But Velalage gets across and fields it cleanly. Pretty conventional as far as the field is concerned. Deep third man, cover point, extra cover mid-off, and a sweeper on the offside. Mid-on, mid-wicket.
inside the circle, deep square leg and a long leg on the leg side. Slower ball. Wow, wow. Patirana picks up his first wicket and accepted that catch with both hands. Beaten by the lack of speed, William Luxton was true to his shot but caught the end of the bat, cued it really, in a comfortable return catch. There it is. It was a slower delivery, and although even if it was a full toss, but Luxton couldn't get hold of it properly. Caught in bowl. So England lose their 4th wicket. Sri Lanka very much on top of this game. New batsman in, Dan Ibrahim, wearing number 9. As he comes in, England are in all sorts at the moment, losing 4 wickets. This is the 4th one. Dipped on him, and he was way too early to his shot. Pathiran is ecstatic to pick up his first wicket. Obviously, both these teams are playing for a win in every match, and of course the series as well, Polly. But they'll be trying a few combinations in order to get the squad right for the World Cup in few months. End of the 13th over, England are reeling at 30 for 4. So there you see the run rate, the English run rate is very much down with 3-4 wickets down. Sri Lanka on top at this moment. The worrying factor is not the runs on the board or the run rate required. Those dots, too many dots, 5 of them. As we speak, Sri Lankans have wrapped the match up in goal. West Indies all out for 132. Both Amul Deni and Mendes picking up 5 wickets apiece. So clean sweep for Sri Lanka. Congratulations to the senior team. No doubt the juniors will look to continue that form by winning the second match and try to come back into the series. Yes, Sri Lankans are here. The under-19 team might be determined to win this game and to get back into the series after losing the first match. And there's an appeal, and he's given out. So that's the 5th wicket to go down. That's Daniel Ibrahim. Waniju Kumara gets his 2nd wicket. A good delivery, just sliding through. But it would have been umpire's call really. May have clipped the leg stump. Quicker in the air, but Daniel Ibrahim played all around his front pad. Bat was nowhere near the delivery really, the angle of the delivery. May have expected that ball to turn, but he has not troubled the scorers either, so the English youth under-19 team sings further, losing half of the side. We are only in the what? 15th over? 14th over. 14th over in progress.
Rehan Ahmed is the new batsman. Have a look at this one. Went with the arm. Yes, as you said, Gamini might have been hitting the leg stump. Dangerous shot from Rehan Ahmed. Standing upright, looking to play the ball towards mid-on. I think Dinesh Pendra was talking about how the pace of this pitch has improved. I think I'm in agreement with him. I think it has improved the touch, the speed of the pitch. Mind you, the ball is still new as well. Both sides, it's only 7 overs old from either side, 2 new balls. So end of over 14, it's 32 for 5. Center. Boleh right arm out you. So it's a Matisha Patran to continue. This time wide outside the off stump. Gamini, I think with his slinging action, the ball is tending to move away from the batsman, the right-hander. Isn't it a good idea to come around the wicket and bowl him? That can help, but compared to Lasith Malinga, it's a difficult art to get your wrist in position when you have a slinging action, Polly. This time a wide down the leg side. Cosmo Sports Production, joining with Sri Lanka Cricket and bringing you all these pictures to you. Live action. It's a very good concept from Sri Lanka Cricket, showing all these junior cricketers in action, Polly. Future crop in action. That's a better delivery. Yeah, the point that I was talking about, Lasith Malinga was a bit higher in his release point, wasn't he? He was just under his right shoulder, but Matisha Patirana is lower than Lasith Malinga. So it is that much difficult to get your wrist upright to make the delivery. It's like a slinger, and your wrist is also a bit lower. So it's difficult to get that seam to go upright. It'll be more like a boomerang type, wasn't it? So at times he can be a bit erratic with the line and length. Again, sloppy from the Sri Lankan fielders. I'll tell you what, the man who's in charge of Sri Lankan juniors, the fielding department, is Upul Chandana. He'll be banging the table up there in the dressing room. He likes everything to be neat. This is the action. Now have a look at this. See where he's delivering. Yeah, he's definitely below his shoulder height. Definitely below the shoulder. And the way he's holding the ball. Yeah, from that angle, it's difficult to get your wrist into a position for the seam to go upright. But nothing to say that he has to change or anything. It just that he needs to practice a bit more, get a bit more control in what he does. Dug in short. Exactly. It has to be a lot of hard work to be done. Talking about hard work, Lasith Malinga used to keep his boot
on the batsman's crease and bowl for 1 hour. That's how he mastered his art. I think Matisha Patrana too should do a lot of spot bowling. Put a mark there and keep on bowling to it. Lot of potential in him. That is up in the air and batsman has already started walking. Patirana picks up another wicket. That's his second. And England, gee, they're 36 for 6, chasing these 252. And the Sri Lankans are a very happy bunch. I think that was a good delivery. He saw the batsman waiting for that Yorkish delivery, dropped it short, and the batsman was neither forward nor back from the crease itself, tried to pull it away, mistimed it completely. That was a good bit of thinking by Matisha Patirana. So Rehan Ahmed goes, he faced 9 balls for 3 runs. England 36 for 6. They're talking about the control. That was well directed. That was around that chin height. The direction was good and the batsman was beaten for speed. Look at this. Yeah. Very comfortable catch. Waninju is the one who caught that at short mid wicket. And that's a celebration, Polly. Yeah. Have a look at this, the modern day. What's that? Punching, pinching, That's good. opening. It could be punching. But they have every right to do that. England are 36 for 6. Lot of smiles around. Went for the glory, didn't he? Yorker first up to the new batsman. Very good idea. Just inches off the stumps. So end of another very successful over for Patirana and Sri Lanka. England chasing 252. That's long way away. 36 for 6 at the moment. ශ්‍රී ලංකා යෞවනයින් ඉතාමත්ම ජයග්‍රාහී තැනක මේ මොහොත වන විට අද ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රාහී දවසක් ක්‍රීඩා පාර්ශවයෙන් දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 167කින් ජයග්‍රහණය කළා. තරගමාලාව 2-0ක් ලෙස පූර්ණ ජයග්‍රහණයක්. ඒ අනතුරුව ප්‍රථම තරගයේ ලකුණු 25කින් පරාජයට පත් වුණු ශ්‍රී ලංකා යෞවනයින් දැන් 36ට 6ක් ලෙස එංගලන්ත යෞවනයින් මාසරණ කර තිබෙනවා. අවසන් මොහොතේදී ඉවත් වෙනවා පන්දුර පහර නොදී ජේම්ස් රේව්. ඔහුගේ දර්ශනපතේ යම් ප්‍රශ්නයක්ද? හැබැයි පන්දු යවන්නගේ ඉලක්කය හොඳයි. අවශ්‍ය කරන වේගය මෙතන සිට 6.17යි. ආවරේ නැවතත් වදින ඉල්ලීමක් කරන ප්‍රබල ලෙස නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පායනෙන් ඉවත පතිත පන්දුවත් මැදින් සිට පායන දෙසට දඟ කැවුණා වගේ. ඔව් මම හිතන්නේ හැබැයි ඒ ඉල්ලීම නරක නෑ. අසාධාරණ ඉල්ලීමක් නොවේ. හොඳ ඉල්ලීමක්. බොහොම සාධාරණ ඉල්ලීමක්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවතත් සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වුණා පිටිකරුවා. ඉල්ලීම් වල වර්ග දෙකක් තියෙනවනේ කම්බා. බොරුවට ඉල්ලන්නේ. හොඳ ඉල්ලීම් සහ සාධාරණ ඉල්ලීම් සහ අසාධාරණ ඉල්ලීම්. කොහෙත් එහෙමයි. 36ට 6යි. වනිජ කුමාර මේ යවන්නේ 4 වෙනි පන්දුවේ තාම ලකුණු 2යි ඔහු ලබා දී තිබෙන කඩලු 2ක් දවාගෙන තිබෙනවා. පළමු තරගයේ නියෝජනය කළේ නැහැ ඔහු. පන්දු ඉපිලීම නම් සෑහෙන අඩුයි. සෑහෙන පහතින් පන්දු ඇදින ආකාරයක් දකින්නට තිබෙන. ස්කිඩ් වෙන වගේ හැඩක්ද දකින්නේ නැත්නම් තවදුරටත් මන්දගාමී වීමද?
වර්ධන පන්දු ටිකක් ස්කිඩ් වෙන ගතියක් තිබෙනවා. පද්ධතියෙන් පසු. ජේම්ස් කෝල්ස් තාමත් මා දකින්නේ නෑ මේ දෙවන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන දවස වන විටත් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන සාමාන්‍යයෙන් පන්දුව වේගයෙන් ගලා යාම තාමත් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ දකින්නට නෑ. අර විටින් විට යටින් මතුවන යම් තෙතමන ස්වභාවයන් ඒකට බලපානවා වෙන්න පුළුවන්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා දිවයන්නේ නම් පහසුවෙන් අවසානයේදී සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඔව් කෝල්ස් ඒ කෝල් එකට ඒ තරම් මුල් වතාවේදී එකඟ වුණේ නෑ. ඔහු දිගිඩියාවෙන් තමයි ලකුණ කරා ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. කෙසේ වෙතත් ඒ ඔහුගේ ප්‍රථම ලකුණ. දැන් මේ රේව් දවා ගැනීම ඉක්මන් කරගත්තොත් හොඳයි කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. නැත්නම් සෑහෙන වේලාවක් ඔය කඩුවේ රැඳී සිටින ලකුණු පේනවා. අහසෙත් පොඩි අඳුරු වලා එහෙමත් පේනවා. මා 10යි 14 කිව්වා අනාවැකි ලෙසමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බය වෙන්න එපා දිනේෂ්. වහින්නේ නැහැ. පන්දුවර 16ක් අවසන් 38යි කඩුව 6යි. මම ඒ බැලුවා ජේම්ස් රේව් දවා ගැනීම සඳහා කමල්ට තියෙන හදිස්සිය අනාවේකී සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳවද කියා දැන් හෙවණල්ලක්වත් නැති තරම් යම් අඳුරක් කියන්නේ හිරු පොඩක් වලාකුළු අතර එසංක විගොස් තිබෙන්නේ. එහෙම බය වෙන්න එපා. එහෙම හානියක් නැහැ තවමත් තරගයේට. මේ එංගලන්ත ඉනිම ටොම් ප්‍රෙස්ට් ජෝර්ජ් බෙල් මේ දක්වා වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ තවමත් විලියම් ලක්ස්ටන් ඊට පස්සේ එක්ස්ට්‍රාස්. ඔහු තමයි දිවනුවට වැඩිම ලකුණු. ඒ විශේෂ මතීෂ පතිරණ නිසා. වයිට් පන්දු නිසා. ඒ පතිරණ තමයි මේ. හොඳ පන්දුවක් එවර. ඔව් යෝක පන්දුව යවනකොට හරි ඉලක්කයට පන්දු යවන අනිත් පන්දු තමයි හරියට මාවත අවුල් හිටින්නේ. සහ මට හිතනවා ඔහු පන්දුව මුදාහරින්න කලින් තමන්ගේ ශරීරය චලනය කරන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩිද කියලා. ඔහු අර වේගය ගන්නේ තමන්ගේ ශරීරය අඹරවා සැහැණ ආයාසයකින්. ඒක අර නිසි පතිතේ හොයාගන්න ඔහුට බාධාවක් වෙයි කියලා තමයි මගේ නම් විශ්වාසය. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ වේගය ලබා ගැනීමට ඔහුට ඔහුගේ උරහිස සෑහෙන දුරට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ඊටමත් එකතකින් බැලුවාම ආබාධ සඳහා ඉතාමත්ම බොහොම අවස්ථා වැඩි. හරියටම හරි. මේ මොකද ඉනෙන් ඉහළ කොටස ඔහු සෑහෙන පසුපසට ඇද ලොකු ජවයක් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මුදා හැරීම දක්වා ආපහුම ශරීරය දිග හරින්නේ. මේ පන්දුව හොඳින් නරඹන්න ප්‍රිය හිතවතුනි. ඔබට මේ කියූ කාරණා මොකද සමහර දේවල් කියනවට වඩා බලලම තේරුම් ගන්න එක තමයි ලේසි. කොහොමත් කනින් ඇහෙනවට වඩා ඇසින් දකින එක ප්‍රබල සාක්ෂියක්. නැවතත් වයිට් පන්දුවක්. පහසු වයිට් පන්දුවක්. ඔබ එහෙම කියයි ඒක අපහසු දන්නේ කඩළු රකින්න තමයි. ඔව් ඒක ඇත්ත. නමුත් මම හිතනවා මේ මතීෂ පතිරණ විශේෂයෙන්ම පුහුණු තනතිලිවල පන්දු යැවිය යුතුයි. මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගන්න. මොකද ඔහුගේ අත එන්නේ අර මාලිංග යවන ප්‍රමාණයට වඩා තවත් පහතින්. ඒ වගේ හොඳ පන්දුවක්. නමුත් තවත් හොඳ පහරක්. මේක අපි උපයෝග කරගෙන ඉල්ල කර පාර. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අතර ගැටෙන නිසා හතරේ සීමාව ඉක්මවා ගියාද යන සැකයකුත් මතුවෙනවා. නමුත් නෑ නේ. ඊට කලින් නවත්ත ගත්තා. කොහොමදත් අර මිඩ් විකට් සිට ක්‍රීඩකයා සෑහෙන වේගෙන් දිව ගිය නිසා ස්ක්වැලේ ක්‍රීඩකයා ඔහු පන්දු රකින්න අදහස අතහැරියා. නමුත් ඔහුට තමයි පන්දුව ළඟින් තිබුණේ. ඔහු තමයි අන්තිමට පන්දු නවත්ත ගත්තේ. යසිරු රොඩ්රිගෝ. හතලිස් දෙකයි දැන්. මතීෂ පතිරණ ඔහුගේ හතරවන පන්දුවර යවන්නේ ලකුණු 18ක් ලබා දී තිබෙනවා. ගුවනේ දෝලනයක් තිබුණා වර පන්දුවේ. පහසුවෙන්ම ලකුණක්. එංගලන්ත පිටිකරුවන්ට ලකුණ ජේම්ස් රීව්ට. ඔහු ලකුණු 6ක්.
සාමාන්‍ය මතිෂපතිරන පන්දු යවන්නට ආවහම දීර්ඝ පන්දු වරයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ආයදසම 2.7ක් අවශ්‍යයි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය හැටියට. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය කෙසේ වෙතත් ඕන තියෙන ප්‍රශ්නේ කඩළු වැටීමේ වේගය අඩු කරගන්න එක. තව හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. අද ශ්‍රී ලංකා යවුණන්ගේ පන්දු රැකීමත් මෙතෙක් තමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. ඔවුන් වෙත පැමිණි උඩ පන්දු සියල්ලම ඔවුන් ග්‍රහණයට ලක් කරගත්තා. ඔව් ඒව පහසු වගේ පෙවුනානේ තමයි පහසු උඩ පන්දුම නෙමෙයි. මොකද මම සෑහෙන ඉහළ ගිය උඩ පන්දු අර පන්දු යවු ක්‍රීඩකයාම රැකගත්තු උඩ පන්දු හැරෙන්නට. පන්දු මේ දිශාව වෙනස් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. මොමත් පිටිකරුවාට ඕද විකට ආකාරයට ගලි දෙසට පන්දුවේ ගමන් මග පන්දු රකින්නෙක් එතන ලකුණකට නැහැ ඉඩ. පන්දුවර අවසන් පන්දුවර 17යි ලකුණු 44යි කඩළු 2යි කඩළු 6යි සමාවෙන්න. එංගලන්ත වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ අතරතුර සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගයේ මදකට නතර කෙරෙන මොහොත. කමල් මෙවැනි තත්ත්වයකට එංගලන්ත කණ්ඩායම තමන්ගේ ප්‍රථමෙන් පන්දුවට පහර දෙද්දී ඔවුන් ලකුණු 242ක් ප්‍රථම තරගයේදී වාර්තා කළා. මෙන්න පිටිකරුවන් ලකුණු ලබා ගෙන තිබෙන ආකාරය වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව විලියම් ලක්ෂණගේ පිටෙන් ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීම සියලුම පිටිකරුවන් තනි ඉලක්කම් වල ඉනිම් නිර්මාණය කොට තිබෙන මේ වන විට 44යි 6යි පන්දු යැවීම ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් කඩළු දෙක බැගින් පන්දු යවන්නන් 30 දෙනෙක් අතර ට්‍රවින් මැතිව්ට පමණයි අද කඩළු නොමැති. විනිජ සහන් කුමාර මතිෂ පතිරණ සමකින් යසිරු රොඩ්රිගෝ කඩුලාබින් නිලකුණු පන්දුවර 3ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. පන්දුවර 17ක් අවසන් වන විට එංගලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 44යි කඩළු 6යි මේ වෙන අසිරු තත්ත්වයකට පත් වෙද්දී මෙන්න ලකුණු දත්ත වාර්තාව සෑහෙන පහලින් දැන් ශ්‍රී ලංකා ලකුණු ලබා ගැනීමට වඩා ශ්‍රී ලංකා යෞවනයේ වුණත් මේ කාල සමයේදී තරමක් පහතින් පන්දුවර පහර දුන්නේ. ඔබ දකිනවා විනිමය අවසාන භාගයේ අර 49 වන පන්දුවරදී වාර්තා කළ ලකුණු 21ත් එක්ක ඒ නිසා තරණය කරන්න තිබෙන කන්දේ නැම්ම සෑහෙන වැඩි සෑහෙන අසිරු ගමනක් යා යුතුව තිබෙනවා මෙතන සිට එංගලන්ත කණ්ඩායම. මම සඳහන් කරන හැදුවේ පවන් පතිරාජගේ ඉනිම කියන්නේ මෙවැනි පිටිකරුවන්ට අසීරුවයි බැලු බැලමට පෙනෙන තනතිරුවක ඔහු ශතකයක් ලකුණු 113ක් 18ට කඩළු දෙකක් බෙද වැටී තිබුණු ඉනිමක් ඇතුලේ තමයි ඔහු එය සිද්ධ කළේ. කඩළු සම්බන්ධතාවය බැලුවහම වැඩිම කඩළු සම්බන්ධතාවය තියෙන ජෝර්ජ් බෙල්ස් සහ විලියම් ලක්ෂණ අතර ඒ ලකුණු 11යි පන්දු 16කදී. එයින් පැහැදිලිව පේනවා මේ පිටිකරුවන් සෑහෙන මේ තනතිල්ලේ අපහසුයෙන් පාර දුන බව. අපි කඩළු වැටීම ගැන කතා කරනකොට මේ පළවෙනි කඩුල්ල ආවරණය වැදුනේ පිට ඔහු පෙන්නනවා පිට වැදුන බවක්. මේ ඊළඟ පන්දුව මේ තමයි මම කිව්වේ අර පහසු වගේ පෙනුනට අවශ්‍ය උඩ පන්දු මේ උඩ පන්දු. මේ තුන්වෙනි කඩුල්ල ඒත් වෙල්ලාලගේ අත මේ පහසුවෙන් උඩ පන්දුවක් ඒ මෙනම් පාසු උඩ පන්දුවක් යනුව කඩළු 6 බිඳ වැටුණු ආකාරය දැවියාමකින් පසු සැමරීම් කිරීමේදී ඒවට විලාසිතාය කරපු ලෝකයේ ප්‍රධානතම ක්‍රිකට් රාජ්‍යය තමයි බටහිර ඉන්දියාව කොදිය. ඔව්. නර්තනාංග ඕන ඊටමත්ම හරි අපූර්ව සංදර්ශනාත්මකයි පිටියේ පුරා. ඒකම ඉතිහාසෙදිත් එහෙමයි ඕන. විශේෂම කොට්රල් ඔව් සැලියුට් එකක් ගහනවා වම් අතින් ගහන්නේ. ඊට පස්සේ ගන්නම් ස්ටයිල් ප්‍රකටව තිබුණු කාල සමයේදී ඩ්වෙන් බ්‍රාවෝ ඒත් එක්කම ක්‍රිස් ගේල් වැනි ක්‍රීඩකයින්ගේ නර්තනය සෑහෙන ජනප්‍රිය කරන්න හේතු වුණා. සෝමරත්න අදත් අර්ධ ශතකයක් ඔහුගේ පිත්තෙන් ලස්සන හිනාවක් ඔහුට හිමි. පන්දුර 17යි ලකුණු 44යි කඩළු 6යි 252ක් පසුපස හඹා යන එංගලන්ත කණ්ඩායම.
ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් පැහැදිලිව පේනවා මේ තනතෙල්ල මන්දගාමී තනතෙල්ලක් කියන එක. ඔව් ෂෝට් මිඩ් විකට් සහ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ස්ථාන දෙකේම ෆ්ලික් කළත් ඩ්‍රයිව් කළත් කල්යල් මැනීම සාර්ථක වුණොත් ඒ ඩැහැ ගැනීම සඳහා පන්දු රකින්න නම් දෙදෙනෙක් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් තමත් හොඳ පන්දුවක් පිත්තේ පිටාග්‍රේ වැදුනා ව්‍යාන්තමින් වාසනාවට මෙන් එවරත් පසුපාදයට යන්නට සිදු වුණා පිතිකරුවාට. ආම පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතටම ඔහු දඟ කැවෙන පන්දුවකට නොපිටට දඟ කැවෙන පන්දුවකට පෙර සූදානමින් හිටියේ. පන්දුව හොයාගෙන ආවා ඔහු වෙතටම. වනිජ කුමාර ඔව් දැව යනවා. තාමත්ම අගනා පන්දු යැවීමක්. කෙලින්ම ජේම්ස් කෝල්ස් ඉදිරියට පැමිණියා. නමුත් ඔහුගේ පිටට යටින් පැමිණි පන්දුව රැකගෙන කඩුල බින්දමනවා. පීඩනය තවදුරටත් පීඩනය මුසු කරන විට පීඩනයට එපිටින් යන්නට උත්සාහ කළා. මොකද ප්‍රථම පන්දු දෙකම එකක් පිත්තේ පිටාග්‍රේ හොයාගත්ත ඊළඟ පන්දුව ඔහුගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ දෙසට ගමන් කළා. පීඩනයටපත් වුණා. දඟ කැවෙන්න ලබා දුන්නොත් ඉඩකඩක් දුන්නොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා ඔහු විශ්වාස කළා. නමුත් දඟ කැවීම මොට කරන අඩියෙන් ඔහු ඉදිරියට ආවේ. ප්‍රතිඵලය මේ ඔබ දකින්නේ. ආපසු හැර්මින් ක්‍රීඩාකාරය වෙත ජේම්ස් කෝල්ස් ලකුණු 5යි පන්දු 10ක් තුල. කමල් සැබවින්ම මේ අර පීඩනය හොඳට නඩත්තු කිරීමෙන් පිටිකරුවාට වරදක් කිරීම සඳහා පෙළඹවීම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම පීඩනය එක දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. පිටිකරුවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පීඩනය මෙතන පහර කෙල්ල කරන්න උත්සාහ කරන ඔබ කිව්වක් මෙන්ම ඔව් උත්සාහ කරේ දඟ කැවෙන්නට නොදී පන්දුව පිළිගන්නට. ඒකයි තමයිගේ සීමාවෙන් ඉස්සරහට ආවේ. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔව් මොකද පැහැදිලි දඟ කැවීමට ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයක් මතු කළා. එකක් පිටතට දඟ කැවුණා, අනිත් එක ඇතුළට දඟ කැවුණා. ඊළඟ එක කොහෙට දඟ කැවේද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය උඩට තියෙන්නේ නැති. ඔපෙල්ව දඟ කැවෙන්න දුන්නොත් ප්‍රශ්නේ බරපතල වෙන්න ඉඩ කඩ තිබුණා. නවක පිටිකරුවා ස්පින් බෝල්. ස්පින් බෝල්. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කණ්ඩායම දැන් කල්පනා කරනවා ඇති වෙනස්කම් පහක් කරන තරම් ඉක්මන් වීම ඒ තරම් හිතකරද කියා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් රඳවාගෙන ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළේ පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාර ලකුණක් නැහැ. මම හිතන්නේ ඔවුන් මේ පළවෙනි තරගයෙන් පස්සෙත් දෙවෙනි තරගයෙන් පස්සෙත් මේ 5 දෙනෙක් මාරු කරලා 5 දෙනෙක් අලුතෙන් ගෙනල්ලා හොඳ 11ක් තුන්වෙනි තරගයේ සිට ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එවර පායින දෙසින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් රඳවා පායින දෙසින් පන්දුව පදිත කිරීම නම් තරම් හිතකර කාරණාවක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක පන්දු වාරයක්. ඉතාමත්ම හොඳ සැලස්මක් ඇතිව නොසෙල්වෙන මනසකින් ඉලක්කයක් ඇතිව පන්දු යවූ පන්දු වාරයක්. ප්‍රතිඵල සහිතයි නිලකුණු පන්දු වාරයක් කඩුල්ලක් සහිතව. ශ්‍රී ලංකා යෞවනින් ජයග්‍රහණය පෙනෙන මානයක අර මතීච පතින් පන්දු යවීම ඉවත් කරලා තියෙනවා. ට්‍රවින් මැතිව් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා. ඔහු දැන් පන්දු යවන්නේ ටොරින්ටන් අන්තයේ දිහාවෙන්. ඒ දඟ කැවීමට මුහුණ දුන්නු ආකාරය හොඳින් ක්‍රිස්ටක කරකවමින් පාරක් කෙල්ල කළේ මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙත. මේ 19 වන පන්දු වරේ ආරම්භ වුණේ මම හිතන්නේ දැන් මේ පිටිකරුවන් බොහෝ විට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් එක ලකුණක් ලබාගෙන අනිත් අන්තයට යන එක තමයි බේරීමට තියෙන එකම උපක්‍රමය වී තිබෙන්නේ. ඕ තවත් හොඳ පන්දුවක්.
පිත්තේ ඔහු බලාපොරොත්තු වුණාට වැඩිය සෑහෙන දඟ කැවීමක් තිබුණා. ඔහු එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසට පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරට උත්සාහ කළේ පිත්ත ලගින් පන්දුව කඩුර රකින්න වෙත ස්ලිප් ක්ලික් කින්නවා රඳවා තබා අස්පින් මෝල් නම් දරු පිතිකරුවෙක් වෙන්නට බෑ. හැබැයි ඔහුගේ පාරවල් වල යම් හැඩයක් තිබෙනවා. තෝමස් ස්පින් වෝල් මේ පිතිකරුවා මේ අන්තිම තබා ගැනීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. මදක් පන්දුව කෙටි වැඩි මගේ විශ්වාසය පෙනෙන ආකාරයට අනිවාර්යයෙන්ම කෙටි වැඩි. මොකද පිතිකරුවාට පහර එල්ල කිරීම සඳහා කාලය තිබෙනවා. නැවතත් කෙටි අවස්ථාවේදී ලකුණු ලැබෙනවා. ලකුණු 4ක්ද සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නවා අවසන් මොහොතේදී. ඔව් තමත්ම දක්ෂයි ඒ වෙලාවේ. තමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලකුණු 2ක් පමණයිද ලබා ගත්තේ. ලකුණු 3ක් කරා පිතිකරුවන්ට පැතිමාරු කර ගන්නට ඉඩ කඩ. ඒ සමගින් පන්දුවරය අවසන්. මෙතිබෙන දක්ෂ පන්දු රැකීම ඉතාමත්ම අනර්ගයි. උපුල් චන්දනට ලකුණක්. හතලිසටයි කඩුළු 7යි 20 වෙනි පන්දුවරේ ආරම්භ කිරීමෙන් නිමිතව තිබෙන්නේ. දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර පටේරාශී ඉතාමත්ම දීප්තියෙන් බබලනවා හිරු. සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක් හැටියට මම කැමතියි මේ ප්‍රවෘත්තියට. නමුත් අද මගේ හිත ටිකක් ඒකට කැමති නෑ. නව පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒවල දඟ කැවුණා. වනුජ කුමාර ඔහු පිතිකරුවව කැඳවනවා පෙර පාදයට. ඉතාමත්ම හොඳින්. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි ඔහු මේ වෙනුවට ලකුණු 4කට කඩුළු 3ක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. 6 වෙනි පන්දුවරේ යවන්නේ. පන්දුවර 6ක් එක් දින තරඟයකදී ලකුණු 4කට යවනවා කියන්නේ ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. මොනම කණ්ඩායමක් ඉදිරියේදීවත්. ඒක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයකදී පවා. අනිවාර්යයෙන්. අන්තේගලන්තය කියලා කියන්නේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. අද මේ වෙනුවට අස්තරට වී සිටියත් හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී. හොඳින් පන්දු වෙන මාවත අවබෝධ කරගැනීමෙන් එල්ල කර පහරක් අස්පෙන් වල්. ලකුණු 2යි. ඇත්තටම කමල් මේ වයස අවුරුදු 19 වෙනි පාර ශ්‍රී ලංකා යෞවනයන් පිළිබඳව සෑහෙන සුබවාදී බලාපොරොත්තු තබා ගත හැකි. ක්‍රිකට් අනාගතයේ අඳුරු නැහැ කියන එක උන් අපිට මතක් කරලා දෙනවා. මොකද බංග්ලාදේශයට එරෙහිව තරඟමාලාවේදී හොඳ විශිෂ්ට තරඟමාලාවක් ජයග්‍රහණය කළා වුන් 5-0ක් වශයෙන්. දැන් ප්‍රථම තරගයේ පරාජයට පතුනමයික කිව්වේ අද උදෑසනදී එක දිගට ජයග්‍රහණ ලැබනවට වඩා අතරින් පතර පරාජයන් තිබිය යුතුයි. ජයග්‍රහණය සඳහා සෑහෙන දේවල් උපයා ගන්නට පුළුවන් එක පරාජයකින්. පදක් වේගෙන් පන්දු එල්ල කරේ. ලකුණු 50 වාර්තා වී තිබෙනවා එංගලන්ත කණ්ඩායමේ. පන්දුවර 19 පන්දු 3කදී කඩලු 7ක් දැවි ගොස් අවසන්. ඒ තමයි උන්ට තිබෙන ප්‍රශ්නය. පාවරණේ වදින්නේ එල්ලීම කරනවා සාර්ථක වෙනවා. අය අනුව 8 වන කඩුල්ල දැවි යනවා. ස්පින් වෝල් දැවි යන ක්‍රීඩකයා වනිජ කුමාර තමාගේ 4 වන කඩුල්ල දවා ගන්නේ. අති විශිෂ්ට පන්දුවයි. මක් ඒ වතාවේදීත් අර පෙර වතාවේදී වගේම පන්දු දෙපසටම ඔහු දඟ කවන්නට පුළුවන්කම තිබුණා. බණ මෙන්න ආම පන්දුවක් ලෙස පන්දුවේ එන්නේ පිටිකරුවා වෙතට. බැලු බැලමට පේනවා නිකන් කඩුල්ල ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට ඇදී යන පන්දුවක්ද කියලා. නමුත් මම හිතනවා අර අම්පයර්ස් කෝල් කියන එක අන්න ඒක ලැබෙවි මේ අර තිබුණා නම් අර හොකයි එක. කෙසේ වෙතත් ඇස්පින් වෝල් පිටියෙන් ඉවතට පන්දු 13යි මුහුණ දුන්නේ. ලකුණු 5ක් පමණයි ඔහුට. අති විශිෂ්ට පන්දුවීමක් වනුජ සහන් කුමාරගෙන්.
Well, Sri Lanka very much on top of England at this moment. Seven wickets down, just 50 runs. Sri Lankan bowlers have done well, Gamini. I think they bowl really well. They use the conditions very well, varying their deliveries. Yeah, it's also a fact that they've got a big score on the board, Polly, when they walked in, so that always helps. But like you said, it's a strong comeback from the Sri Lankan under-19s after losing that first game. Their bowling is a lot more tighter, straighter, and applying a lot of pressure on the English batsmen. English batsmen do have some pressure as far as the scoreboard is concerned. 252 is a mammoth total in the under-19 level. Particularly here in subcontinent conditions where the ball turns and it gets slower at the end of the innings, and it's a huge task. But don't take nothing away from the Sri Lankan effort. Yes, definitely they bowl very well. Not allow the English batsmen to come into terms. That is the main thing. Taken some good catches too. Yeah, you're right. In that department, fielding department, I think Sri Lankans, apart from a couple of sloppy overthrows, they have caught everything. Their ground field has been good. So it's fair to say that they have outplayed the English side in all three departments. Definitely, yes. They've been right throughout, outplayed England in all departments of the game up to now. Nothing wrong in saying that. So that's the end of the 21st over. England 53 for 8. There you see the buildings here and the red dots. 3 consecutive wickets in 3 consecutive overs. Really put England back. Just 1 over, the 99th over. Got a couple of runs. Yes, you see that Manhattan, Polly, there's dots all over the place. So 8 wickets, and we are not even in the halfway mark of the innings, the run chase. At this stage, Sri Lankans were 81 for 2. They were in a rebuilding situation at that time. Daniel and Pathiraja, they were looking to lay a good platform for them to get a good score, which they did at the end. Yes, Kamini, I think that partnership was very crucial for Sri Lanka. And then when Rananda Somaratha came in, batted brilliantly with Pathiraja. These are 4 wickets that picked up by Vanuatu. That was well hit. James Riu, to a calculated risk, got his front pad across. He was going to sweep that with the spin because there was a short leg in place. And acres available in that deep square leg area because the only fielder, or 2 fielders on the leg side, at deep mid wicket and long on. Very well hit. It's not a bad ball by any means. Simply good batting. At times, Polly, you know, these youngsters, when you see a good shot, this is his 3rd wicket, this is Vanuatu's. That was brilliantly bowled. Well worked, and this was 4th. Wow, there was the inside edge. Just away to that fielder at short leg.
Manoj Kumar was so close to pick up his 5th wicket. It was travelling too, Wally. Yeah, that's Would have been a exactly very it. good grab. Closing catches, Gamini. If he is really traveling, you get just stuck in the hand. Otherwise, it's not a catch that's be taken. He was shaping up to hit that 10 IBM. Just a little inside edge. Yeah, the point I was making is that these youngsters, again, well hit. Got on his head. Good technique, very good technique. That's a technique you need if you're going to field in that firing area. Have a look at this if you're watching from home. That's the technique, the modern day technique. Only thing he had his hands on top of the helmet, but you basically close your hands and face it without turning your head the other way. Get it onto the helmet. That's the end of that over. You can face it when you have equipment. Good old days. We had been rushed to the hospital. Still getting some turn, Trevin Matthew. So it'll be interesting to see how the English boys will recover from this performance. But 5 changes haven't helped. Well, the next game will be on Sunday, the 5th of December. Also at the SSC. Yeah, particularly when you're playing in subcontinent conditions, Molly, you're looking to give some continuation to some of these bowlers and the batsmen to get used to the conditions, these slow and low pitches to what they face back at home. And so I'd have thought the proper way to go about it was to play a couple and then make the changes, give some continuation. But they will have other ideas, of course. But I think Germany, but Sri Lankans definitely played much better cricket here today. They completely outplayed the England team, even though without the 5 changes, I don't know whether 5 changes had such an effect on this game, but definitely the Sri Lankans played much better cricket. They have, and I'll tell you what, when you get conditions like this, particularly in the under-19 level, toss takes a half the game away, really. Once you get that total above 200 runs on the board for the chasing side, it's a task. Swept towards square leg. Time and time again we've seen that even against the Bangladesh, Sri Lankans, every time when they bat at first, they look pretty comfortable bowling in the second innings. But chasing is not the easiest thing. Anything above 4 runs per over, you need partnerships and you need to have a good head on your shoulders. Dot ball to finish the 23rd, 63 for 8.
Well, Gabriel, talking about dot balls, when you have a chase like this, every dot delivery is going to add pressure on the batsman. Definitely. It's a very important aspect of a run chase, to be efficient. Like I said, at this level, anything above 4 overs, you need to keep yourself busy. You need to pick up singles, twos, ground like this, very easy to pick up twos if you know how to weigh your shots. To have control of your hand speed that's outside the line of the off stump. Yeah, you don't need to go for big hits, just get the singles and the twos. That's what they have got to do. But then At least again, at you this always time. need to take into consideration that these guys are still learning. Part of it is, part of a successful cricket team is that, Polly, you have to build up a unit where you can win from any position. First, you need to get into a winning position, and to continue from there. That's well hit. It's in the gap. Couple of runs. Nice to see Singh is still trying to stay positive in this run chase. Yeah, coming back to that point, the singles, why it's important. You can't just play with one speed, just prod and prod. You need to have good control of your hand speed. It's a forcing shots, helping shots. Patiraja gave us a good example how to play against spinners on a wicket like this, using the back foot so you improve your angles right around. Play the ball after it spins, behind square, behind on the offside, using your wrist to good effect. So by that way, even if you do not score boundaries, you still keep the scoreboard ticking and you keep yourself on top of the game. But the moment you go into that shelf without scoring singles, you look for that big shot, there'll be a day that it'll work for you, there'll be a day that it's not going to work for you. So consistency is what the coaches look for, and those are the skills that you need to bat in the middle of the innings. So that's end of over 24, 68 for 8. England chasing 253 to win this game. Well, I think Kamini, as you said, yes, the batsman should be able to control things, working the ball here and there, look for the singles and the twos, and there you see the partnerships. Nothing much to talk about. This pair has put on 18 runs. Other than that, only 2 more double figure partnerships. So it's Shimon Daniel being brought in. Sri Lankan spinners have done very well. They've been really on the mark, if I could say. Manoj Sahan having 4 wickets, looking for his 5th. And they're given an opportunity to Shihan Daniel too, to roll his arm. Oh, nice ball, Macha. Nice ball, Danny. Nice ball, Danny. Yeah, these conditions are right up in the alley, Sri Lankans. Once you get a good total on the board, batting first, Cosmos Sports Production for Sri Lanka cricket. Nice ball, nice ball, nice ball. Come on now, Danny. These are the brains behind of this coverage, really. Joining hands with Sri Lanka cricket. These pictures go right around the world, Polly. There were people watching from America. Yes, of course. And of course, through the YouTube channels. So many others watching all around the world.
Tidy over from Siobhan Daniel. Maiden, in fact. So the halfway mark, as far as the overs are concerned, after 25 overs, England 68 for 8. We've got a very effective combination coming up. Let's see whether they can take the couple of wickets that are remaining. Kamal Deshapriya and Dinesh Upendra. Come on, Vanuja. Only left arm over. අපි පන්දු යවන මේ වෙන විට කඩලු දෙක ලබාගෙන තියෙන්නේ 68යි කඩලු 8යි ඊළඟම පන්දු පාර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක් ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ ලකුණු 4යි අඩියක් පමණ මෑතින් පන්දුව පතිත වන්නේ උද පහරක් අවස්ථාවේදී මේ පීඩනයෙන් ගැලවෙන්නට එල්ල කරු පාරක් ෆටාසින් පටාස් කාරක නැවත ඩ්‍රයිව් පාර නමුත් ඒවල කෙලින්ම ඇදෙන්නේ මිඩ් ඔෆ් එකට වණජු සහන් කුමාරට තවත් එක් කඩුලක් අවශ්‍යයි අර කඩුළු 5ක සාමාන්‍යයෙන් පන්දියවන්නේගේ උඩ පන්දුව යාස්තාවේදී සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා හොඳ උත්සාහයක් නමුත් රැක ගැනීමට තිබුණායි කියලා මට හිතෙන්නේ තිබුණා හොඳ දඟ කැවීමක් ඒ නිසා තමයි පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ දිහාට පන්දුව වැදිලා එන්නේ උඩ පන්දුවක් හැටියට මම යෝගී කඩුළු 5 ගැන මතක් කරමින් හිටියේ අන්න ඒ අවස්ථාව හරි ලකුණු කඩුළු 5 ලැබෙනවා ඔව් තාමත්ම විශිෂ්ටයි මොකද ශ්‍රී ලංකා යෞවනයෙන් පරිපූර්ණයි පිටිකරුවෙක්ගෙන් ශතකයක් පන්දියවන්නක්ගෙන් කඩුළු 5ක බිඳ වැටෙනවා කඩුළු 9ක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72ක් සිං මම හිතන්නේ ඔහුට උමනා වුණේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලකුණු පුරවට එක්කව කරන්න. නමුත් ඉතින් ඔහු තෝරාගත්ත පහරවල් විතරම් සාර්ථක නැහැ. අර ලකුණු 4 ලැබුණාට පස්සේ ලොන් ඔන් හරහා හිතන්නේ නැති ඊළඟ පන්දුවලත් එසේම පහර එල්ල කරනවා කියලා. හැබැයි ඔහුගේ උඩ පන්දුවක් ගිලී ගියා උඩ තව ටිකක් හිතන්න තිබුණා. ලකුණු 11කට පිටියෙන් ඉවතට ෆටා සිං උඩ පන්දුව රැකගත්තේ මාතිෂු පතිරණ වණජු කුමාරගේ පස්වන කඩුල්ල. අවසන් පිටිකරුවා පීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ ආරම්භක වේග පන්දයවන්න එංගලන්ත කණ්ඩායමේ බෝඩන් නවක පිටිකරුවේ පැමිණි විට සිටින පළපුරුදු පිටිකරුවා කරන දෙයක් මා දුටුව අර නවක පිටිකරුවා පැමිණි විට රේව සඳහන් කළා පන්දු දඟ කැවෙන ආකාරය පිළිබඳව ඒ තමයි මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය තමයි සම්ප්‍රදාය. නවකයාට සඳහන් කළ යුතුයි මේ මාර්ගය කොහොමද ඉදිරියට තිබෙන ප්‍රශ්න කොහොමද කියන දේ පිළිබඳව යම් අංගවමක්. ඔහු තුමත් පිටිකරුවෙක්. Only left arm over. Two more. උඩින් ගන්න. ජෝෂුවා බෝඩන් Come on, Vanuja. ප්‍රථම තරගයේදී ලකුණු 2ක් පමණයි ඔහු ලබා ගත්තේ. වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පන්දියවන්නෙක්. දැන් පිටිකරුවෙක්. ආරක්ෂාකාරී. ලකුණක් නැහැ. Only left arm out. One more to go. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා පන්දු රැකීම සඳහා. වරත් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් තියුණු දඟ කැවීමක් පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණු පුරුවේ නැහැ වෙනසක් 79ට කඩලු 9 72ට කඩලු 9ක් 26 වෙනි පන්දුවරේ නිමවුණි. තව ලකුණු 180ක් ලබාගත යුතුයි පන්දුවර 24ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පන්දු ඕවර ගන්න නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ දැන් එක කඩුල්ලක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ උන්ට. මොන දේ කරන්නත් එක කඩුල්ලක් පමණ යාතේව සිටින්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 251ක් කරා ගමන් කිරීමේ ප්‍රධාන හේතුව වුන් කඩුළු ආරක්ෂා කරගත්තා. 18ට 2ක් බිඳ වැටුණු මොහොතේ සිට පවන් පතිරාජට ඒ ගෞරවය හිමි විය යුතුයි. ඔහු තමයි නැංගුරම. තමත් අලංකාර රිවර්ස්ුයි පහරයි තමත් මැනවින් එල්ල කරනවා ජේම්ස් රේව්. දැන් ඔහු දන්නවා කළ හැක්කේ මේ තමයි පරාජයේ පරතරය අඩු කර ගැනීමේ ගෞරවාන්විත සටනක. ගෞරවය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් දැන් තියෙන්නේ.
මැනවින්නේ පහර එල්ල කළා. මම හිතන්නේ කල යුතු තිබුණේ එංගලන්ත පිතිකරුවා මේ ජේම්ස් ශ්‍රීව් වටා ඉනිම ගොඩනගන්නට. නමුත් ඒ සිදු වූයේ නැහැ. ඔහු දැන් හුදකලා වී තිබෙනවා. දැන් කොහොමදත් ඔහු පාරවල් කරා ගමන් කරන්නට උත්සාහ කරાવી. දෙගිඩියාවෙන් මෙන් ඉල්ලීමක්. අද ශ්‍රී ලංකා යවණයන්ගේ ක්‍රීඩාකාරයේ සැහැණ සතුටින්. ඒ වාර ස්වීප් පහර ස්ලග් ස්වීප් පහරක් ඇටියට පන්දුවේ ගමන් මග මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක්. ෂවන් ඩැනියල්ට එම පන්දු ඉදිරි පහර එල්ල කරන්නේ. ජේම්ස් රේව්. ඉතාමත්ම හොඳින් පතිත වනවත් සමගම වහම ක්‍රියාත්මක වන පිතිකරුවා. මම සඳහන් කළ දැන් ඔහු උත්සාහ කරනවා මෙවැනි පහරවල් කරා. ලකුණු ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලි ඔහුගේ අභිප්‍රාය දැන්. පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දු ඕවරේ. අඩුම තරමේ ඔවුන්ගේ හිතේ ඇති ඉනිම ඉලක්කම් 3කින් සමන්විත ඉනිමක් බවට පත් කර ගන්නට. නැවතත් ත්‍රිවස්සුයි පාර ඉතාමත්ම මැනවින් එල්ල කරනවා. ලකුණු 6කට ඉතාමත්ම ආසන්නයි. නමුත් ලකුණු 4කින් සෑමීමකට පත්වන්න සිදු වෙනවා. ඉතාමත්ම අනර්ග පහරක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. රිවර්ස්වුයි පාර ඔහු හොඳටම එල්ල කරනවා මේ හුරු පහරක් හැටියට. මේ දෙවන රිවර්ස්වුයි පාර. ඒ කියන්නේ ස්විච් හිට් ක්‍රමයට බොහෝ අත වෙනස් කරගත්තා. වමත් පිටිකරුවා දකුණත් පිටිකරුවෙකු මෙන් සැරසී පහර එල්ල කළේ. දැන් ඉතින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නට ඔහු උත්සාහ කරයි. ඒ නිසා ලෝන් ඔන් ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් කැඳෙව්වා යාර්ති ඇතුළට. පාසෙම එයා ලකුණු 4ක් වන්නට ඉඩ දෙයි සමහරවිට. අනිවාර්යයෙන්. නැතත් කොමඩත් ඒකේ පාරේ වේගය සහිතයි ලකුණු 4යි. මෙල අධික පන්දු වාරයක නිමාව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 88 දක්වා ඉහළ නගින්නේ. ලකුණු 4ක් ලබා දුන්නාට ඒ කිසි පාඩුවක් වන්නේ නැහැ. අනිත් අන්තයේ පිටිකරුවාව ගොදුර කර ගැනීමටයි උත්සාහ කළ යුත්තේ. දැන් ඔහුට එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වන තරම් වටපිටාවේ පන්දු රකින්නන් තරමක් පිටිකරුවාට සමීපෙහි තැබිය යුතුයි. මොකද එහෙම වුණොත් ඔහු උත්සාහ කරනවා එක ලකුණක් බැරි නම් ලොකු පහරක් කරා අවතීර්ණ වන්නට. ගන්න ඕනේ. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුමත් ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ පෙර තිබුණාට වඩා කාන්තා නියෝජනයේ සැහැණ වැඩි. හොඳයි මම හිතන්නේ ඔය 96 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ තමයි ඔය සිද්ධිය සිද්ධ වන්නේ. මාස්ක් එක නිකටට දැමීමේ කලාව සමහර අය තාමත් හොඳින් කරගෙන යනවා. සමහරු නිකමට වගේ දැමීම, සමහරු නිකටට දැමීම. ඔය තාමත් හොඳින් පසුපාදයට යනවා ජොසුවා බොයිඩන්. ඇත්තරම ජේම්ස් රිව්ගේ දැන් ලොකුම අභිප්‍රාය ඉනිම ලකුණු 100ක් බවට පරිවර්තනය කිරීම ඔහුට නැත්නම් ඔහුගේ අර්ධශතකයේ කරා ගමන් කිරීම. ඒවලත් ඉතාමත් නිවැරදි ආරක්ෂිත පහර බොයිඩන්ගේ. මනෝජ් කුමාරගේ මේ අවසන් පන්දු ඕවරය. ඔහු දැන් ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවනවා වැඩි මට පෙනෙන ආකාරයට. ඔහු මේ පිටිකරුවාව පහරකට ආරාධනා කළ යුතුයි ඔහුට. අන්න ඒ වර ගුණට මුසු කළා ආරක්ෂාකාරී පහරක්. විසි 8 වන පන්දු වාරයේ වර පෙර පාදේ සෑහෙන සීඝ්‍රගාමී පන්දු වාරයක්. මොකද පිටිකරුවා සෑහෙන මන්දගාමී.
පන්දු අතට ලැබෙනවා. ඔහු දිව යනවා පන්දු යවනවා. පිටිකරු ආරක්ෂාකාරී පහරවල් එල්ල කරනවා. දැන් අවරණය නමුත් පිටින් ඉවත දී පාදේ වදින්නේ ඉල්ලීම කරනවා නමුත් නිෂ්ප්‍රභා වෙනවා. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිමාව වනුජ සහන් කුමාර ලකුණු 21කට කඩලු 5ක් තවාගෙන 88කට කඩලු 9ක් බෙද වැටි තිබෙන අසරණ තත්ත්වයට එංගලන්ත කණ්ඩායම පරිවර්තනය කිරීමේ ප්‍රධානතම වගකීම යුත්තා ඔහු නිලකුණු පන්දුවාරයකින් පන්දුවාරය නිමා කළේ ඔහු විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. දැන් ජේම්ස් රේව් සූදානමින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා බලමු ඔහුගේ අවතීර්ණය කොහොමද කියලා. ඔහු පහරවල් කරා යන්නට උත්සාහ කරાવી. මොකද පෙර පන්දු වාරයේ මුහුණ දුන් ආකාරයේ ජෝෂුවා බොයිඩන් ඔහුට යම් විශ්වාසයක් ගොඩනගනවා. ඔබ ලකුණු ලබා ගන්නත් එක් මා පුළුවන් නම් කඩුලේ රැඳී සිටිනම් කියන ඇඟවුම ඔහුගේ පිටිකරණය තුළ දකින්නට පුළුවන්. පිටිය මදක් විස්තරව හැර තිබෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන් කමක්. ඔව් විශේෂයෙන්ම ජේම්ස් රිව්ගේ ප්‍රහාරය ගිය පන්දු ඕවරේදී ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ. කෙලිම ස්වීපර් කව විතර පන්දුව ඇදී ගියා වුණා. අඩුම ගානේ උපරිම පන්දු ඕවර ප්‍රමාණයකට මුහුණ දීමට උත්සාහ කරන්නේ රේප්. නැවතත් ගන්නවා නම් ලකුණක් ඇවිද යමින් පූර්ණය කළ හැකි. එංගලන්ත ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ වෙතත් යම් ප්‍රමාණයක පැමිණීමක් අවදුටුවා. ඒවර ලකුණු 4යි පැහැදිලිවම මේ ස්විච් හිට් පාර නැත්නම් රිවර්ස් ස්විච් පාර මේ තුන්වන වරටයි ඔහු එල්ල කරන්නේ. ඒ පාරවල් තුනේදීම ලකුණු 4ක් බැගින් ලබා ගැනීමට උට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔහු පෙර පන්දුවර අවසන් පන්දුවටත් පැඩල් කිරීමක් කළා. එතනත් ලකුණු 4ක් තිබුණා. ස්විච් හිට් පාරවල් දෙකක් එල්ල කළා. හැම පහරම සාර්ථකයි. මොකද පිටිකරුවා දැන් මානසිකව හරිය නිදහස් තැනක ඉන්නේ. ඔහුට පීඩනය කියන කාරණාව කිසිම තැනක නැහැ. අඩුම ගානේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකයවත් ඔහු රැස් කරගත යුතුයි කියන අදිටනින් පන්දුවට පාර දෙන්නේ. 39ක් දැන් ඔහුට පන්දු 41කට පමණක් මුහුණ දෙමින්. එවරත් ක්‍රීඩකයව ඉදිරියට ගෙන ආවා යාර්තියේ වලලට. එයින් ප්‍රයෝජන ගමේ ඔහුගේ හිසට උඩින් පතු පාර එල්ල කරන ලකුණු 4යි. 43යි ඔහු. ඒත් එක්කම ඉලක්කම් 3ක ඉනිමක් වෙනුවෙන් සැකසෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. 96යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. පස්වන පන්දුවේදී ලකුණක් ලබා ගන්නවා සාර්ථකයි. දැන් බොයිඩන්ට තිබෙන්නේ එක පන්දුවකින් ආරක්ෂා වී සිටීම මේ පන්දුවාරය තුල. මැතිව් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ අටවන පන්දුවරේ අවසාන පන්දුව බොයිඩන් කෙසේ පන්දුවට මුහුණ දෙයිද? ගැලවී ගන්නට සමත් වෙනවා. 29 වන පන්දුවරේ නිමවන්නේ ලකුණු 97යි කඩලු 9යි. තරගයේ ආරම්භයේදී මා විශ්වාස කළේ නෑ මේ තරම් පහසු ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිහාට. ජයග්‍රහණය තාම නෑ. ඔව්. ක්‍රිකට් අවනිශ්චිතයි හැබැයි සමහර දේවල් අපිට බැලු බැලමට පෙනෙනවා ඒ තරම් අවනිශ්චිත වෙන්නට හැඩක් නැති බව. නමුත් ක්‍රිකට් ලෝකයේ එවැනි සිදුවීම් සිදු වී නැතුවමත් නොවේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව දකුණු අප්‍රිකාවේදී වාර්තා කළ දිමුත් කරුණාරත්නගේ නායකත්වයේ සහිතව කුසල් ජනිත් පෙරේරාගේ ඉනිම එනතුරුව මෑත කාලින තවත් අප දුටු තවත් විශේෂ ඉනිමක් තමයි බෙන් ස්ටොක්ස්ගේ ඉනිම.
එවැනි තරඟ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පුරාත්‍ය ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. එංගලන්තයට එරෙහිව චැම්පියන්ස් කුසලන අවසන් මහා තරඟයකදී බටහිර කොදව් අවසන් පිතිකරුවන් ලබාගත් ජයග්‍රහණය. වෙල්ලාලගේ නායකයා පන්දු පාර කෙලින්ම එල්ලවන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් එකට. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් නැහැ රේව්ගෙන්. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් මේ තුලින් යම් අධ්‍යයනයක් සිදු කළ යුතුයි. ඔවුන් වැරෙන් පන්දුවට පහර දෙන මොහොතකදී අපි කෙසේ පන්දු යැවිය යුතුද කියන සිද්ධාන්තය පිළිබඳව. ජේම්ස් රිව් අර්ධ ශතකයේ හොයමින් ඉන්නවා. මොන ගැහිද ඔහුට? අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු අර්ධ ශතකය ලබා ගනි. මම ඔහු පැමිණි විගස කිව්වා ඔහුගේ කඩුල තාමත් වැදගත් කියලා. මොකද අනිත් පිටිකරුවන් ඔහුට එකතු වී ගොඩනැගුවා නම් මීට වැඩි තර්ජනයක් එල්ල කරන්න තිබුණා ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්ට. ඒවරත් සාර්ථක නැහැ. ඒවර ලකුණ ලබා ගන්නවා. දැන් පන්දු දෙකකට මුහුණ දිය යුතු වෙනවා. බොයිඩන්ට ජෝෂුවා බොයිඩන් දුනිත් වෙලාලගේ අද පන්දු යම සඳහා පන්දු අතට ගත්තේ මේ පන්දු වාරය 30 වන පන්දු වාරයේ වන තෙක් ඔහු බලා සිටියා. මම හිතන්නේ ඔහුගේ හිතේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නෑ අද දවසේ පන්දු යැවීම සඳහා. දැන් මේ කඩුල්ලක් නොලැබෙන නිසා සහ විශේෂයෙන්ම සහන් කුමාරගේ පන්දු වාර 10 අවසන් නිසා ඔහුගේ අන්තය බාරගෙන තිබෙන ශ්‍රී ලංකා නායකයා. හොඳ දග කැවීමක්. හැබැයි පිටින්නේ නැතයි. ඒක පිටිකරුවත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව නිරීක්ෂණය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් උඩ පන්දුවක් රැකගත්තාක් මෙන් නමුත් වයිට් පන්දුවකුත් නොවේ. පන්දුවාරය අවසන්. සමහරට පාදයේ වැඩි කියා වෙන්නට පුළුවන්. ප්‍රිය හේතුවතුනි පන්දු අර්ථ 6යි ලකුණු 98යි කඩුළු 9යි. You see the partnerships in this English innings. The last 2 wickets produced the highest partnership, 26 between these two and 22 for the previous wicket. $98 for 9 after 20 overs. After 30 overs, sorry. Only 152, 154 more to get in 20 overs. Yeah, I think it'll be more on James Rew, how he's going to handle this attack by himself, really. This will be interesting. Yasir Rodrigo being brought back into the attack. James Rew from Somerset. And Boyden from Lancashire. Yasir Rodrigo has 2 for 13. Bowled very well in his slow spell. Got the initial breakthroughs for Sri Lanka. Just an optimistic appeal from Yasir Rodrigo. Yeah, this will be good for James Rew. Got a good start in that last game too, Polly. 40 odd, 45 or 49. Just delaying the inevitable. Sri Lankans have outplayed the English boys in all 3 departments. But James Rew has stood tall.
Certainly, we got a light cloud cover like Amni. The sun has gone down. Sri Lankans looking for that last wicket. How is that? Look at this shot. Pick the slower ball. Very good race from James Reeve. Funny that he's a wicket keeper, but have a look at this one. I thought he had plenty of time to hit it. Just a slow ball, all right, but still had to put it away. Magnificent shot. He moved in very quickly. So he moves on to 49 with that boundary. Yeah, 30 runs for this part, for this wicket. Reeve and Boyden. Boyden's contribution is 0. This time he was looking to go over fine leg, but because the line, he had to adjust the shot to go towards third man. There it is. So he's not interested in the single, is he? To get to the 50. Still the normal service. He might look to get a single off this one. This is the 5th ball. What would Velalage do? Last ball. Got to bring the fielders in and try to stop the single. Mid-off is still down. There's a deep extra cover, deep third man and a deep square leg. They're going for it. Well, well, well. Luck favors the brave. And James Reeve has got to his half century with that. He wouldn't have been even in the picture, but something to smile about, some consolation for the England under-19. 103 for 9. You see the shots of James Rio and his 50. A river sweep. Played a lot of river sweeps in his innings. Played some good shots too. There again. Oh. Very confident in playing that shot. He got his 50 in the last delivery of the previous over. That would have been a very close call. That's an intriguing shot off the fast bowler. And a clever little player too, isn't he, James Reeve? He's enjoying himself out there in the middle. There is not a lot to play for, but this will do a world of good. This one is up in the air. As he got the distance, he's being caught. So that's the last wicket. James Reeve looking to clear the boundary over square leg. Well caught by Patiraja. So the Sri Lankans are back in with a bang in the second game. After losing the first match, this is a very strong comeback. It's it wasn't easy by any means, although the scores will suggest that, Polly.
They had to build up good momentum when they were batting. But at the end, it was comprehensive, wasn't it? Definitely, they beat England by 149 runs. There you see the last wicket. A very, very well judged catch in the boundary by Pawan Pathiraja. Gives Vilalage his first wicket for this game. Of course, he didn't bowl up in the 30th over. Wanija Sahan got 5 wickets with his left arm spin. Definitely, the Sri Lankans played better cricket in this game, putting on 252 runs, batting first. And England, after losing 2 wickets earlier on, was definitely under pressure. Sri Lanka won by 148 runs. The second game. First game, England won by 25 runs the first encounter. Third one to be played on the 5th of December, Gamni. It will be pretty interesting. One each for both teams. Yeah, no doubt about it. I think without being 1-1, it's just the performance that they're looking for, and England would have been quite happy after that first encounter. That's a headmaster there, head coach, Avishka Gunawardena. He'll be pretty happy with what the boys have done. Collectively, it was a good effort, although there were a couple of significant performances on the field. 100 to 1 batsman, 5 wickets by a bowler. Gamage, the fast bowling coach. Nuwan Kulasekara, part of the coaching staff. Upul Chandana, the fielding coach. There's he. Sachit Patirana, the in charge of the spin department. Not an impressive card by any means. Press was out without scoring. Bell 5, Jacob Bettel 4, Laxton 12, Ibrahim 0, Ryan Ahmed 3, James Scholes 5, Thomas Spinwall 5. Fateh Singh got into double figures along with Laxton, and the only limelight in the innings was James Reeve, who was out last man. He got to 50 or 57 deliveries, played some lovely shots, particularly both sides of the wickets, and they were all out in 31.4. Rodrigo was very good in the top of the piece. Matthews opened the bowling from the other end, none for 27. Vanuja Kumar was the star, left-arm orthodox spinner from St. Peter's College, 5 for 21. He will remember this day. Matisha Pathirana bowled pretty well, I thought, apart from some of those wides, but showed a lot of penetration in changing in length, 2 for 20. Daniel, 2 overs, none for 16. Vilalage picked up the last wicket, caught a deep square leg. 8 extras in the innings, I think most of it from Matisha Pathirana, really. England bundled out for 103 in 31.4. There you see the highlights of the English innings. The first wicket to fall. And that's taking the outside edge and going down towards the boundary. That's from England captain, George Brittle. That's another good catch taken by Vilalage. Perfect shot there, perfect cover drive going towards the boundary. That again lofted over mid-wicket. There you see another good catch taken by the Sri Lankan skipper. And this one, Matisha Pathirana bowling it slowly. Slow full toss. Hit back to his hand. And that's Vanuja Sahan again. Striking. That's Pathirana's second wicket. I thought Pathirana bowled very well. There you see the celebration. Oh, that beat him completely. And the wicketkeeper did the rest. It's again good bowling by Vanuja Sahan.
That's put away towards the fine leg boundary. That's James Rio batting single-handedly, trying to get as much as possible. Played a couple of good shots. That's Vanuja Sahan's 5th wicket. And this very nicely played. A lot of reverse sweeps in James Rio's innings. There you again. And this one beautifully played. That brought his 50 up. And then, of course, very nicely taken by Pawan Pathiraja in the fine leg boundary. So England were bowled out for 103 in 31.4 overs. So this is the summary. 251 for 4 Sri Lankans winning the toss. We were brilliant 100 by Pawan Pathiraja. When the chips were down, he put his hand up and led the fight back. 113 of 129. Ranil Sombaratna continued his good work from the first game. 58. Villalage played a little cameo at the end, 38 of 22. Boyden was terrific at the start of the innings. Ran Ahmed picked up two wickets, the right arm leg spinner. England in reply were in all sorts from the start. They never had any momentum really. Bundled out for 103 in 31.4 overs. James Reeve was the only lone wolf who was fighting till the end. 50 or 57. Vanuja Kumara 5 for 21 for the left armour. Rodrigo picked up 2 along with Matisha Patino. Sri Lanka under 19 won by 148 runs. So it's evenly poised for a very interesting series, Paulinus. 1-1 after 2, and we will have the third game on Sunday, the 5th of December, here at SSC. So 3 games to go. Yeah, 5th of December at the SSC will be pretty interesting. And we will meet you again on 5th of December for the third One Day International. And see you again, and goodbye.